Good morning. Welcome to the final event of FINIX Sustainable Textile Systems project. Our theme today is Kestävyysloikka NYT, Sustainability Leap Now. We ask how to make and take benefit from the systems change of textiles and fashion. FINIX is a 6-year research project which is funded by the Strategic Research Council, and we are now in the end of that 6 years. And in this event, us FINIXers and some of our key stakeholders will share with you parts of the key learnings from these 6 years on how to co-create sustainable textile systems. I'm Minna Halme. I'm leader of the FINIX project, and here is Sini Suomalainen, who is our interaction coordinator. We will be your guides today. Welcome from my side as well. Let's go to the program. Okay, here's what we are going to speak in the morning. So in the morning we will have academic activities and speakers, and we will speak English. So, and somebody was already asking for coffee, and that's going to be there at 10:20. So just a few speeches away. And as you see here, we have a little exhibition. That's our cooperation with Kiertokollektiivi. We've been working with them for a year now. And they will, and I and Sveta will be there at the exhibition sites explaining a little bit what has been going on. So you are welcome to visit these during the breaks. We will have lunch at 12:30. That's around here. So there's a restaurant behind, but we don't all fit in there. So you can also find places in the building next door. Then you can ask questions during the speeches, and that's the web address presemoaalto.fi, and you can also use the QR codes that are at the chairs and tables. And Essi Karel, where is she? In the back, she will be reading the questions you are sending and then asking them in the end from the presenters. Okay, I think that's all practical issues, so let's move forward. Okay, let's indeed move on. So, what is FINIX? We are 9 different universities and research institutions, and an interaction coordinator. From Aalto, we are the business school, design research, and material chemists. We have the Finnish Environment Institute involved, VTT, as well as LUT University, and 2 universities of applied science from Lahti and from Turku. And also Eureka, the Science Exhibition Center, has been working as part of the consortium. Over the 6 years, we've had a lot of stakeholder collaborators. You see logos of some of them, the most original ones. Over there, it's been businesses, but it has also been the public sector, for instance, the Ministry of the Environment, with whom we've worked in the Green Deal agreement development on the Finnish side. And it's been also civil society organizations. Sini already mentioned one, but we've organized, for instance, a repair challenge nationwide with Martat and so on. So there's been a lot going on. And we've had international research partners as well. So that's one side of it. And then if we look at which disciplines specifically have been in the project, business studies, design research, material science, digital technologies from different sides, environmental studies, sustainability science, and law. So you can see that it's really been a lot of different kinds of scientific expertise involved. And I'm very, very happy to say that we haven't been just working parallel, but we have actually been working together. So I would like to really thank and applaud
to our researchers. So this is really us, the Phoenixers. And could you, who are from the project at this point here from FINIX, please wave a little bit? So these are really, really great people, and I will dearly miss you and this project once it's over. So let's move on. Yes, so as a first speaker we will have Minna Halme, who is Professor of Sustainable Business here at Aalto University Business School. And she's been leading us for these years, so thank you, Minna, for everything. And I also want to mention, as I am the interaction coordinator, that Minna has been awarded for impact of research. So that's her specialty, so we actually make a difference here. Okay. Welcome, Minna. Thank you very much, Sini. So I didn't exactly want to place myself as the first speaker, but I'm doing it because this is a project about systems change towards sustainability. And I'm going to walk you towards what could be a sufficiency-based circular textile system. And in addition to that, I'm also going to look a little bit more carefully one part of it, which are sustainable business models for circularity and sustainability in the textile side. And maybe I just tell the story of now. We thought that we want to emphasize the now in this final event. And that is because often when we speak about sustainability, we speak about futures. And we thought that it's really, really so late that we must say that all of this should happen now. So what would a sustainable textile system look like? Not like this. This is the starting point unsustainable textile system, which is what we started out with. And we wanted to address the systemic problems of textile sector and textile fashion. These would be things like the climate emissions, water use in water scarce areas, water emissions, microplastic, plastics production in cheap labor countries, which often come with human rights violations, various problems relating to pesticides and chemicals in cotton farming, or microplastics if we think of the synthetic fibers. And then very, very fast cycles of using textiles. And in different ways, these problems connect with one another. So you can try to work with one of them, and many of us do. But often it's so that unless changes happen in many parts of the system will reject the new individual solutions. So we thought that let's try to work with all of these issues in our project. So what should be the goal then? What should be the goal not only of textile sector, not only of fashion, but in general, in our production and consumption lives? It should be minimizing the natural resources input that we take into the production and consumption systems, and minimizing waste that we release to the nature from these systems. And what this means then is that we should make maximum use out of the materials that we take into these systems. And the way we can do it is to have maximal value retention of materials and products over their lifetimes. So that's kind of the sort of the big goal that we've had in mind. The reality is, of course, very two-sided at the moment. If we think of the positive side, there is the European textile strategy and legislation that is pushing us to the right directions. There are also some of these little signs of interesting things, like sales of new luxury fashion declining and sales of
used luxury fashion growing, which is piece of news from last year. Then there are also negative developments, maybe led by the ultra-fast fashion like China and Temu. Still a lot of textiles, used textiles are being landfilled. Very little is being upcycled, and part of garments we use are, not we don't use, but we buy and we don't even use before they get destroyed. So those things are happening, and I'm just showing, these lists could be of course miles long, but I'm just showing this to stress the point that there are different kinds of developments going on at the moment, not only the sustainability developments. So now moving on toward what would the new system look like. Let us start with one thing that is at the core of it, and that is the circular economy, which has several different forms of making it become true. And one of the important questions to ask is all circularity equally good from the perspective of the nature? And the answer is that no, not really. The forms of circularity differ in terms of their capacity to retain the value of the material. At the upper parts of this circular economy hierarchy, the ecological load in terms of water, energy, and chemicals is on average lesser than at the lower parts like recycling and incineration. I'm showing this because very often we think that circularity is just recycling, but it's really many forms. If we think of the financial value, then a comment that I often get is, because I also speak very much to business audiences, is like, you can't have business at the refuse and reduce sides, and resell. And then I say that, let's look at it. But what is true is that the financial value really depends on what kinds of business models you are able to develop around these different forms of circularity. So we'll now take a few examples. Even for the reduce part, there are business models. I haven't yet found good refuse business models, so I think that's kind of, for the consumers, refusing of buying a new product, using longer what you have. But on-demand business models like that of the Helsinki-Paris Anna Ruohonen brand would be an example of a business model where you have a selection of garment models, but you order it, it's not made before you order it, and you get it according to your measures. You also get to choose the fabric. So for instance, this one is of Anna Ruohonen, and they tend to be long-lasting. Then there are increasing numbers of sharing and sequential use business models, like the Dutch mud jeans, leasing jeans for a month, or for 2 or for 3 or 4 months, or you could even buy them eventually. But here the incentive for the firm is to make the jeans long-lasting. And then in the end of their lifetime, they get recycled. There are also interesting modern second-hand business models that I'd like to call them. And these are really a variety. So there are brands that are having second cycle sales of their own garments, and in this way they get the financial value from their used garments as well. Marimekko Pre-Loved would be an example. Also Alba does this. I'm taking Finnish examples here because I think that they should sort of be better known than they perhaps are beyond our country at the moment. Then there are brands like Emmy,
which is having a virtual marketplace for other good quality brands clothing. There is Relove, which has a store even at the airport. To my knowledge, it's the only second-hand store at an airport. If you know of more or elsewhere, then let me know of those. Then there are also those less visible business models for fleet management for the second cycles of brands, like Niinimäki is an example. So they have a digital solution and a logistics management solution for instance, for serving brands like Marimekko and others. In the repair side, there are interesting experiments taking place, and the interesting experiments are such that the consumer can just mail their garment that they want to have repaired to the firm who is working together with a network of sewers. The consumer gets the repaired garment back, and it's as easy as you would buy the new one. Regarding the remanufacturing, the iconic Patagonia, who also operates in those upper parts of circular economy hierarchy, they are having their worn wear collection, where they make new garments out of garments that have worn out to an extent. So let's say making vests out of jackets would be an example, or making bags out of parts of worn garments. So in the future, we could see much more of this if the incentives get correct. And now we are living these very, changing times, disturbing times, odd times, and this is where the silver lining of these times for circular economy is there, and that relates to security, and especially security of supply. Because geopolitical uncertainty that grows with war and hostility, with environmental catastrophes, with these customs duty bizarreries that we have going on, all of those put our global supply chains at risk. And this is a concern for Europe particularly, because we don't have manufacturing of our own, and we also don't have that much raw material production of our own. This is not only concerning textiles, this is a more general point, but it's including textiles. So there is an opportunity for circular business, for reusing, reselling, repairing, defurbishing, to help keeping the materials and products longer in our consumption cycles. And these kinds of models will lessen the dependency of constant supply of new materials and new products from distant and increasingly precarious sources. This is also prominent for Europe because we have innovation capabilities. We have digital technologies capabilities. We have various types of material technology capabilities for developing new logistics solutions. And those kinds of solutions don't require as heavy investments as investments in factories would. And now, finally, the topic of my actual presentation title. So the goal, what should it be? We think it should be sufficiency-based circular textile system. Sufficiency pointing especially towards how we consume garments and textiles in general, and circularity referring especially to production and to business. What would it consist of? I've already alluded a bit to the business models. If we think of design,
We should design for longer garment use times, for longevity and circularity, in order to make those reuse, refurbish, resell, and so on business models possible. That also would require that there are new technologies for tracking and tracing and fiber recognition, as well as for converting materials into new recycled materials. So in other words, we need technological innovations in this system. We also need new policies, new legislation that is putting the right prices to pollution and to natural resources in order to help this side, the design and technologies and businesses that are sustainable to thrive. If that happens, we would also be able to make it easy enough for consumers to lead more sustainable, say, consumption lives, choose according to the sufficiency principle, which at the moment is far too difficult. You have to make a lot of extra effort in order to consume with the sufficiency principle. And this would also, all of this would enhance more ethical jobs in the especially in the global south, but it would also actually increase jobs in Europe for people involved in these different models. And all of these should make it possible to minimize pollution and waste and minimize the use of natural resources. So that's kind of the big system picture that I wanted to allude to. And then the many speakers during today will deep dive into different parts of this system during today. So next, after me, speaking of design for longevity and circularity and the new role of design, will be Professors Dilys Williams and Kirsi Niinimäki. They come from different sides to this design question. Then thereafter, Michael Hummel from the FINIX team, professor from our chemical engineering and material scientist, will speak about the recycled cellulosic fibers in the upcoming textile system. Then Susanna Horn from Finnish Environment Institute will discuss about the role of life cycle assessments in the textile circularity systems, the uncertainties and how to best make use of LCA data and information in building better systems. Then we will have a very important speaker, Tulin Dzhengiz, assistant professor from Manchester University Business School, who will allude to us how informal sector recycling looks like in the global south. She's been doing a lot of empirical data gathering, especially in Turkey, for this purpose. And I bet that in Tulin's presentation there is something new for each and every one of you, because we know so little about the informal sector and how recycling happens there and how that connects or does not properly connect with the certifications and regulations with which we try to steer circularity from the, say, Western or European side. And this is really important because the textile systems are so global that they don't happen in one place only. After that, we will actually have a lunch break, but that was kind of the academic morning part. And there will be then, after lunch, the more practice-oriented afternoon. And that
is what we start with Raffaella Garluccio from Reverse Resources, and she will actually tell about what Reverse Resources, which is an Estonian-based company but operating with recycling in Pakistan and Bangladesh. How do they do it? How to build global circular systems in practice, connecting Europe and Asia. Then we changed the language into Finnish, and Timo Huhtamäki from EMMY and Niina Elomaa from S Group will come and tell us about how to collaborate across sectors in order to make sustainable consumption of textiles, of garments, more easy for consumers. So they will tell about this, tell you about these circular floors of department stores of S Group and how to develop those kinds of, say, business ecosystems and combined business models. Then we will have Jari Toivonen from a small company called Vilikkala speaking about something that sounds quite intriguing, which is like market disturbers of circular economy. So let's see what that all tells about doing business with textile circularity. And our final speech will be by Sirpa Pietikäinen, who is a member of Parliament, has been deeply involved with sustainable textile strategy development and is involved with the development of the subsequent regulation. And she will tell about the newest regulations and how they are going to influence this sustainability leap. And in the very end of the day, there will be a panel consisting of some of the speakers of the day. And I should actually say that Sini mentioned, she showed you the Presemo link. So please keep sending questions to Presemo, and we will have one panel in the end of this morning, and then we will have another panel in the end of the afternoon. And there will be also two commentators of two speeches of the afternoon. One will be Ika Hahn from our group, commenting Raffaella's talk, and then Hanna Salmenperä from Finnish Environment Institute will be asking questions, commenting Sirpa Pietikäinen's talk. And I think that this is more or less what I wanted to share with you now. And if you burn with questions, remember Presemo. But now it's my super great opportunity to welcome our keynote speaker, Professor Dilys Williams, to the stage. Dilys is founder and director of the Centre of Sustainable Fashion at London College of Fashion, and she explores fashion as sustainability in action with researchers and businesses around the world. And she's also leader of a social purpose advisory group of her university, which is trying to reformulate universities so that they would better be able to provide solutions for the problems of our times. So Dilys, warm welcome. There you are. Thank you very much indeed, Minna. Thank you. Thanks for coming. No, it's an absolute pleasure to be here. Thank you very much for the invitation. I feel very honoured. This is an incredible project. I've been reading some of the papers, although there are so many of them that I feel as if I need to take a week off to be able to do so. Yeah, I feel a great privilege being here. I'm very fortunate to be able to come here. Thank you to Minna, to Simi, and also to Kirsi. We have a long established relationship between Aalto and University of the Arts in London. We first met when we had an Erasmus exchange project, probably 15 years ago now. So yes, it does feel very special to be back here again.
And I really want to spend some time this morning, maybe as a bit of a provocation in relation to what Minna's just been talking about, this 6-year program, which is a really vital program for people like myself as a designer and all of the students and the designers who I work with who really seek to be able to feel as if they're working for an industry that they can be proud of, that they can stand up and feel as if they are making a good contribution to. You know, the definition of design is to improve something, to take something from one state and to transform it into another. And yet, as designers, we've been finding over the last few years, the more that we know about what the impacts of our design practices are, the more we become concerned. So, yes, I want to talk a little bit about how we as designers can actually expand our role beyond looking at the products and services of fashion to really think about how we can influence wider systems at stake. And when I say this, it's because we've been working for a long time around thinking about systems design. Donella Meadows looked at the different interventions in the system, and as designers, we do want to provoke change. So we've been working for over 10 years now with a major luxury brand, luxury house, house of houses, Kering, who have Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, etc., etc. And we've been working around this idea of how do we as designers make a positive impact. And we think about what that means in terms of not only provoking change in the products and materials themselves, but in how people perceive fashion. And through our work, we have 3 main aims. We're looking at how we change curriculum, as Minna said. We have this small ambition to be able to change the practices of education so that they in themselves contribute to a well-being economy. We look at what the kind of research disciplines and interdisciplinary approaches we need to take in order for us to be able to live well together in a more than human world. And this is the biggest design challenge for any designer, to not just think about the products, but also think about what the products do. We, as fashion designers, we want to do something that makes people feel good, but actually, how do we learn to live well together in a more than human world as designers? It means that we are not just expanding what we do, but also who we work with. And we also work very much with businesses. I come from a business background, and we work with micro, small, and very large companies as well, because we feel as if this has to be a co-learning opportunity. And this cooperative inquiry approach that we take to our research practice means that all of us see ourselves as researchers. We've all got something to learn, and we also see ourselves as the subjects of research. So all of our programs take this kind of co-inquiry approach. So I did want to think about, in relation to the work that you've been doing, a lot of us spend a lot of time actually being quite anxious about this work, and it's complex, and the complex adaptive systems that we are part of are something that we are grappling with. And as Minna said, you know, looking at the issues at stake can be quite overwhelming. But what we have found has been useful is to think about not how we respond to climate, biodiversity, social inequality crises, but how these crises change us. How do we change as designers, as biologists, as lawyers, as business owners? And I was very lucky recently to be invited to speak at the More Than Human Festival that was convened by New York Law School. And Merlin Sheldrake, who's written an amazing book about mushrooms, about fungi, said, when learning about fungi, people need to be careful not to anthropomorphize them, not to think about them in human terms. It's not about us learning about what fungi might need to be able to be healthy. It's not about trying to understand life that appears so different from ours, or to reduce nature to reversions of ourselves, but rather to become more fungi, to make ourselves in our practices more like networked, soil adaptive, attentive to the signals of life. So this for us has been actually quite revolutionary, to be able to see ourselves beyond the human.
to be able to recognize that feeling in other species might be quite different from feeling as humans, that there are other ways of knowing. And this also takes us to expanding our view beyond academic journals, beyond the knowledge that sits in academia, and to work with people who really understand elements of the earth and the more than human and how it can speak and how it speaks to us. So where does that take us? How can we imagine a time when humans become more fungi, more networked, more attentive to the world around us? Well, actually, the climate crisis, as we know, is a cultural crisis. It is a crisis of how we feel about ourselves and each other. So we put ourselves to work to reimagine not just what we might wear, but how we might think about well-being in more than human terms. So I want to talk a little bit about one project that we've been doing, but I'm very aware of the fact that this project, this 6-year project, has so many important and interesting things that I hope also to be able to spend some time in conversation with you all. But this question about how we might put ourselves to work has taken us from working on products and systems and services to thinking about the goals of the system. So I sat down with Marie-Claire Deveau, who is the Chief Sustainability Officer at Kering, and we can have quite frank and open and honest conversations with each other because we've built a relationship of trust. And we've also worked for a long time with researchers at Middlesex University who are part of the Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity, which is headed up by Tim Jackson. And together we really came up with this idea, this question about how might we design the governance of the fashion systems that we're working in? How can we stop hitting these ceilings and walls that we're getting to in relation to the goals and rules of fashion business? So we got together and first of all did a massive literature review on what is happening in the governance of fashion. And the answer is that much of the sector is floundering. Those who are making decisions don't know what good looks like. They are really not able to think beyond the binary of financial growth for very clear reasons. You know, we can't ignore the capital that is involved in the fashion sector, and a lot of people are very put under a lot of pressure around their quarterly returns. So how do we think about change with them? They know they must change. There's a huge number of new roles in fashion companies around sustainability, new roles on business on boards. Even a couple of companies have nature on their boards, but there's a real lack of understanding around the knowledge, skills and capabilities required to make decisions about well-being. And when we talk about well-being, at the Centre we've developed a framework that we use for all of our projects that looks at cultural, social, economic, as well as environmental well-being. And that is how we term all of our projects. So we recognize that it's about a relationship problem. And how do we, as people who are working across the value system of fashion, connect with the people who are sitting on boards who have very different agendas at play? So the project proposes, it develops and it tests this idea of multi-voiceness. We draw on principles, ecological principles, principles around multiplicity, Escobar's idea of the pluriverse, for example, to think about how we have multi-voicedness in governance. We've got together with people from lots of different companies. We've done an extensive interview process to find out what people who are working on boards currently feel. And the fundamental question of what good looks like varies significantly according to how people report, who they report to, who are the leaders of these businesses. However, one of the myths that we managed to bust was that actually there's a recognition that nobody is in charge, that nature and the changes in nature are helping organizations to realize that they need to know more and they need to understand more. And yet they are stuck. And stuckness is a killer for ingenuity, a killer for imagination. So how do we actually bring people together to become unstuck through thinking creatively?
Now, there's a huge contradiction between well-being and wealth, between the financial and the more than financial economy. But bipolar opposites sometimes can feel as if it's mutually exclusive and there's no way of being able to pull through. But on the other hand, these seemingly contradictory forces, when they can be brought together, can lead to innovation. This idea of creative friction. When carefully and respectfully co-created, we can do what we could not otherwise have created. So that's what we've been working on. And we have evolved with all of the participants ideas around moving from governance to stewardship. We've had an incredible response. We actually did a public call out for people who are working across the value chain, for people who think about more than human ideas from different disciplines. And we had, in a very short time, over 300 people who proposed ideas to be part of the project. And so what we've done is we've used the very simple design wheel. Actually, I don't know what, oh gosh, my goodness, I do need to hurry up. Okay, so I'm going to move on from this. What we've done is we've grounded all of our work, obviously, in science-based understandings of governance. And we were actually, during the process of the literature review, came across a recent paper that Rockstrom and his group have written, obviously very well known for the planetary boundaries work, but we found a paper that really spoke to what we'd been talking about. And this paper talks about the need for interspecies, intergenerational and intragenerational justice to be as necessary for us to be able to live well within planetary boundaries. Basically, it's an understanding that unless we take a multi-species approach, unless we take an intergenerational approach and a cross-location approach, we will never be able to live well together. So this was a very useful moment for us in working with big businesses, so we could make very clear our ideas and the position we were in. So. Actually, my time isn't so bad. It's going down, not up. Fabulous. Okay, I'm okay. So what we've done is we have got together to create this trusted environment with people from on boards and businesses, and got together with people who work across the value chain, from people who are soil experts through to people who really understand citizen behavior. And it's a very challenging project for lots of different reasons. One of the main reasons being that we have to work digitally. We have to work remotely because people are across the world in lots of different roles in lots of different places. So this in itself, when we're looking at a co-inquiry, is one of the massive challenges we have. And I'm really interested to hear from other people how they manage some of those challenges in developing trusted relationships. Over 6 years, I'm sure you've developed some very trusted relationships, some face-to-face, some maybe remotely as well. But one of the things that we have developed through this initial dialogue in getting together, and we're only 9 months into the project and it's a 3-year project, is this idea of the interdependencies between things and the mutuality between us. And when we think about an intergenerational, and multi-species world, we start to recognize that we are all interdependent with each other. And that, from a business perspective, has been a massive revelation. That I am because you are, if we take the Ubuntu definition of why we are here. But this notion of recognition that nobody is in charge, and the recognition that we are interdependent and that we can learn from each other, and this co-learning methodology has been really revelationary to the businesses that we are working with. And so what we've got now is 3 main groups: a constellation of an advisory group, a stewardship group, who are the people who have responded to the public call, and a research group, an interdisciplinary research group. And all 3 are learning from each other and with each other and across the different groups. So leveraging change in the goals and rules of the fashion governance through this approach means that we are looking at not only the processes and practices of governance, but actually it's
it's a knowledge, skills and capabilities focused study. So ultimately, we're not going to come up with a model that is for a business to be able to adopt as a blueprint, because this is not something that any one group of designers could do. But what we can do is we can identify the gaps in knowledge, skills and capabilities on a board. And that's what we're currently working on. So using design practice and taking ourselves right out of our comfort zones to design the governance of a business is proving to be really fascinating. The first stage of the design wheel that we use in all of our work, whether we're designing a material, a product, a service, or now a system of governance, is to start with empathy. And what we've done is we have convened two sets of empathic processes. One is looking at the process of understanding across the products in a luxury supply chain, because of Kering being a luxury business. Although this work is not for Kering, it's sponsored by Kering, but they want all of it to be open source so that it's for the sector rather than for themselves. But what we've done is we've also empathized across the board. So we've put together people who are soil experts, people who are goat herders, etc., with people who are CFOs, COOs, the chief operating officer in businesses, to understand each other's perspectives, the pushes and the pulls, the tensions, and the ways in which visions and values, capabilities and practices can co-emerge, and the creative friction between people in those different roles. So that in itself is demonstrating that there is a role for designers that is beyond the creation of garments. This idea of being able to work with businesses and with boards in this way is something that we had not previously thought that was possible. So this empathy phase has proved very, very important. But obviously, as with any design process, you need to define what it is that you are focusing on. So we have used this notion of stewardship almost as the product idea. How do you create this move, this just transition from governance in its current form through to the ideas of stewardship? And we have gathered from lots of different people their ideas of what stewardship is. From an academic perspective, stewardship is something that is in the making. It's always in flux. It's partially and potentially an apt and conceptual framing for a networked world. It's where resources and information can be widely distributed. It debunks the mythical element of power, of the idea that somebody is in charge, because it recognizes that we are ever moving in ecological cycles. And this loosening of control, this recognition that actually we are mutual, that we are interdependent, offers people a slight letting go of some of the anxiety that they have, some of the tensions at play. And it also shows that stewardship is the extent to which an individual willingly subjugates his or her personal interests, or maybe even that what they thought were their professional interests, in the act of the protection of others' long-term welfare. This actually is in the terms of reference of lots of different businesses. It's about the welfare of a business. And this suggests caring. It suggests caring for something on behalf of another. And that's actually what a board member is there to do. So stewardship as a thing in the making, we're talking about systems as emergent, paradoxical processes, not static conditions. And this then means that the tensions are dealt with dialogically. They're dealt with over time through discourse, through developing relationship. We're aware that there's many, many different ways in which this project has flaws. It is being performed in the dominant language, which is English, as it's based in the UK. We are very aware of the fact that not only from a literature and language perspective, but also from a cultural, behavioural, ways of living, ways of working perspective, we have lots of constraints and lots of limitations. So I come here not with an idea of what might be, but what might
be becoming to be a way in which designers can think beyond and as well as in the material and product processes of fashion. And this idea of thinking about how we tell our stories as designers, how we interact, the practices of designing. Donna Haraway's work, who some of you may be familiar with, which actually, Staying with the Trouble, the title of one of her books, is this idea of how designers need to develop the capacity to be able to live in tension, to sit with these intentions, and to be able to empathize and connect things, not just materials, but connect relationships and ways of working. So I'll let you read what Donna Haraway says about how we use stories and how it matters, how carefully and attentively we think about how we engage in practices of design. So once we've empathized, defined, we then need to ideate and think about what ideas we really can come up with and to be able to prototype what that might look like. So we're still in that process at the moment. We are with the group of people in their first year out of 3 years of prototyping and role-playing what it might look like if you take an interspecies, multi-generational, intergenerational approach to the governance of a fashion business. The group of people we're working with this year, we are going to be going to the Copenhagen Fashion Summit in June. Yes, June, not long now, where we will role play some of these ideas with wider audiences, gather feedback, and then iterate for year 2 and then into year 3 as well. So this is very much a work in progress, quite different from how you guys are working, and the hopefully massive sigh of relief that you have now of all the work that you've done. I just wanted to finish with one of the revelations that has come through, which is this idea, and actually it came also from some of the papers that we've been reading, around the myth of the individual. We are not individuals, we are interdependent with each other. And in fact, and this is builds on one of the papers that we looked at around the most prevalent form of life is parasites. And parasites actually live in habitats. They live within individuals and living beings. They also live outside of them. And this idea that there is no such thing as the individual. We are actually coexisting. And what does that mean for fashion? Fashion has for so long been predicated on this idea of individualism because you're worth it, the idea of selling more because you are an individual. So if we debunk the myth of the individual as being fundamentally flawed, does fashion collapse like a house of cards? Or does it evolve into a glorious representation of our interbeing, our interdependence? And does that mean that as designers, we can start to think about this idea of belonging and connectivity through our attire quite differently? We believe we can. We've got a long way to go, but we feel that if we are going to be working together in this way of coexistence, these are the 3 areas of our work together, and if we recognize that the notion of the individual is fundamentally flawed, maybe, just maybe, we can create governance of sufficiency. Maybe the businesses that we are working with can recognize that rather, and again, as Minna said, rather than thinking about a future and otherwise a what if, that we already have the notions at hand. We just need to develop the knowledge, skills, and capabilities to be able to remember those things, to have the right people in the room, to have multi-voiceness, and to really be able to celebrate the idea of what design in fashion might be. So I just wanted to leave you really with that question back to you.
you've been working around models of sufficiency in terms of materials and processes and have got deep understanding, which is needed so vitally by the industry. But the industry also now needs, from a governance perspective, to respond and to be able to develop its own sufficiency model of governance. I hope we can contribute to that. I hope that there may be something from something I've said that may be useful for the provocation of the conversations today. So thank you very much. Thank you. I wasn't sure if I needed to have questions now or later. Thank you so much, Dilys, for this very, very creative and thought-provoking presentation. And you will have the possibility of not only to Presemo questions, but also we will discuss these questions that you write to Presemo in a half-an-hour panel before lunch. So you will have Dilys again. But now let me next welcome one of our Aalto star professors, Kirsi Niinimäki. She's a professor of sustainable fashion design. And Kirsi is now going to talk about the data and transparency needs and possibilities as we move towards circular textile systems. So designing for circularity, data, transparency, longevity, and recycling. So Kirsi, the floor is all yours. Thank you, Minna. Great to be here and nice to talk about something that links to our work in the FINIX project. So the topics are selected from this FINIX project, and we are not the only one who is working on this topic. Actually, there are several other researchers also from VTT as well as from School of Business in Aalto. So what this actually means, so currently we are living a really big change in the textile and fashion sector because we are trying to move from linear model to circular economy model, and of course a lot of things are happening concerning this change, and seems to be that, well, some are easier to implement than others. Especially it seems to be that, well, some of those circular economy models or practices we try to move to inside the linear model. So bigger changes need to happen so that we are really able to implement all those changes that is needed. And we need much more information so that we are able to make right decisions. So in that sense, data is really important. But from design perspective, really new design knowledge is needed, new design practices are needed, and a couple of things which are really in the core of this change is how to extend the lifetime of the garments, how we enable repair of the garments, for example, and how we can maximize the second-hand value. And of course, the recycling at the end of the life is super important. And as Minna already mentioned, very often we only talk about this textile waste recycling when we talk about circular economy. But of course, other changes also need to happen. So a couple of words about this data and transparency. So of course now these big changes are happening and European Commissions are really pushing this change that it has to happen. So that means that, well, we need much more information than previously in the linear economy model. Life cycle analysis will become more and more important. Of course, that has been existing already. Now we just have to extend that also in connection to circularity, meaning also the use time as well as the end-of-life stages. We have to have a data so that we are able to evaluate also those phases. Social life cycle analysis is new for us, so actually what comes also from these EU regulations that we should be able also to show the data coming from the workers' right, work conditions throughout the supply chain, and of course this is quite challenging. We don't really have a functioning tool even for these regulations yet. But of course, there are also tools that are under development, digital product passport being one of those. So hopefully in the future, we are then able to share the data and then different partners of the supply chain are then able to use the data. Because actually we don't really even know what kind of tools are developing under this digital product passport. But the idea is that then in the future, this kind of decision making would be much easier than currently.
And of course, the Green Claims Directive is really important. So in the future, we cannot say that something is sustainable unless we have the scientific information as a background for our claims. So that probably will also change the business. And extended producer responsibility. So this is really important that, well, producers, importers, their responsibility goes through the clothing use time until the end of the life. So that actually means that we also have to take those account when we are designing the actual product. It's quite complicated to collect the data. Well, everyone knows that, well, the supply chains in this sector is really saturated, they are really long, so it's easier to find or get the information for the first tier, meaning that, for example, fashion brands are able to ask information from the factory where the garments are assembled, but going then onwards in the supply chain is actually quite challenging. But the idea is that in the future we will have all information from the fibers, yarns, textiles throughout the supply chain. So when we then design garments that are able to easily recycle, we need this information. What kind of fibers, chemicals, colors has been used throughout the supply chain. But there's no other side of the coin. Of course, the data collection is complicated, and somebody, of course, owns the data. How we are then able to share the data, for example. But the idea is that, well, there will be a lot of data in the future, and of course that could be the part of the business. Somebody might make the business out of the data, so we can also take this as a positive side. And of course, we need this information so that we are really able to evaluate different fibers, different design choices, for example. So without this data, we are not really able to implement the sustainable transformation. And of course, everyone actually are really keen to also get the data from downstream actions, and of course that's quite challenging. For example, the use phase, reuse, reselling and recycling, so of course that's really valuable, but the idea is, for example, in the new EU regulations that we should define the lifetime of the garments, and of course that means that, well, we should have some kind of information also from the use phase and how then to define the lifetime of the garments. And of course, then this all links also to longevity. Actually, in FINIX, we have been interviewing companies about their quality work, Finnish companies, and seems to be that they take this really seriously. They put a lot of resources for this quality work that they are doing. Of course, that mainly links to these technical quality aspects. But if you think about the circular economy, we also have to extend the quality understanding, because then we have to also include the use phase and the end of life states. And we know already, especially in the chemical textile waste recycling, that in there actually the quality aspect is also, it has a relevance that actually what kind of qualities are put in the textile chemical recycling. I hope that Michael probably will talk more about this. But we also noticed that actually companies are working a lot with the consumers and really also not only like understanding consumer preferences, but also trying to educate consumers from this quality point of view. So those are really important if you talk about longevity and how we can extend the use time of the garments. And lifetimes is actually quite complicated, so quite many times actually is said that, well, in the fast fashion sector, consumers are not really looking for the best quality anymore. That quality can be only average even or lower, because consumers are looking for the best price or the new fashion items. These kind of more trends, fashion trends are the more important aspect for consumers than quality issues. And previous studies also point out that the level of the quality it's enough that garments last for 10 washing times, which sounds really, really bad. So, and this is the work from Rinna Saramäki. So actually she made a survey asking consumers that how they see this reasonable clothing lifetimes in different product categories. And as you see the results, nobody doesn't say that, well, 10 times is enough. Actually,
everyone is really expecting quite long lifetime and quite many washing times, except in the socks. But this is something like is like a consumer's reality. Of course, they are Finnish consumers, but then actually she also organized a workshop with the fashion brands, and the results were quite a lot the same actually. So nobody's talking about these 10 washing times. And then, of course, it's really important that we also begin to talk about this kind of like other actions than the quality. So how to extend the lifetime. So all these kind of actions that we as a consumers, we all can somehow contribute to repairing, reusing, updating, swapping, and the second hand. But of course, in here also the companies can have a role, and they should of course have a role, much more responsibility, how they build their businesses and how these actions could be then included in the business thinking. Here is a nice example of one of our doctoral researcher, Elina Määttänen. She is actually ongoing this kind of 5 years challenge. She's originally fashion designer, but now doing academic research. And she has decided that she will buy no new garments in 5 years' time. She just actually redesigns the garments that is already in her wardrobe. And here is an example about knit, which is actually originally from wool socks. And then she also used different kind of like embroidery on this kind of decorative methods. It's not only like just like using old garments and updating, but also thinking about the aesthetics that actually she's able to create through this kind of design action. And then the recycling, and of course this is really important for us as a designers, how we then actually take all this account when we are designing the original products. So we need totally new ways of designing manufacturing textiles and garments. This information is actually still quite a lot of lacking. Quite many research are then try to contribute for this, but actually this is a big change that is currently happening. And we know already that actually this kind of identification process, when we take back the textile waste or garments, actually it's not quite easy to identify what are the fibers, what are the blends. So it's not quite easily identified. So mainly actually that happens by human people currently, but of course the idea is that this should be automated totally. So this might also limit something that, okay, what kind of fibers, what kind of textiles, what kind of blends and structures we can use in the future if you really want to design garments that are easy to recycle at the end of their life. Currently, we are very strongly focusing on these monomaterials, meaning that, okay, everything can be put in the same recycling process. But of course, that means that, well, in certain garments, we lose quite a lot of functionality if we are not then for example, making blends. And this is a little bit problematic. And we also talked that, well, if there are some materials put in the garments, so how easy that is then to disassemble at the end of the life. And that is actually quite problematic. And we try to, of course, enhance the textile-to-textile recycling, this closed loop aspect, so that actually textile waste then will begin to be a raw material for new high-quality yarns again. So, of course, it's possible to place textile waste other, like open-loop recycling, meaning that they became composites, for example. But, of course, then it doesn't help the situation that we have in textiles that we should substitute polyester or cotton, for example, with these recycled materials. That, of course, is then the aim that actually we should produce high-quality yarns from textile waste that also is, from business point of view, really reasonable. And of course, the idea is that, well, material has value even at the end of its lifetime. So if we have designed the garments so that it's easy to recycle, it might be that there's also new kind of business opportunities, even if we are talking about textile waste. And in the future, that means that we will also design much more from the material which is recycled. And that means that, well, some attributes might be totally different compared to virgin materials. We might lose some functionality aspect, and there might be some quality concerns when we are using recycled materials. But there might be also
other kind of design possibilities. So might be that we are not taking away all the chemicals that are in the textile waste, or for example colors, that we can actually use them as a design element. So that actually means that, well, we have to totally then redesign our thinking, that what is our starting point for the design process, if there already exists some chemicals or some colors, for example, when we are starting the designing. And then is actually this kind of aspect that is less discussed. Of course, this is all that we are just collecting the old garments and then redesigning based on those. Here is an example of Anna Lindström, Swedish researcher who came to us and ran a couple of days workshop. She has developed a method that actually how these old garments can be used as a raw material for new design. And that was actually quite creative way that actually still there's a lot of materials. We don't always have to just emphasize the textile waste recycling, but actually we can use the materials such begin the design process already existing garments. All leftover materials, and the idea is, of course, here is that, well, we also then have to challenge our aesthetic world, that what kind of things we actually are producing. Do we only make this kind of mass manufactured aesthetic, everything looks the same, all the colors are exactly the same, or would there be possibilities to educate ourselves and educate the designers that actually we can actually be much more creative from this aesthetic point of view. So might be there should be much more variation at the end result if you are taking this creative approach. And here are examples from Kasia Korniak and Elina Onkinen. So actually they collected old workwear garments from Lindström, and of course they are quite high quality, and then they begin to overdye and print and redesign a new fashion collection based on those workwears. And here is Sofia Di Nello's examples. So of course the second-hand business, we think that, well, that's one solution in here, but even there is this leftovers. For example, Emmy makes this kind of like a quality check, and then they exclude some of the garments that they are too low quality, and they also exclude if the garments has been unsold for 6 months, so actually they exclude that from the second-hand platform. So they have this kind of side streams, and actually our students last summer collected those side streams that were like leftovers or even waste, and they wash them and then begin to redesign those basically waste garments as a new garments. So that's also something that actually will challenge a little bit our aesthetic way of producing garments and of course our design practices. Thank you, that was my presentation. Thank you. It's pretty incredible. I thought that the difficulty of facilitating this whole morning part would be to keep the presenters on time, but we all have been keeping time so well that now there is actually half an hour for the coffee break, and you can grab the speakers by the sleeve as well. You don't only need to ask the Presemo questions, but now there is a few more minutes for the coffee break. So we will continue again 10:45, and then I will have the great pleasure of inviting Professor Michael Hummel to the stage. He's one of the recycled fiber material technologies almost gurus, should we say, Michael, working with especially ion cell processes. Of course, he's, not agreeing with my point. But thank you so much for attentive presence during the first part, and after the coffee break, we will indeed have 3 more academic perspectives to the sustainable textile systems development. So coffee is over there, as well as some snacks. See you in half an hour. So we'll start the second part of the morning session, and this will be with Professor Michael Hummel from our School of Chemical Engineering. Michael will be providing an overview
of the market of cellulosic fibers and the related emerging technologies. And he will be speaking indeed about the future of the recycled cellulosic fibers in the textile system. Here you are, Michael. The floor is yours. Thank you, Minna, for this very, very kind introduction. Good morning, ladies and gentlemen. Minna gave already away what this talk will be about, so I will be looking at different textile recycling initiatives, in particular in Europe, with a focus on the chemical recycling of cellulosic fibers. But before I want to give you an overview of what I will talk about in detail, I would like to start with this picture that is probably known to most of you, a picture by the Ellen MacArthur Foundation, but it's such a powerful image illustrating the linearity of the textile industry, at least from a material perspective. If you look at the left side, almost the entire material that we use for textile production is virgin, whether it's synthetic materials, cotton, or any other fiber, but we take fresh material in. And after we have used the textiles, more than 70% is landfilled or incinerated, and the small but decisive part is actually mismanaged and ends up in the environment, causing issues such as microplastics generation. And only a tiny part there on the top is looping back. And I'm deliberately saying looping and avoiding the term recycling, because what is called here cascaded recycling is essentially reuse. So we are taking all textile scraps and we use them, for instance, for insulation in building materials. And while this is a very good use, because we are using the material then for something that lasts for decades, if not centuries, it's not recycling. Recycling for me means that we produce the same product with the same quality again, like we do with glass and bottles or with metal and cans. And so this true recycling, feeding back to new materials, is this tiny turquoise loop that is going back there, and that is something that I want to look at a bit closer today. But in order to do so, I would like to introduce a few ground terms, and I see some material experts here, so for those, please bear with me a couple of minutes. It's very basic, but I want to talk about wood pulp, I want to talk about what is cellulose, and about the two major production technologies, and that's the lyocell and the viscose process. Before we then talk about textile recycling, and as said, chemical recycling of cellulosic fibers, and I want to end the talk still with a few remaining, at least technical challenges that have to be overcome within the next couple of years in order to move forward. So this is the simplified textile value chain. We start with some raw material. They can be synthetic or they can be natural. And out of those, we can produce fibers, or we take natural fibers into the system like cotton. We produce yarns and garments. We dye and finish them. We produce the textile product, and then we put it on the market. And now here, I want to focus on this step here, the production of the fibers, and more specifically, use cellulosic feedstocks for fiber production. So what is that cellulosic feedstock, and what are these fiber production technologies? And the cellulosic feedstock is essentially wood. And wood is then refined or pulped in a pulping mill, and the detailed steps are not really relevant for this presentation, but it's a multi-step process. And essentially what is done there is trying to remove the other constituents in wood, which are hemicellulose and lignin. So depending on the wood source, or whether we talk about hardwood or softwood, we have something around 40% cellulose, we might have something between 15 and 30% hemicellulose, and 20 to 30% lignin. And if we produce paper, we try to get rid of all the lignin. But if we want to produce fibers out of this for textile applications, we also have to reduce the hemicellulose content to 8% or lower, give or take. What we also do in a pulping process is we try to increase the brightness of the product. So here on the very right-hand side, you see how the wood chips are pulped first. They are very brown, that's the lignin, and then the lignin is removed successively, so that in the end we have a white powder that we can convert into shiny fibers. So in the end, we have this cellulose product from wood that we can now use for the lyocell or viscose process. Now, very quickly, what is cellulose? Cellulose is a linear chain molecule that is called a polymer, from the Greek word poly for many and meros for parts. And essentially, they consist of a unit that repeats itself. We call it a monomer, or the repeating unit. And this repeating unit can be the same, or it can be different ones that are put together. In case of cellulose, it's the same. It's a glucose unit that is repeating itself. And these cellulose chains, they're not all the same length. Some are shorter, some are longer, so we have a chain length distribution. And it also depends where we source it from. In cotton, these chains are very long. Also in wood, they're very long. But as we pulp them and they undergo chemical modification, they are getting
getting shorter. So this is the raw material that we use. These chains, as you can see here in this illustration, they're linked covalently together, but they also interact with each other. Now, if you want to process a polymer, you have to get it into a liquid state, and if you have a thermoplast, like polyester, you can melt it, and in a molten state, you can process it. You do this by supplying heat and reducing the interaction between these chains. For cellulose, this is not possible. If you try to do this, reduce the interaction between the cellulose chains, before you succeed, you actually break the cellulose chains apart and you degrade everything. So the only way to move forward is to find a solvent that can dissolve these molecules so you can spin them into fibers. And there are two basically ways established for this. There's the viscose process, a very old process that uses chemical modification of the cellulose. So in between, we react it with carbon disulfide, and it forms the xanthate. The xanthate can be dissolved, then is spun into fibers, and then the CS2, this carbon disulfide, is removed again. So in the end, you have a pure cellulose fiber, and there's nothing to worry about. The process has been patented in 1892. The first production was in 1904. And despite being a very complex process with many steps, over these last 120 years, each of these steps has been optimized to a very great extent. This is a very, very efficient process, and the properties of the fibers are extremely developed. Speaking of the properties of fibers, one of the reasons for the success of the viscose is it's not just for textile applications, there are a lot of other applications that you can do with the viscose process. But there is something that casts a shade on the viscose process, and that is this carbon disulfide. It's a very toxic chemical, having a lot of side effects and can cause byproducts that contain sulfur that are equally harmful to both working forces and the environment. And for that reason, even though the viscose process has been developed in Europe, and Europe was the fortress of the viscose production, United Kingdom, Germany, but also in Finland, nowadays there are hardly any viscose mills left. There is one in Austria that operated by Lenzing, and one in Germany, a small one that is struggling at the moment and not doing so well. The viscose process is still the most popular process, and it has moved entirely to Southeast Asia, where, amongst others, environmental regulations are not that strict. The alternative to the viscose process is the lyocell process. The lyocell process does not need this chemical modification, but it has found a solvent that can dissolve cellulose directly, and this solvent can be recovered to 99.95%, so closed loop operation process. It's a very particular solvent. Here it's N-methylmorpholine N-oxide, usually just referred to as NMMO, and has been first reported in the 1930s. The process has been developed at the end of the 1960s, 70s, and beginning of 1980s, and the first commercial plant was only established in the 1990s. So this is a technology that has been around only for a bit more than 30 years, and for the most of that time it has been in the hands of one company. So for that reason, this process is certainly not as developed as the viscose process, but as we will see in a little while, it is now massively expanded, and it is considered as the future of, at least of those processes that are at the moment commercially available. Also, I want to show you very quickly the properties of these fibers, and what you look at now is a so-called stress-strain curve. So what we do is we take a fiber, we put it in between clamps, we stretch the fiber. So we measure how far can we stretch it before it breaks and how much force is needed for this. And on the very bottom you see the viscose fiber. Viscose fiber is the weakest of all these fibers, but it's very elastic. One downside of the viscose fiber is also that when it gets wet, it loses 50% of its strength. And especially in the early generation of viscose garments, this was an issue because when you were washing your viscose garments, what happened was the fibers got loose and the garment actually lost its shape and came out deformed. Meanwhile, that is solved by smart blending with other fibers and through textile engineering. And the viscose fiber for textile standard is still an excellent fiber. Modal, I also put there, that is a variation of the viscose fiber. It's also a viscose technology that it's based on, so it does contain carbon disulfide. And then we have cotton there, and the lyocell. Lyocell is one of the strongest fiber. And one more thing that I wanted to point out here also is how do those fibers interact with moisture. You see here cotton. Cotton has this hole in the middle, that's the lumen, so when the cotton grows, actually the nutrients are coming through there. When you harvest cotton, this is drying, collapsing, and has this hole in there. Whereas the manufactured fiber, lyocell, modal, and viscose, they do not feature this. But the moisture management is different in these fibers, so you can see here where the moisture is going, where the water is going, and in lyocell,
it's evenly distributed. That does not mean it behaves like a sponge, but it means that the fiber is easily coming in and easily going out because there are a lot of microchannels in the fiber. So with having put the background, let's have a quick look at the market figures. Cotton, at the moment, around 24 million tons per year produced. Dominating fiber on the textile market is still polyester, more than 70 million tons. And now if we look at these manufactured cellulosic fibers, we have viscose with around 6 million and lyocell with only 0.6 million tons at the moment. But now, as we speak, a lot of other companies than Lenzing is ramping up their production. And RGE, for instance, has announced a production facility of 0.5 million tons that should be commissioned this year, so that would almost double the production capacity. Okay, now looking back at this linear textile chain, how can we make this more circular? And here I want to tell a very short story. A few weeks ago, I have been in the USA on a conference, and my postdoc there was giving a presentation on analysis of textile waste. So not even claiming that we do anything that we can actually recycle it, just analyzing the textile waste so we can work with the sorters and with the actual recyclers. And then a guy stands up there and starts it was about a 2-minute rant that all of this is nonsense. And he was listing all these issues that we are well aware of here that are impossible to overcome. This will never be a business. And then he just left the room before any of us could address him. And it did show in a way that while the USA indisputably is leading a lot of research fields by far, but when it comes to textile recycling, I think we in Europe are at least 10 years ahead of many other countries or continents for that matter. So I came back and I wanted to see, okay, what is the actual activities that are ongoing on textile recycling? And before I show you an overview of this, very briefly a few other terms so that we are all on the same page. Mechanical recycling means that we take a textile fabric, we shred it, we tear it into fiber pieces, we take those fibers and respin it into a yarn. Usually we have to blend in a bit of fresh cotton so that the yarn is strong enough, but this is the most invasive way. Chemical recycling means that we, in the case of cellulose, we have to redissolve the cellulose and respin it with one of the technologies. Or in synthetic polymers, we can either recycle the polymers per se, or we take the synthetic polymers, we depolymerize them to these monomers, to the building blocks, and then repolymerize it. That's the most cumbersome way, but that gives you the best product because then it's really a virgin product that you have at hand. So I wanted to look at what is going on in the world, and then I saw someone did the job already. Centexpel, a research institute in Belgium, released an excellent white paper giving an overview of different activities in the world, and I just want to give an overview of this here, a graphical representation. So mechanical recycling is here in green, so that's, like I said, shredding and defiberizing. Textile sorting in purple. We have here chemical recycling of cellulosic fibers, which we will talk about a bit more. Polymer recycling of synthetic and blended fibers, so there we do the polymer recycling, or then the monomeric recycling. This is done here. Neither the authors nor I claim that this is a comprehensive list. So, and if we look at something at the problem, inevitably we do this through a biased lens. So obviously there was a more focus on the European countries, and there are certainly initiatives somewhere else in the world that are not covered here. Nonetheless, I think it is fair to say that the epicenter of textile recycling is in Europe. And so now, let me use the remaining time to quickly look at this chemical recycling of cellulosic fibers. And here are the 6 that I quickly want to address, and also to make you understand where in this field they are actually operating. SYKE, the first one, is a Dutch company, spin-off from a university. And what they do is they take textile waste, they treat it mechanically and enzymatically, and their product is something that is just like the wood pulp. So they can give this to a fiber producer, and the fiber producer is then spinning fibers out of it. In their early development, they also spun lyocell fibers themselves, but now they announced a cooperation with Birla, and they said they have now a 750 tons per year plant in planning. The second one is Circulos, former Renewcell, based in Sweden. They're doing a similar thing. They're taking textile waste, they're removing the synthetics, in foremost polyester, creating a feedstock that is just like dissolving grade pulp from wood, and that is then sold to different spinners. And they have a commercial plant of 60,000 tons per year. Södra
is actually a wood pulp producer that also started to take textile waste in and convert it also into wood pulp, which kind of makes sense because they know exactly what their product must look like so that spinners can work with that. And they have a demo plant with around 6,000 tons per year, also based in Sweden. Södra is collaborating with Lenzing, and Lenzing's Refibra technology is basically a lyocell type fiber where they blend something between 20 and 30% of this textile paste pulp with wood pulp and produce then fibers that are essentially in the same quality as a standard lyocell fiber. From their sustainability report, they claim that they have a 25,000 tons per year production, which they aim to increase to 50,000 tons by 2027. Infinite Fiber Company in Finland is a bit special in that sense. Placed here in Espoo and Kemi, they are doing both. They can pre-treat the textile waste and then also spin it into new fibers, and they spin it into new fibers with a completely new technology. Their fibers, they have characterization of the viscose fiber, so they would feed into this market, but they are avoiding this toxic chemical, the main problem of the viscose process, this carbon disulfide, and using urea, a natural substance, to produce those fibers. They are also having a demo plant with 30,000 tons per year. And even though maybe insignificant with those companies, I do want to mention IonCell because it has been developed here at Aalto University. IonCell is also a fiber producer, so they are taking in textile-based pulp and wood pulp, producing lyocell-type fibers. And at the moment, there is a pilot line here in Otaniemi that can produce around 300 kilos per year. So, looking at all these activities, I think we have come a long way. It's encouraging what is going on, although still there is a long way to go. And at this point, I want to loop back a little bit to what Minna, for instance, addressed at the very beginning, that even if we have this perfect material recycling, if we don't start using our textiles more sustainably, then the textile industry will not get more sustainable. If we use our t-shirts 5 times, throw it away, and have to do this chemical recycling, it's too much of an environmental impact. And also what Kirsi mentioned earlier is that not just the lifetime, but the use time of textiles has to get longer. And the only way that we can increase the use time again of textiles is by increasing the quality of the textiles. I want to end with this slide. I could have also showed it at the beginning. It's again some market figures, but I still want to highlight some of the challenges that are associated with textile recycling. This is some statistics from Eurotex, and they estimated that in 2020 we had approximately 6 million tons of textiles on the market, of which 2 million tons were collected and 4 million tons were not collected. Out of the collected, only 0.8 million tons were available for recycling, and the rest was resold or wholesold somewhere else. Now, they did a forecast for 2030, and this available for recycling, it should increase almost double to 1.5 million tons. So that is encouraging. However, if we look at the demand for recycled fibers just within the European Union, the estimate is 3.9 million tons. And if we look at the total demand for fibers in clothing, the estimate is more than 7 million tons. So 2 messages to take away from here. First of all, we will still need fresh raw material to produce or to satisfy our demand for textiles. So we also have to clean up these production sites. And the second one is, and that is crucial if you are in the textile fiber recycling business, even though textile waste is omnipresent, it doesn't mean that it is in such a form that we can use it. And if you want to ramp up your production capacities, you have to make sure that there's enough raw material available. So I didn't want to end with this slide because I wanted to give a bleak outlook on this. But basically also what Professor Williams already addressed is that we cannot solve these issues if we work in silos alone, but we have to do this together as an ecosystem. And for that reason, I thought this FINIX project was really a pleasure to work in because it combined so many different actors from different sectors, and we tried to solve or at least develop solutions collectively. And as such, I think our learnings in FINIX are a blueprint that we can hopefully develop on a national and international scale. And with this, I'd like to thank you for your kind attention. Thank you, Michael, for super informative presentation. I saw a lot of photo taking on the way.
And the slides will also be available later on if somebody didn't have time to take the photos on time from some of Mihail's informative slides. Now it's time to move on. As you know, product lifecycle assessments are being used for various kinds of societal decision-making purposes. Yet, what we have very well learned in FINIX, and I think that it's also a little bit more widely available, is that there is a lot to know about what kind of qualities the LCA data has. And now Susanna Horn, who is our life cycle analysis expert, will tell you about how to navigate in the jungle of LCA facts and uncertainties. Here you are. Thank you. Thank you, Minna. So as Minna said, my name is Susanna Horn, and let's switch this slide. So this is gigantic face of mine, not visible anymore. Okay, so I work as a leading researcher and as a group manager in the Finnish Environment Institute, and I was given the task to talk about how to navigate in the jungle of LCA facts and uncertainties. And jointly with me, Helena, Hanna and Kia, also from the Finnish Environment Institute, have prepared this presentation. I always go to the wrong. Okay, so I think many of you know what life cycle assessment, LCA, means, but for those of you who don't, there's a short recap about this method. So it's a method for assessing the environmental impacts of a product and service throughout its life cycle. So three things to remember. We are interested about the environment here. We are in the context of a product, and we cover the entire life cycle. And below you see a picture of a very straightforward life cycle of a product, starting from the raw materials extraction, going through various life cycle stages such as manufacturing, use, and then going to the end of life of the product, disposal or recycling, that is. So in LCA, we go through all of these life cycle stages one by one and try to estimate the inputs in terms of material, energy and water, and the outputs that are waste, emissions, and actually the product as well. And going through these all stages, we sum them up and then make some mathematical calculations in order to then proceed to the actual impact categories in the environment. So there are mainly 16 different categories. So it's not only the carbon footprint that is most prevalent maybe still today, but we have also other climate change impact, that is the carbon footprint, that also other environmental impacts such as water footprint, but also acidification and eutrophication and many others. So we need to actually try to estimate all of these to have a big enough picture of the entire environmental impacts. And we need to also remember that typically the environmental impacts are not calculated per product, so one garment, but we should actually estimate the environmental impacts per use. So this is analogical to the cost of driving per kilometer instead of having the environmental impact of the car. And this gives us the opportunity to also integrate the benefits of a prolonged life cycle as such. Otherwise, the additional use times would only be an additional burden. So yeah, why is life cycle a jungle? It seems quite straightforward from that picture. But, and I seem to have a similar picture as Michael had before, we do not anymore try to be in a linear economy, but in a circular one. And this makes the life cycle a little bit more complex than it used to be. So first of all, we have the backflow from the end of life to the raw material extraction, and we can have actually multiple life cycles. So we need to make a decision at what point do we actually cut the life cycle that we are interested in. Otherwise also,
for example, the repair, reuse, and rethink options create a backflow to the use phase back again, and remanufacture also a backflow from the use to the manufacturing phase. Repurpose means that we actually generate or bring the material to a completely other function, so it moves the product life cycle as such. But yeah, in addition to the circular economy, also individual life cycle phases present problems for the life cycle assessment. In the raw materials extraction, especially probably these bio-based raw materials are a little bit problematic. The carbon sinks are difficult to estimate. They relate to the land use of the bio-based materials, and it's been a little bit of a hot topic how we model and quantify the carbon sinks, and that further also leads to problems of estimating the biodiversity impacts, for which we don't even have an indicator yet as such. The use phase is very problematic, as Kirsi also mentioned in her presentation. As life cycle assessment covers the entire life cycle of a product, we need to make a lot of assumptions of the use phase as well. How many times a product is used for? Do we wash it at all? Do we tumble dry it? These all use energy and water, so that's why they are quite important also to include. Are we repairing it, or are we passing the garment on to the next consumer? And this technical versus emotional durability is actually very, very important in LCA. So when we calculate the environmental impacts according to the technical durability of the garment, typically manufacturers or designers do try to design it for as long durability as possible, and then we might overestimate actually the life cycle, because in garments and in fashion products, it seems that we use it for a lot less. So the emotional durability of the garment is can be quite a lot shorter. The recycling, as we heard also, requires some additional assumptions to be made in the LCA. We have some novel recycling processes, but we would like to actually include the in the LCA the process as it would be in an upscaled form, so that it would be in an industrial scale already. So often if we have novel recycling processes, we need to make upscaling assumptions for the process. Multi-materials or chemically impregnated textiles require also additional process steps in order to have a safe backflow of the material. And then, here also substitution is extremely important, because that is the thing that generates the benefits of the recycling. Otherwise, we would be just processing it for more. So we need to add the benefits, how much the recycled material is able to substitute for the virgin material. We have to be sure that somebody buys the recycled material in order to include these sort of negative emissions substitution impacts of the material. Also, the quality of recycled fiber needs to be included as such. Well, so based on these rather challenging assumptions that we have had to make, of course, the comparison then of two different products made by two different LCA analysts might be a little bit unfair. And maybe you sort of got the impression through these issues already that the root cause to the uncertainty is the lack of data, or the lack of primary and good quality data to these. The uncertainty and accuracy of the data is for sure one problem. Here you see the uncertainty, for example, of cotton's environmental impacts. You see that they're
this indicator that has been calculated here has been on the level of 100, but due to the uncertainty, we actually have a range between something like 20 to 175. So this presents the range of the data that we are then moving for. In effect, we would have to actually calculate the environmental impacts for this entire range and present it also accordingly. The timeliness is also important data problem. Here you see the graph showing the Finnish electricity mixes carbon emissions and how they have evolved in time. So they have reduced to something like 10% of what it used to be within the 15 years time. And electricity is a big driver for the carbon footprint especially. So we need to be sure to try to include accurate or timely data for the environmental impact, for the electricity. Data is also not always available to us. If a manufacturer is trying to do a carbon or an environmental impact calculation, they need to go back many steps in the value chain, either downstream or upstream. And the further we go in the value chain, the more difficult it is actually to get hold of real up-to-date data. Also, they don't own the data, so nobody actually is making sure that the raw material producers are really actually required to hand this data over. And finally, human or deliberate mistakes can also happen, unfortunately, in data collection. Yeah, so in short, LCAs also especially due to these data uncertainties can be uncertain and especially incomparable. And here a quick slide. I don't expect you to, nobody to see or read these, but it's just a very quick slide about the use of LCA in regulatory instruments as well. So here you can see some of the EU regulatory policies that have been developed and which require an LCA in some form or another. So they might focus on a specific life cycle stage. They might require certain impact categories to be calculated. They are all a little bit difficult, which makes it different, which makes it also difficult to try to be in line with them. So, yeah, there is, in terms of EU regulations, there's a very strong LCA-related policy called the product environmental footprint, and that aims exactly to increase the comparability of these LCAs, which we are following closely. Well, having talked now half of the time about what is bad in LCA, let's switch to what is good in LCA. So even though we need to just be aware about the drawbacks that I just mentioned before when we try to make conclusions based on LCAs, LCA is still a sufficient estimate, and it's the best estimate we can make about the environmental impacts of products. We don't have, by at least at this point, any better methodology yet. So the value of LCAs doesn't come from maybe producing exact numbers as such, but it comes from understanding the hotspots, which life cycle stages are causing the most environmental impacts, for example. Also, if we have similar assumptions behind LCAs for different products, it's a very good basis for comparing products. We can also, in comparisons, we can also reveal trade-offs between different life cycle stages and between different impact categories. This means that if we change, for example, the raw material of a product, this might mean that we need to put a little bit more resources, for example, in the recycling part. So this is the trade-off between life cycle phases, and between impact categories this means that maybe we have trade-offs between water footprint and carbon footprint. Yeah, and we are also able with LCA to sort of
assess the causal relationships between decisions and their consequences, just that I mentioned before with changing the raw material, for example. And roughly said, we can still with LCAs provide results with an uncertainty of at least plus or minus 10%. So that is quite close that we can get commonly. And how we can also improve the LCAs that we are carrying out, make them more impactful, is that we need to maybe consider for what purpose commonly we are doing an LCA, and then make the assumptions and collect the data accordingly, so that we always keep in mind for what purpose we are doing the LCA for. We need to have for that purpose then consistent data and consistent assumptions. And as I mentioned, the uncertainty and sensitivity can be quite high depending on where we have collected the data from. So an analysis of the uncertainties and sensitivities should be a basic requirement for any LCA. Yeah, and finally, LCA should account for the geographical differences, especially, for example, the electricity mix is different in all parts of the world, so these kind of differences need to be included. And who can use LCA? Many different stakeholders, of course, can use LCA for different purposes. For one, the companies can improve their product designs or the materials by utilizing the results of an LCA. They can also identify hotspots both within their production processes but also along the entire value chain, select suppliers, or simply for communicating as well. And regulators can use use LCAs for developing environmental regulation, either product specific or then wider policy measures, and of course deciding on subsidies and taxes which prefer then the environmentally better products. We, as researchers, I'm not even going to read it, we can use LCA for anything, practically, but consumers, I would still like to highlight that if we are able to present comparable LCA results, this will be a very powerful tool also for consumers to make purchasing decisions and then decide on how to consume the product, so how often they want to wash it and how they dispose of it. And this is my final slide. So we have used LCA in many different purposes in FINIX project, and what we have found out on a higher level is that these different circular economy solutions that were originally also presented by Minna already, they are not by far similar in terms of their environmental impact. So we have clearly a hierarchy which is better than the other. First of all, refusing to consume offers, of course, the most environmental benefits. Refusing to consume means that the environmental impact would be zero, of course, considering then potentially rebound effects from them. But use phase decisions are seem to have a large impact on the environmental impacts. As you remember, we had this per use time, so the more use time a garment gets, the less the environmental impacts also get. And the tighter loops seem to be better reuse, repair, and remanufacture than the looser loops like recycling. And we have to be in recycling, they cause considerable impacts as well, depending on how much energy and chemicals and water we feed into the recycling process. But it is this substitution, this avoiding the primary impacts that is actually the part that then generates the benefits. And even though the choice of raw material has been quite a focus in recent years in the textile sustainability discussion, the choice of raw material is only one factor that needs to be considered. And even if we made a very sustainable choice of the raw material, this would not make the product sustainable by definition. And then this growing online shopping, which means that we have a lot more transports, for example, throughout the
retail part needs to be included maybe with a little bit more scrutiny as well. If we return clothes and sell them again, this means that we always have an additional, quite a high burden added to the LCA, to the carbon footprint or environmental footprint. And finally, as a last conclusion from the LCAs in FINIX, we have noticed that there are actually quite a lot of trade-offs between these various environmental impacts, specifically related to the water footprint, climate footprint, and toxicity impacts. In short, if we want to reduce the, for example, the toxicity risks related to a recycled garment, we need to use more energy and chemicals in order to take these chemicals out. So we actually increase the carbon footprint. Also, water and climate footprint are sometimes causing trade-offs between. If we want to save water, we need to pump the water back, and this also requires energy consumption. But that is all I wanted to say, so thank you very much. Thank you very much, Susanna. That was really useful, and I'm pretty sure that you are going to get a few questions for the questions and answers session. And now it's time to go to our last talk of the morning session. Tulin Dzhengiz from Manchester Metropolitan University will enlighten us about something that we often don't talk about as concerns circular economy and recycling. And that is the informal sector reuse, recycling, circularity work that happens in the global south. And that is actually indeed a big part of circular economy in the world. So Tulin, here you are. The floor is yours. Hi everyone. So thank you so much for the invitation, Minna. It's great to be back at Aalto. As Minna just said, my name is Tulin Dzhengiz. I work at Manchester Metropolitan University. I did my postdoc here at FINIX project, and part of this presentation actually comes from the field trips that I have done while I was working in this project. So we're going to talk about what's informal circularity in the global south and how to include it in the textile systems change. I would like to start with some definitions, and it will also help me calm down a little bit if I ask you some questions. So how many of you are familiar with informal economy? Have you interacted with informal enterprises before? So hands up if you have any interaction. Okay, so quite a few hands, but I'm assuming you are putting your hands up and you are academic researchers who have explored it, so perhaps there are still many that haven't really explored it and also probably not familiar with the people. So I will try to give a bit of a human face because we talk a lot about recycling, but of course, the recyclers have their faces and voices as well that we need to understand, and particularly from Global South contexts too. So informal circularity is defined by the International Labour Organization as economic activities outside formal economic and labor arrangements. And often we see informal economy thriving in this unemployment environment where we also see a lot of precarious work. And actually, in many parts of the world, informal economy appears rather as the norm, rather than the exception. So the current statistics around this, and the data problem came across quite a bit in different presentations. Also, the data and statistics are here difficult because of the informal nature of the work. But it is considered that there's about 60% of the global workforce working informally. And this is worldwide. And about 80% of enterprises are also informal enterprises.
And many businesses and industries are actually exist within this, but particularly circularity here is an important consideration, because in many parts of the world, waste management is also done through waste pickers, waste picker collectives, and organizations, traders that may also be operating in the informal economy. So it provides livelihoods to many people, and according to the Fair Circularity Initiative, about 19 to 24 million people globally earn their living through informal waste collection and recycling. So in summary, informal circular economy encompasses these efforts to reuse, recycle, repurpose materials, but outside the formal regulatory economic system that we often focus on, but rather more locally oriented, more indigenous practices, if you like, that emerge not necessarily through the initiatives that come from policymakers, but sometimes almost in their lack of. So why do we need to consider informal circularity, particularly in the global south? Because as you can see here, informal employment isn't marginal in these contexts. Indeed, for example, nearly 90% of employment in sub-Saharan Africa is informal. And there are two approaches here that we can take. One is this enterprise-based approach. So we can consider, does the enterprise have a formal certificate, permit, license to operate in that context? And then there is another way to think about it, which is more about the labor. So does this person that is working in this sector employed formally, do they have a written contract? So formal means codified, written, contractual. So it's kind of, there's a legal boundary that defines it. So both approaches can coexist, but also sometimes formal enterprises can employ people informally as well. So that's an important thing that we must distinguish. So what does it mean on the ground? On the ground, it means there is precarious work. People do not necessarily have written contracts. They don't have health insurance. They don't have social security. And they may be working very long hours. But it's also quite complex. Other than this precarious nature, it can also sometimes provide autonomy and flexibility to people that are working informally as well. So also important to mention that some people may choose informal labor because of these benefits. And it's complex because it's often interwoven with family dynamics. So for example, there may be an informal enterprise and the entire enterprise may constitute the members of that family, cousins, broader family, wife may be doing sorting for textile waste, husband may be going collecting waste, etc. So, and there are many intermediaries in the middle that make this network work. So it's a bit like a web. And while we may think we don't really know these actors, we may think it's hidden, but actually when we think of, you've learned a lot about circularity today, when we look at the material flows, of course there is no informal material. Materials are indeed in the same value chain, so what we wear may as well be coming from informal waste collectors' efforts. So in essence, the materials are not hidden. Informality also reflects the gaps in state capacity, and often you also see these blurred lines between informality and illegality, particularly when there are corrupt practices as well alongside it. So it persists in the context of rapid urbanization, and also important to highlight lots of migration refugee dynamics. People often can't work in formal sectors, and that's why they enter into informal employment. Also important to highlight, though, is that it occurs in industries where there is a lot of competition based on price. So we must be mindful that when we demand low prices and tight deadlines, that also triggers informality. And it's a way then for producers to offer cheaper prices through cheap labor.
I already mentioned the regulatory blind spots, and it's also interesting to highlight in contexts where there's a lot of informality. That means the cutting houses, the cutting rooms will also be informal. Lots of factories may be operating informally, and therefore for smaller micro enterprises to reach and collect textile waste from these types of organizations is easier because it's more relational. So that's how it emerges in real life. My research focused a lot on pre-consumer textile waste, so I'm aware that in the global north context, post-consumer textile waste is a very important consideration, but we must also understand the pre-consumer textile waste, given that 15% of fabric is lost on the cutting room floor. And these cutting room floors often are in global south context or textile producing countries. So I specifically looked at Turkey. My motivation for that was, well, first motivation, I'm Turkish originally, so I can speak the language and it's my native language. But also Turkey plays an important role globally in the textile industry. So it's the 6th largest apparel supplier globally, and it's the 3rd largest clothing exporter to the EU. And the total employment is about 2 million. And what is very starking is that about 1 million of it is employed formally, 1 million employed or expected to be employed informally, including many migrant and refugee populations. And as I said earlier, tight deadlines and low-cost requirements initiate this kind of need for informal subcontracting. Indeed, you may be familiar with many brands. Many brands source from factories in Turkey. These factories are formal enterprises, but they work with a network of informal subcontractors. So that's what is important to understand, that there are many tiers in this supply chain. And what do we see in these places? Informal sweatshops are extremely long hours, poor and unsafe working conditions, and audit blind spots, because of course informal sweatshops are not often audited. So I came across all of this when I did a field trip to a textile recycling cluster. This cluster is based on a city called Uşak. And it was a very interesting, eye-opening field trip where I did lots of interviews with recyclers. So this cluster emerged organically itself without necessarily policy support or incentive. Entrepreneurs there started up different businesses actually and gradually moved into mechanical recycling. So that's what they do. They do a lot of mechanical recycling there, and you can see the production capacity on the slides. One of the things that they highlighted was their supply chain not being very stable, inconsistent supply, quality-related issues, but also what they constantly talked to me about was this kind of informal dynamics and accounting problems and tax-related challenges, and it was hard for me to understand. So I often asked them, so where are your suppliers based? And so I did this in phase 1 in 2021. And then after they told me, okay, you must really visit Istanbul because there are a lot of cutting room workshops there and there are lots of collectors, so you must go visit them. So in 2024, last year, I also visited these. So I will be sharing now how that looks like. So cutting rooms or cutting houses or factories, there's a lot of waste that is generated there. This gets collected either informally or formally. Of course, again, like I said earlier, it depends whether the cutting room is also informal or very small or micro. So sometimes there are formal enterprises if there is a large factory and they create a lot of waste. Sometimes these waste collectors collect large fabrics, so then these can go informally in the street markets. They can be recycled and reused. For example, children's clothing was one that they mentioned a lot. But if the smaller fabric cuts are generated that looks like that in the picture, then this goes to waste. The waste collectors then sort them by color and fabric type, material type, and then they give it to waste traders. So they sell it to waste traders. There are, we can call them waste traders or textile junk shops. And from there onwards, it goes to this textile recycling cluster. This textile recycling cluster in Uşak kind of constitute about 70 to 80% of textile recycling that is done in Turkey.
So in essence, there are lots of bales that are being transported. It goes to shredders. Some shredding is done in micro enterprises, very, very small enterprises. In this cluster, there's also PET waste to recycled polyester production. And there are different polycotton mixes. In essence, the end products often look like socks, blankets, and rugs. You may be wearing socks that come from Uşak, who knows? And there's also non-woven production here, which goes to other industries. So about 35% of the regenerated yarn, they use the regenerated yarn as a term, is exported. So let's look at who does this. So just to highlight, I'm going to share some pictures, but these are AI-generated real-like pictures, but they are not real people. They are real, their stories are real, and what they said are real, but the pictures themselves are not real. So this is Emek in the picture that you see. He's been doing this business for a long time. He's from a city called Niide. He migrated to Istanbul years ago, and he learned that people from his village that migrated to the same neighborhood are doing this textile waste collection, so that's how he entered the business. And when I asked him, so how do you kind of see why does this informal economy emerge? He said if there are about 100 of collectors there, only 15 of them are actually registered, and unfortunately the state doesn't provide much support to them either. But he now owns, after years of experience, he now owns and has a license. He's got a recycling permit. But there is a major problem that they experience because a lot of their operations are within the city in residential areas. So that's his biggest problem. And in Turkish, we call it merdiven altı. So that literally means under the stairs. So that's the next picture. So this is what under the stairs look like. You can find in the streets as you walk along in Istanbul. You can see, and these are residential areas. So upstairs there's somebody working, somebody living. And downstairs there may be a textile waste warehouse. And then there is also these kinds of ingenious solutions like having a conveyor belt from the street so that you can throw a waste bale easily. There are people like Sufficiency. They are probably maybe the most hidden. So the collection can be done by people like Emek, but Sufficiency works inside. She is the person who is sorting the textile waste. And often she is not expecting to be retired at all. So what she does is a very dusty job. In fact, when I met Sophia, she told me to not join her do the sorting work. She said, you will get very dusty, just move away. So here what we see is that there's also, in order for waste recycling to take place, we need to also consider women working in informal and semi-formal sorting jobs as well. And there's a lot of fatigue these people experience too. Now from sorting process, it goes to people like Semih. So Semih is an owner, manager, often second generation we see in these kinds of family businesses. And he's also talking to me a lot about this kind of informal nature. And the biggest problem is that he says 80% of these waste traders don't even use invoices. They don't have registration with the tax authorities. And it's not always by choice. So if there is no formal documentation from the factory, traders can't issue an invoice either. And this is not also to avoid tax, but it's just sometimes how the system works. On the morning that I visited this factory, warehouse, there was a lot of tension, so there was a lot of anxiety. And when I tried to understand what was happening, they explained to me that that morning they had the police visiting them. And because they were employing some illegal migrants, so they have this tension between the authorities as well. As migrants and refugees work there, sometimes they get these visits. So basically what Semih does is to sort and to load. That's where the migrant and refugees work mostly, to load these heavy bales, and it gets transported for recyclers. And the recyclers are the ones that are then creating these products that are often exported and get into the clothes that or products that we use. And they face a lot of pressure
future in terms of certification, new legislations, and they are trying to understand all of this, but they actually find it confusing, and sometimes they are skeptical. So Ada, also again in a family business, second generation, and she's asking some critical questions about the GRS here. So she says they ask for a GRS certificate, but you can't give a GRS certificate to a fabric. I can certify the yarn used in the fabric, so she's got some problems there. But also she thinks if global brands want truly transparency and traceability, that there needs to be the entire supply chain coverage. So based on what she's saying, the informal sector is not then covered in this chain. So in essence, then traceability, transparency becomes quite difficult. So what are some main takeaways? What can we learn? One of the things that I think we are seeing in these interviews is that the global certifications and standards, they impose certain rules, and the very small micro actors cannot always meet them, and there's little support for them. Informal systems actually drive circularity. So in the context of Turkey, this is a great service in terms of socio-ecological contributions of these people. But they are often marginalized, stigmatized. Waste sectors are largely stigmatized, unfortunately. And there is this kind of like also blurred line between what is formal, what is informal, because in essence, when it reaches the recyclers and it gets exported, the materials, then everything is formal. But the beginning, the very first years of this supply chain can be very informal. And also, when we are designing policies or any change, we must understand that these populations, because of the lack of the formal contractual arrangements, etc., they are very vulnerable to shocks. So if we decide a last-minute trade tariff, then it will affect these populations and how they work. And based on all of this, we need to think about how we can align formal and informal systems if we want to create a really, truly just and inclusive circular transition. And this needs to be grounded in local realities and co-designed with these informal actors as well. So we need to acknowledge that they exist. We need to make these standards work locally. There is quite a criminalized narrative about informal actors, so we must change this narrative. Where possible, we must identify opportunities for partnerships. There might be different governance models that Dilys was mentioning, co-creating systems together with these stakeholders. We must assess local impacts and think about informal sweatshops in these global value chains as well. So thank you very much. Thank you, Tulin. And you can stay here, because now it is indeed time for the questions and answers. You are giving us exactly the right words. And now I would also ask all the other presenters to come to the stage. We will just grab the chairs. Essi, do you also need a table? A table would be nice. Yes, okay, Sini will. Six. Okay, great. So take a seat according to your choice. And I have already heard from Essi that there indeed are some, and actually quite a lot of questions in our session. So, okay, so both of us have the mics. Oh, okay, very good. Excellent.
Good. So Essi, we are eagerly waiting for. Has the audience been asking questions? Yes. So, is this mic? Yes, working. Hello, everybody. I'm Essi Karel, researcher at Aalto University, and today moderating this great Q&A session. I'm sure it's going to be great based on the questions that we have received from the audience. And during the next 30 minutes, or maybe we have a little bit more time, let's see, we try to cover as many of those questions as possible. So, and thank you for your great presentations already this morning. It's been very inspiring to listen to all of those. But since we don't have so much time to cover the questions, so let's get going. And I think we would like to start with Dilys first. There was a question: how can we embrace the multi-species justice, avoiding to fall again in anthropocentrism? We sort of know in theory, but it is not easy to put it in practice. Thank you. Great question. I know I've started a conversation about this in the break. So I think that as designers and creatives that use our heads, hearts and hands, we have the opportunity to be able to vocalize some of our ideas through the channels that we don't usually use. So I talked a little bit in my presentation about the limitations of the English language and the cultures and practices of a Western approach to designing. What I'm finding is with the designers and the students that I'm working with, there's a move away from the traditional sources of inspiration, being looking at fashion imagery, looking at cultural imagery, music, films, etc., to actually spending more time in nature, in places where you can deeply listen, and actually developing skills of deep listening, noticing, appreciating, and understanding the reciprocal process between ourselves and the more than human elements of our world. But it is really difficult. It's very different from the kinds of education that we are used to in Western art schools. So I would say that it's very tentative steps. We're very aware of the fact that we anthropomorphize nature, and actually even the idea of the indigenous knowledges that we are drawing upon in itself is a sort of commodified kind of process. A lot of big businesses are talking about indigenous knowledges as a sort of othering. So I think we have to tread very, very carefully. But I think the things that we are learning are that there's a lot that isn't written down. There's a lot of tacit knowledge that exists, and we have to find ways to be able to learn with others. That's why we take a cooperative inquiry approach to everything we do. And situated practice. I mean, situated practice is not new for fashion designers, but I think that making sure that we spend time in places where the impacts of our work are felt is increasingly important. And in a very remote digital world where we're interacting online, I think I said it's particularly challenging. But we are working with an interdisciplinary approach. We're working with ecologists, biologists, ecofeminist philosophers, etc. So I think that it expands the idea of what fashion designing is when we start to work in an interdisciplinary, place-based approach. But it's very tentative steps. Yeah. Is there anybody who wants to kind of comment? Yeah, I guess. Yeah, this is interesting topic and really not very easy. And I think that what Dilys is doing is really remarkable work, because you also then invite the companies to discuss about these really complicated issues. One thing actually, well, this is more like philosophical track, and that is also probably coming from Johan Redström. You also mentioned him. Really complicated discussion is that what we actually want to sustain. So sustainability is quite loose if you think that, well, we are not defining that really precisely. So, and this kind of like a more value-based discussion that actually what we are aiming to sustain, is it more this kind of ecosystems,
Or is it still the Western way of living and consuming? So these are the hard questions that actually links to this aspect, that if you really think about that, what we should value and what we should keep, then we should have these kind of discussions also included, that what to sustain. And as much as there is this kind of learning, there should be also unlearning. I think that we should actually also discuss about this, that what we should forget. Yeah, thank you. Still, maybe a little bit following up from that, I would like to ask: is there any specific? You mentioned knowledge, skills, and capabilities. Something new that we need in this whole transformation. Is there anything that you would like to really pinpoint? Good question. I mean, I think Kirsi, actually, maybe drawing on what Kirsi just said, I think that there's an element of letting go of assumptions and perceptions of what it means to be a fashion designer, the things that we want to control. And I think as certainly as designers, there's I was trained to be able to control things, whether it's a material, whether it's how it fits, how it's worn, etc. And a kind of loosening and a letting go of that idea of control, and recognizing that there's a sort of a shared element of what creates a product, or what creates something that you can feel proud of. I think that what we are learning as academics is that the academic process encourages us to be individuals. You know, we are, I don't know about here, but certainly in the UK, we have what's called a research excellence framework, where we are accountable for the work that has our name on it. And that's how we get our star rating, et cetera, and that's how we get our funding. And actually, we are starting to really question that process, because everything is co-created, co-learned. So in the science disciplines, that's a normal procedure. So I referenced the work of Rockström and the many researchers that work together to create the ideas around planetary boundaries. So I think that this idea of the collective, whether it's from a research perspective, whether it's from a design perspective, and demonstrating that things are co-created, is something that feels really important. And I think it feels, and it questions then how we assess work, how we look at work. And that's not to say that everything is equally co-created, but that's, I think, part of the process of how do we recognize the different contributors to something, and how do we recognize the shared ownership of things. So I think that goes to the ideas of clothing and recycling, and this idea of ownership of things, but I think it also goes to the ideas around knowledge. So I think that we are questioning the academic process, the fashion process, and also the business process in that. Mm. And the last one, you mentioned the business process, so we can move to the business model questions. But Minna, you had something you wanted to comment. Yeah, I would actually like to comment on this a little bit, not only from the textile perspective, but in our research group on sustainability in business, there are some researchers from PhD students to an assistant professor level who are actually studying the post-human, the non-human perspectives in connection to organizing. And if I would just sort of say a couple of rules of thumb, they will probably hate me because I'm simplifying things, but making visible, like making nature visible, not only the processes that we create, but really sort of making visible trees, or making visible the growing organic materials in our speech, but actually plants and trees and so on. And then giving voice. And I don't know exactly how you give voice to the nature, but I think that Tulin's presentation of all of these that we now had in the morning was actually starting, giving the voice to something that usually doesn't have a voice. In that case, in your case, it's showing people that
tend to be the ones that we don't pay attention to, but the same could be done, for instance, to animals, or it could be done to places in the nature, which we kind of take for granted, and at the same time don't hear, don't see that they are part of our existence. Yeah. No further comments here. Then probably we let you continue, Minna, because considering those business models and what was in your presentation, you showed that figure regarding the business models for keeping garments longer in use. And there was a great question regarding this refuse step, which was really like the first one on the top. So it's this refuse step, it's absolutely crucial, but seems to exist outside the business logic somehow. Can you name any concrete steps that we can take today to make this sufficiency mode of governance possible in textiles and fashion or consumption in general? Long question. I think that actually maybe all of our presentations today have given us some steps. So I see that there are kind of two parts in that question. The first one is, can you name an example that makes refuse a business model? And as said, I haven't found it from the textile sector yet. There was once some finance professional came to me after a presentation, and he explained a relatively complicated business model from the finance side of how you can make people refuse from consuming. And I sort of, I listened to it and I understood it at that moment, but then it has escaped my mind. But indeed, I haven't found it from the textile sphere. What I could imagine, but this is really sort of simplistic thinking, is that some sort of, in a way, use your money for, I don't know, for protecting some nature area instead of buying a clothing, and then you could just get some sort of recognition, like, refusing to destroy nature brand that you could just sort of, put on your clothes, on your garment. But that's a bit sort of philanthropic, a little bit like carbon offsetting type of business model, which I'm not very fond of, let's put it in that way. But as said in my presentation, I think that already from this refuse and onwards, there are really, really ample possibilities. But we are so stuck with the current selling more, offering low price, small margins, and it's like a logic that we have to break in really many steps in order to get the totally possible business models on the market. And maybe a little bit following from that, perhaps this is related to the previous question, but maybe everybody can here think, how would you answer this one? So how do we get to a future where sufficiency thinking is the baseline and we don't need to keep refusing from excess consumption? So if there is, maybe this is for all of you, if something comes to mind. I really don't have an answer strictly to that, but I'm completely sure that it is not impossible, because we have moved quite a lot in the last, let's say, 50 years, when it used to be sufficiency-led. So now we have moved into this type of consuming on a different basis than what we used to be. So I'm not able to say how we initiate this thought going back, because some things have improved actually also. So maybe Kirsi. Yeah, there is. My USA colleagues did quite interesting
research experimentation a couple of years ago with the university students. So there was this fashion detox. So they were a group of students and they were not allowed to buy anything new stuff. And they were a group of students who normally go once a week to the shopping mall and bought something, cheap fashion items. So it was I don't remember, was it like a 3 months experimentation, but that actually was quite interesting because first they were keeping blog all the time that how they feel, what this experimentation meant for them. So first they were totally frustrated that they were actually really feeling like a depression that they were not allowed to buy anything new stuff. But after that, actually, they begin to look their own wardrobe and all the stuff that they already have and begin to be quite creative. So I think that, well, actually, creativity is one of those ways that we can actually struggle or we can fight against this kind of buying new stuff all the time. That actually, how about being a little bit more creative? And then actually the other one, what also comes from the research is that, well, depending on people's value base, that if you are a person who are valuing environment and taking these account, so actually they are able then to be a little bit more reasonable. They can say to us that I can't buy because actually this is effect to the environment. So I think that should start from the early age of children. So we should probably include this to this school education, that this kind of value base, and then providing also inspiring examples how we can actually be much more creative in the while consuming fashion. Yeah, maybe just kind of in support of what Kirsi just said, I thought those invoices when we stepped in, they were very creative, and there in tax it was written, I think, care. So maybe we need to also think about, caring for what we have and reconnecting with materials in different way, a bit like the presentation that you had, Dilys, the matters mattering. And I think that's probably a first step for us to kind of rethink the culture and matters mattering. Yeah, I also think that this value base is very important, but unfortunately I think that sometimes there is also this value action gap, that even though myself, I think I have sustainable values, but still I have the tendency to buy something new sometimes, so I don't always put these values into reality and into action, so somehow we need still tools to overcome this value action gap. And Minna probably had something still. Yes, I don't want to be sounding cynical. I'm actually saying this with a positive vibe, that the natural resources are becoming lesser and lesser, and over the coming years their prices will be becoming higher and higher. So it actually means that we won't have like the possibilities of always consuming like what has been now going on for 2 or 3 decades. So in that sense, I think the limit will come. And I also think that this is, of course, a very Western and even Western above certain standard level discussion, because there are already a lot of people in the world who can only live at the sufficiency levels, and that's it. So I just wanted to bring this perspective to the discussion, but I think that the more I actually liked Kirsi's creativity point, that you go to your own wardrobe, because I've just had this struggle within me. We have a 25-year-old sofa. It has been kind of redone once in terms of the textiles, but now it either would have had to go, but it's still in such a good shape, the structure of it, that I couldn't, and first I was really like, still not a new sofa, always the same sofa. But then, when I went into the store where the fabrics are, and we started kind of ideating around the fabrics for the sofa and the cushions and so on, it became such a fun activity that I realized that eventually I actually had so much more choice with all that, the fabrics and the creativity of my own. So now I've kind of given up, and I think that the sofa will stay with us as long as I'm gonna exist on the earth. But it's a very good feeling. And just to add to that, I think,
maybe two things. One is around our cultural practices and almost kind of reminding ourselves that we can be creative and that we don't need to go to something new always. I was reminded the other day, I was with somebody who was looking, I can't remember the name of it, but the Japanese cloth that is used traditionally to tie presents up with and present presents, and also is a headscarf, etc., etc. And she was saying how even in Japan that people are using these less and less. It's almost as if they feel too nervous to be creative, and they've forgotten how to do things unless it's presented to them as something that's already finished. So kind of changing our cultural practices and remembering that we are all creative, whether we've had a creative education or not, and that we can experiment, we can try things. But the other thing to say is drawing on the work that Kirsi and others did around the Sufficiency wardrobe, and what you were just saying, Minna, that actually there's many people around the world who live within the 1.5 degree carbon footprint for their fashion consumption, and there's a few countries that are living way beyond it. So when we're talking about sufficiency, we are talking about some people in the world, not other people in the world. And so the lifestyle choices of parts of the world versus other parts of the world becomes a very stark reality of the issue is our lifestyles, and that is what is preventing us from having a sufficiency wardrobe. So thinking differently about those lifestyles, and questioning actually what elements of those lifestyles we really do enjoy and need and want, and how much is enough. That question that maybe we all of us can ask ourselves if we are living in one of those countries. And I'm certainly in one of those countries right at the top of that list of living beyond our carrying capacity. So just to remember that it's not everywhere that needs to change or think about lifestyle choices, but there's some places that particularly need to. Yeah. Thank you. I think we also need to involve Michael in this conversation somehow. I'm enjoying the discussion here. There were actually many questions now considering textile recycling and especially the scalability related topic. So how do you see the commercial challenges of the chemical recyclers? Can they pass them, and what would it require? We're jumping a little bit to a new topic. Yeah, what we see now, these few companies that are there, they're really the tip of the spear. And so whenever anything happens in the market, they are taking the biggest blow. So the market goes down, people are hesitating and investing into new technologies, and the whole sector is going down. So there are a lot of things that are not really in control of these companies, and they're struggling with, even though maybe their approach and their technology is sound. But this is what we see now, especially 2024 was a really bad year for this. And like I tried to highlight, the sector has to evolve in parallel. We cannot develop one technology and it doesn't fit back or front end into these still textile chain. And maybe some of you have seen that all those who are producing now recycled fibers, they barely have 100%. They feed in a small amount. And that might sound like maybe greenwashing or cheating, but actually, if you look at it, it's the only way to move gradually into this. You cannot change the system overnight, but by feeding in a new product that behaves just like the old one, but is a little bit more sustainable, we have it non-disruptive, this transformation. So we need time. This is a change that will not happen overnight, and we need to keep pushing and be positive about it. Let's say there was also related to the recycling. I remember seeing one question also to Susanna. Let's see. Do you have an idea how do recycled fibers actually compare to virgin bio-based fibers in terms of LCA impacts and benefits, given that they are made of existing used raw materials? That's a good question. Actually,
because what I mentioned in my presentation, this bio-based difficulty of including also the land use impacts. It's a very immature and heavily discussed issue how we include and what the carbon sink of bio-based materials is. How long do we follow the carbon sink to be collected, so to say, until when we collect it to use. So this is like a temporal question, actually, that if we use wood, how long do we follow the forest for? Is it for 100 years? Is it for 50 years until it sort of collects this carbon sink? But as a short question, I don't remember what the issue, if there was, if it's calculated now, I don't know. Do you? Yeah, I can give you examples from other projects, not from FINIX, but last year the new cotton project ended. It was funded by European Union, and Infinite Fiber Company led the research. But it was 3 years project, and actually the RISE, the Research Institute of Sweden, actually made this life cycle analysis about this textile waste, recycled textile waste, made yarn for this Infinite Fiber Company technology, or then compared to virgin cotton. And it's, well, you have to include the virgin cotton impact to the textile waste recycling, so that's the problem in here. But then actually they said that, well, yes, there are improvements in environmental impacts, but actually it was the end result really surprised us, because actually linking to the energy used in Finland. So if they are able to change that for green energy totally, then they could make the biggest environmental improvement. So it was the electricity there which actually made it not so nice end result. Yeah. And maybe continuing a little bit with this LCA topic, and also linking that to the use phase as well, and the importance of consumers and consumption. So since the use phase has a big impact on the environmental footprint, is there a way to increase transparency of what happens in the use phase of the garment? And I think kind of similar question was posed both to Kirsi as well as to Susanna. So do you want to? Yeah, it's a tricky question because actually the data from the use phase is something that everyone is eager to get. But of course it's quite personal data, it's not easy to collect and easy to share, so that is a problematic. So, but for example now when this linked to this new EU regulations, and one of those topics will be this kind of like a lifetime of the garment, and probably that only linked to this technical lifetime aspect. And then now last autumn I took part for this online session that EU policymakers are organizing linked to this textile regulations, and they were asking that from the audience that who knows, who has the data from this use phase, because now they are trying to make this lifetime, technical lifetime estimation according to different product categories. Of course, some companies have, for example, the workwear companies who are mainly leasing the garments, so they have exact that knowledge, that they know exactly how long these garments will last, how many washing times they will last. And then I think that Swedish company, this Filippa K, actually they started the experimentation a couple of years ago, that they were asking their consumers to provide this data for them. But I think it's not very clear. Yeah. Yeah, I can continue. I think the big question is this technical versus emotional lifetime, because we also tend to keep our garments in even though maybe my pants are a little bit too small. I kept them now, but I have had them in the closet in storage for, let's say, 8 years. So we have this huge storage also of the garments. So actually what we want to know is how many times they are worn, not how many years they are kept in the storage. But we have now tried, I think maybe there are ways through the EPR system, there are like these attempts to detect when the garment is
brought to disposal, technically how many times it has been washed, because it wears down a little bit. That is a very heavy way to detect it. We did also ask consumers in a survey type questionnaire with our partner Heureka. And it's a really versatile question, and it really depends on what the garment type is. So if we have, let's say, underwear or T-shirt, the use time is much, much more. But if we have this kind of, what is it called, juhlavaateis? Festive dresses, so we wear them maybe, I don't know, 3, 4, 5 times. So we have to have quite a detailed look at different garments and how many times they are worn, and then what we can do to attempt to increase the wear times. And maybe also as an additional note, I'm sorry I'm speaking so long, but it's not necessary, I mean the optimal situation might be that one consumer buys the garment, uses it for the entire technical life cycle, and then disposes when it's completely broken and worn. It might not be necessary that we are changing all the time the garments between each other, because that causes a little bit more. But in certain, like these festive dresses, there is just not enough celebrations in my lifetime that I could be. Then I need to start switching it. So, yeah. Yeah, thank you. And I think I'm having a look at the time. So Tulin, let's touch upon your expertise next. There was a great question from the audience. What could a clothing brand from Global North do in practice to improve the worker rights of informal workers from Global South? Okay, so that's a very big question. I think there are many things, but of course they usually work directly with, so there are buyers. The buyers usually work directly with, a production site. And beyond that production site, there's not so much visibility of for example, the informal sector. So I think one thing that could be done is actually engaging with the direct suppliers that they have, and having more meaningful, open conversations with them, and not having it so top down, but just acknowledging that this exists and that, I think we are aware of it. I think there's a lot of stigma, as I say. When you say this informal economy, it comes with stigma, for example. In fact, there was another Turkish friend here just at the break, and she told me, don't make it sound so bad. It's not bad. It's a way of living. It's a way of earning a living. And yes, there are some gray boundaries. And so we must be able to openly talk about it. And then it makes sense then here the brands have that conversation. But also when there are policies, practices, it may even be just in terms of how we make this supply chain relationship work, then we must also ensure it's trust-based but supported. So in essence, the burdens may be very hard for the producers there. And they already, work extremely long hours, tight deadlines, a lot of competition from China, ultra-fast fashion. And so in order for them to be able to, transition, not just in a circular way, not just implementing recycled content, but also ensuring that this happens all inclusively in a just way, where informal sectors are also included in this change. So I think that needs to be a dialogue, and it needs to be a dialogue. Sorry, I'm talking too much, but it needs to be a dialogue that also considers the local actors and their representation, whether it be the Chamber of Commerce, whether it be the local NGOs that work closely with them, whether it be certain cooperatives, whatever, form, and actually, approaching this as an equal to equal partner in support of each other if we want this to be just and fair. Yeah, thank you. I think we have still room for one question which could be directed to all of you for the final last round before having the lunch. So each one of you from your own expertise or from your own perspective, what do you think? Who should take the lead on the systemic change?
Minna will take the lead. I can start. So honestly, usually the systems change will happen fastest if the party who has the most power and resources takes the lead. So it should be the brands, of course. Will it be in reality the brands? Perhaps not. So that is when we kind of come back to the starting point of FINIX, which is like, how could we initiate changes in all parts of the system by those who are able to do it in some ways. But if I were kind of a system god, I would go to the brands and say that, hey, you have the money and you have the power. Yes, I'm happy to go next. And I would say that the great thing is that there's no one lead, just as there's no one in charge. And just as I totally understand what you're saying about those that do have a lot of power and also have quite big margins, et cetera, and have a great disparity of wealth, are in a very good position to be able to make change. However, I do think, and maybe it's because also I work with a lot of students and a lot of young designers, that going back to the refuse element, if everybody decided actually that they would refuse to buy as much, that in itself is a massive disruption to the system. And those that are pushing sales and using a model of inbuilt obsolescence, that model falls apart. So I think there's bottom up, there's top down, there's middle out. I don't think there's one place. I think there's many, many places. And that means that each of us has an opportunity and a responsibility, no matter what our roles are. Yeah. Yes, perhaps I can continue from here. I think that we need all the stakeholders. Of course, we have some kind of role in here. And then what Dilys was saying, that we can all refuse. But I think that actually change is already happening from consumers' point of view, because now we see that actually the second-hand fashion is really like growing all the time. And we can make actions when we are repairing something, that actually we extend the use time of the garments, or we are taking part for swapping events, or we are selling our garments in the second-hand business. I think that actually consumers begin to be much more active. They already have a role in the fashion business, which previously they were totally passive. We were just buying, but actually now we can make also these kind of actions. And I think that that's really important. But I also totally agree with Minna, because we still have big fashion brands and they are making really good profit. They have power and they have money. They can make the change actually. But I think that policy needs to be a bit like kick them, so that actually this change will start, because everyone is now looking, for example, these EU regulations, that what actually is coming there and how strong effect that those regulations have in their business. So they are a little bit like everyone is like waiting right now. So I think that somebody has to kick them and to push the development onwards. And briefly, we have 4 minutes time before the lunch time, so let's try to be quick. I was just about to give a longer. Normally I would have said regulators, but now I've learned that regulator putting into policy, it's quite a slow. In democracy we are very slow. Maybe Trump could do this quicker, but we are not there. But I will answer a little bit out of the box kind of thing. And I would say that also maybe sort of social media, something happening there, because it has a huge power nowadays on consumers, this what is being said in social media. So maybe putting it there, gamifying this sufficiency issue or something like that. That's a little bit out of the box. Yeah, thanks. I mean, we're all listing different actors, so I think everybody is a part of it. Maybe an actor we haven't talked about, grassroots organizations, more place-based NGOs. They're also, interacting, engaging with different people. So civil society, third sector, for example, in the UK, a lot of the textile waste is actually through charity shops and the third sector. So I guess also they must also be involved in this change. So I think we're all co-leading it and co-creating a new system.
Yeah, maybe my point on this is that we don't need a textile revolution, we need a textile reformation, and that takes time. It's nothing that goes overnight. And while I fully agree that regulation can catalyze this reformation, I'm not sure if that's the only thing that can really push it. If we would think about, there would be now a dictator coming in here and that would say we can buy that amount of textiles every year and that is it, we would do it. But then as soon as that dictator would be gone, I think it would take less than a year and we would be back to our old habits and to our old fashion. So it has to be really a systemic change that takes all of us and where we maybe contribute what we can contribute from the academic side, from the industry side, and from the consumer side. Yeah. I think that's a great end for this discussion. So, hey, thanks a lot for all the speakers. Thank you also. You have been such a lovely audience, and now you've definitely earned a lunch break of 1 hour. So let's have that. Let's be back at 1:30 here. Lunch can be over there. There is also one restaurant that direction at the business school. There are a couple of restaurants that way at the School of Arts. So everything is available, and I promise that the afternoon will be very exciting as well. So hoping to see many of you here then as well. So see you soon. And thank you, presenters, also from my side. Thanks. Thank you. Thank you. Up. Here's your clicker. Thank you as well. And your presentation. Thank you, everyone. Good afternoon. I hope we didn't lose too many people, and please bear with me for this last presentation in English today. Yes, it is a very personal, I would say, occasion for me to be here. I'll tell you just in a second. I'm representing the company called Reverse Resources, whose mission is to redefining waste as a resource. And yes, I'm Raffaella. I wasn't expecting a very long introduction. So anyways, quick facts about me. I'm program lead and coordinator at RR, how we call the Reverse Resources as well. I am alumni from Aalto University Creative Sustainability Master Program, so I'm very honored and I would say also a bit emotional being here to also bring back some knowledge, I would say today. That's my mission. I have a fashion design and production background from Italy. I'm originally from Italy, but I stuck around and I live in Helsinki now. So, to start, what is Reverse Resources? Is a company that created a platform to digitize, connect, and scale textile-to-textile recycling. We are working, we're collecting information about textile recycling from 34 countries across the globe. We collaborate with 18 fashion corporates, brands, and manufacturers, mainly brands. And then we have established the first and largest global database with real-time data about textile waste, circulation, and availability. Through the tools that we have, digital tools, we are able to collect information about the waste and trace also the waste, which means understanding where it is, what type of it is, and where it's going. To date, we have traced around 60,000 tons of waste, which was connected to around 350 waste collectors and recyclers. Who do we work with? I think this is a very great segue of the previous presentations where we saw that we cannot act alone. We are in a system and everyone is sort of contributing to the change that we want to see in the system. At the bottom of this slide, you see the material flow of textile waste, so either post-consumer or post-industrial,
also called pre-consumer textile waste, starts at the source of where it is collected. It then passes on to a waste handler, waste collector, trader that aggregates it and prepare it for recycling. And then hopefully in a textile-to-textile recycling system, it ends at the recycler. We at Reverse Resources, through the platform, we enable the data exchange not only across these players within the material flow so that they can exchange material in a more efficient way, but also two enablers that are all the other parties that are not directly involved in the material exchange but want to have or need information about where the waste is, what type it is, how much it is, and where it's going. So that ranges from brands that want to know how much waste is being produced at their supply chain, but also it might involve public sector organizations, regulatory bodies, industry associations to make data-driven decision. What do we do in practice is, of course, a bit complex. It is a combination of applying digital tools to a supply chain that is very scattered and not very visible. So how do we do that? Is that the first step is mapping, so collecting information about where the waste is and what type it is, to also then be able to match-make it with demand for the waste. That brings us to the second step, where waste is actually visible and we can connect different actors in the system to access the waste. Of course, this leads us to the supply chain development, which is where we need to create those connections in real life, on the ground. So connecting manufacturers with waste collectors and waste collectors with recyclers. Then the last step is, of course, tracing and verifying those connections, collecting information about the waste shipments, and having an overview understanding of how much waste ended up recycled and how much waste didn't get to recycling yet. Today I will focus a little bit on the practical things that we do on the ground to enable our mission to redefine waste as a resource. The main type of waste that I will focus on today is post-industrial textile waste. So what we've also learned from previous presentation. From a preliminary analysis, we estimated that 25 million tons of post-industrial textile waste are produced in manufacturing countries per year. Using a very, I would say, quick math to visualize how much more or less 25 million tons of waste are, I said, okay, how many containers that would be? We know that one container can store 25 tons, so that's a million container. How many ships that is? It's 83. What is post-industrial textile waste? How does it look, and why are we focusing on that specifically? Post-industrial textile waste looks like very tiny strings of fabric, especially. It can also be in the form of dead stock material or bigger pieces of fabric, but in general is the waste that is generated at the manufacturing process of ready-made garments. Why do we focus on this? Is because it's the cleanest type of waste that we can collect. It has very low contamination, doesn't have any accessories, buttons, zips that you need to remove for the recycling process, and as well is the easiest to know the composition of, because the man that is cutting the waste here exactly knows what type of waste he's cutting at the time. Now, waste is already a resource. It has been sold
in formal, informal settings and reused in all manufacturing countries for as long as the manufacturing industry has been there, producing the amount of waste that is producing today. However, when waste is treated as waste, as we see it in these two pictures, especially the one on the bottom, is discarded either on the sides of the road or in landfill, where you find waste pickers trying to sort and gather the most valuable pieces and collect the waste. Of course, the information about the type of composition is completely lost. So how do we gather information when we don't have a clear process for enabling circularity within the manufacturing industry? We realize that digitization needs to be paired with on-ground capacity building of the manufacturers to start with. So we start at the source of the waste with training on waste segregation at source and digitization of the waste information from the manufacturers themselves. The waste is kept separate at the cutting table. This is a process that can happen both with manual cutting as well as digital laser cutting. Of course, the waste is not mixed with other types of compositions. There can be still some paper or plastic that is used to keep the fabric in place during the cutting process. The information is then maintained and digitized throughout the storage and the shipping stages of the waste. So we really want the waste to be stored in clean spaces with hopefully very little humidity if possible, and safe places where also the fire risk can be contained. So in some cases we see manufacturers having room for storing waste. Of course, that usually gets occupied pretty quickly. Therefore, there are other solutions like using shipping containers to store different types of waste that are confined and also more safe for the manufacturers themselves. Top picture over there, we see weighting and labeling the bags so that the information in the digital system, as long with the physical system, can be maintained throughout the value chain. This doesn't exclude, of course, the need for further cleaning and preparation for waste for recycling. We see, we include, of course, a lot of waste collectors and waste senders within the system that provide services such as I said, further cleaning or specific actions that are dependent on requirements of recyclers. For example, I've seen it in Bangladesh at this facility. They have a baling facility, but they were also manually cutting long strings of cutting waste for a specific recycler that couldn't process very long strings of waste. Another thing that the waste senders are, for example, doing is recognizing the presence of brighteners that can disrupt chemical recycling systems. They, of course, are necessary in maintaining the quality of the waste very high, and that's where they get the most value out of the services that they provide, along with maintaining the traceability of the waste information. We believe that even with all the trainings and all the processes in place, circularity cannot work without a business case behind it, especially in manufacturing countries. Anyways, it wouldn't be feasible without financial sustainability as well for the people working in the manufacturing industry. We see, for example,
that by creating visibility over the waste, we can create 2 points of waste aggregation. So the first point is the physical aggregation point, where the waste sender is collecting from multiple factories. Through the digital platform and through a digital system, they can already aggregate waste from multiple facilities in a more efficient way. Then there is a secondary aggregation point, that is the digital aggregation point that works by type of composition and recycling types. So we can see that we create visibility over which composition is available where and at which stakeholder, and also in which quantity. This leads to basically having a more streamlined supply chain for recyclers to access waste from multiple locations. This, as I said before, improves the waste quality because there are less people involved sorting the waste that is already pre-sorted at the manufacturer. But then the visibility that it creates, it's called the chain of custody. So the recycler exactly knows where the waste was coming from, and this develops as well transparency and responsibility. Now, the business case comes from the fact that factories sell cleaner waste, which can maintain its quality for a longer time. So with cleaner waste, they can get a better price for the waste in the first place. This trickles down to the waste handler that as well can get a better price for its services to basically also providing additional services such as traceability is one of them. I'm just checking my time. I think I have enough time. Then the next part is I just quickly want to touch upon a very, I would say, intricate topic that was already mentioned beforehand, which is the informality in the waste handling sector, which has been long overlooked, I would say. The business case for us also needs to be there for waste handlers to improve the way they work, improve the working conditions and the safety of where they work. We see that implementing circular and transparent practices is directly linked with the improvement of safety and working condition. Of course, when there is the curiosity, the openness, and the willingness to do better and to even increase the business of the waste senders. We see here some examples from India and Bangladesh, 2 countries in which we work in, where waste senders, which we started working a while back, have grown and improved their sites where they handle waste. And they implemented safety measures at scale. And it has been very impressive to see the progress that they've been through. And I think I will close here. But yes, if you have any questions, I'll happy to take them. Thank you. Kiitos, Rafaela. Thank you. And now we have a comment from our own researcher, Ikra Khan. So she will maybe say something about her own research that comes close to this. Thank you very much, Rafaela, for a very insightful presentation. I really enjoyed it. We had a little bit of knowledge earlier about reverse resources, but I think this was very detailed. And seeing a data-driven tool to kind of ensure transparency is very important, for example, especially in the informal sector, because I have been working in the Pakistani textile supply chain now in this FINIX project for 3 years, and the way I have seen it is that there is these cultural and contextual differences that speak quite loud, for example, in these kind of informal sectors. So from my research, what I've seen is that this sustainability management requirements through standards and certifications are oftentimes used
in terms of ensuring sustainability in the supply chains, but oftentimes they are very much enforced on the suppliers, and while trying to kind of go through these sustainability requirements, the suppliers do certain type of unethical practices, which are, for example, installing a wastewater treatment plant which is not functional at times, or bribing the auditors in terms of ensuring that they are doing the good work in terms of keeping their own businesses. But oftentimes that is just like an excuse to stay in the business. And I think the main reason they are doing is because the buyers are not very much aware of the local kind of contextual and cultural factors that make them do those kind of opt for these unethical practices. For example, it is known to the world that the economic factors are really kind of bad for Pakistan at this point of time. The political situation is really worst, and in this kind of situation, when the electricity shortage is huge and so on, and the culture and contextual factors are such that they cannot continue on those requirements, I see that this reverse resources as a tool to bring certain type of actors on the same platform to ensure transparency is very important. What I see challenging is that it is kind of positioned in an informal sector, and these, for example, waste handlers in the informal sectors are mostly lay people, and bringing them on the same page to share their data and kind of making them agree to this could be beneficial for them is really challenging. And I see that this could be a huge step for reverse resources to invade, for example, in Pakistani economy and bring them all together on the same platform. Yeah, thank you. Jes, mahtavaa. Kiitoksia tästä. No niin, sitten seuraavana pääsemme kotimaan kamaralle mitä tiukimmin, koska meillä on Nina Elomaa S-ryhmästä ja Timo Huhtamäki, komission ilmastolähettiläs, yrittäjä ja Emmystäkin tunnettu. Eli he ovat tehneet yhteistyötä mielenkiintoisilla rajoja rikkovilla tavoilla ja kertovat siitä meille nyt. Paljon harjoiteltu, mutta koreografiaa ei ole harjoiteltu. ei oikeastaan mitään harjoiteltu. Hei, tämä on sellainen juttu tänään. Meillä on tango luvassa Nina Elomaan kanssa. Ja tämä räppi kulkee sellaisella juonnolla, että me ensin kuvataan vähän markkinan rakenteellista muutosta, vähän mihin maailma on menossa, ehkä semmoisia näkökulmia, mitkä ei kaikista tilastoista muuten paista. Ja sitten me kuvataan kahden toimijan näkökulma sillä ajatuksella, että meillä on tässä niin kuin vähittäiskauppan iso toimija edustettuna ja sitten kiertotalousyhtiö, ja millä tavalla nämä kaksi asiaa tässä tulevaisuuden maailmassa menee yhteen. Sitten lopussa on kuvattu meidän yhteistyötä, tämmöistä systeemi-innovaatiota, eikö vaan? Näin me tehdään jo, ja vaikka tämä oli nyt tango, niin me luvataan, että ei tanssita. Ei me ollakaan sovittu, mutta katsotaan mihin tämä johtaa. Ministeritkin tanssii nykyään, olen nähnyt tuolta. No niin, mutta lähdetään siitä liikkeelle kuitenkin, että se mistä me ei paljon puhuta tänä päivänä, nukkuva pääoma. Tällä hetkellä me katsotaan maailman vaateteollisuutta, niin se 100 miljardia vaatekappaletta, mitä maailma tuottaa 8 miljardille ihmiselle, niin se johtaa paitsi valtavaan ylikulutukseen, se johtaa siihen, että kaapeissa, komeroissa, mehumajojen takana on ihan valtava määrä tällaista nukkuvaa pääomaa. Tämä graafi kertoo tarinaa sen nukkuvan pääoman kehityksestä ja sen estimaatti vuoteen 2030, ja tämä on aika kuvaavaa, kun katsotaan maailman väestön kehitystä ja samalla sitten näitä niin kuin tuoteryhmien volyymien kasvua, niin tämä johtaa todellakin siihen, että meillä on valtava määrä sekä kappalemäärässä että euroissa nukkuvaa tavaraa kaapeissa. Kerran laskettiin Hesarin toimittajan kanssa, että kun me tiedetään, että taloustutkimuksen mukaan noin 66% vaatekaapeista nukkuu vailla mitään tulevaisuuden käyttöä, niin jos nyt ajatellaan, että otettaisiin ne tavarat sieltä kaapista ja myytäisiin kaikki Ruotsiin, niin se on noin 6 miljardia euroa, mitä vapautus
kansantalouteen tämmöistä käyttöpääomaa. Eli ihan valtava rahallinen potentiaali, mikä siellä makaa. Ja kääntäähän tämä tarkoittaa isoa mahdollisuutta, eli se, me käännetään tämä nukkuva pääoma sitten, saadaan se liikkeelle ja sitä kautta vapautuu rahaa ja talous lähtee kiertämään ilman, että tarvii uusia tuotteita myydä. Tämä on yksi asia. Toinen asia on se, että meillä on erittäin alhaiset markkinapenetraatiot. Katsotaan Suomeakin tällä hetkellä. Käyttötavarakauppa, tämä consumer durables-puoli, se on joku noin 20 miljardin euron potti, puhutaan noin 4 000 euroa per suomalainen. Siitä vasta muutama prosentti on käytön tavaran kauppaa. Ja nyt kun katsotaan sitten siellä vaikkapa vaatteissa, niin puhutaan ihan muutamista prosenteista. Suomessakin se on noin 2% luokkaa, mikä on käyttöjen vaatteiden osuus siitä koko 4 miljardin markkinasta. Eli 4 miljardia, jos on uutta vaatetta, niin 100 miljoonaa on käytettyä vaatetta. Eli ollaan hyvin alhaisen markkinapenetraation parissa. Ja sitten kun tiedetään, että meillä on Z-sukupolven nuoret, joista 64% aloittaa ostamisensa second hand kaupasta globaalisti, niin meillä on valtava tämmöinen tuleva ostovoima myöskin tähän markkinaan. Nämä on ehkä pari sellaista asiaa, mitkä on hyvä markkinarakenteellisesti tähän alkuun todeta. Ja ehkä Nina sitten jatkaa. Joo, oikeastaan niin mä halusin ottaa tämän kuvan mukaan sen takia, että kun me puhutaan tekstiileistä, vaatteista, niin oikeastaan on tärkeää myös ymmärtää se, että mitä asiakkaat ajattelee siitä, että mitä se tekstiilien tai vaatteiden vastuullisuus tarkoittaa. Ja niin kuin huomaatte, niin siellä on hyvin monenlaisia asioita, mitä ne asiakkaat pohtii, kun ne sinne kauppaan tulee. Eli ihan sitä, että mistä se vaate tulee, mistä ne raaka-aineet tulee, miten puuvilla on viljelty, minkälaiset olosuhteet siellä on, käytetäänkö siellä lapsityövoimaa, saako työntekijät kunnollista palkkaa, miten ne tuotanto-olosuhteet on, onko ne vastuullisia, miten ne on hoidettu. Ja sitten tietenkin kemikaalit kiinnostaa ihmisiä, miten niitä on käytetty siellä, miten ne on siinä vaatteessa, onko tämä turvallinen, onko tämä niinku hyvä mulle. Sitten ihan tuosta tekstiilijätteestä. Se on varmasti aihe, mitä tuossa edellisessäkin puheenvuorossa puhuttiin, että miten sitä jätettä, niin kuin mitä sille tehdään, on se sitten siellä niin kuin teollisuudessa tapahtuvaa tai sitten siellä kuluttajapuolella. Voisiko ne vaatteet kestää? Tämä on myös hirveän tärkeä asia asiakkaille. Voiko halpa olla vastuullinen? Tämä on kysymys, jota me kohdataan usein. Voiko Made in Bangladesh olla vastuullinen? Ja sitten me päästään tuohon second handiin, eli se kiinnostaa. Voisiko olla kierrätetty vaihtoehto? Voisiko se olla jotain käytettyä? Tuossa äsken mainittu, mitä Timokin tuossa toi esille, on se, että tietysti on aika ehkä eksoottistakin se, että me uuden tavaran myyjänä mietitään näitä asioita. Tai en tiedä, onko se eksoottista, mutta sitä voi aina pohtia, että missä se pihvi sitten meille on. Että meillähän se on sitä, että mitä enemmän myydään, sen parempi meille, eikö totta? Mutta siinä on tärkeää muistaa myös se, että se kuluttajan mieli muuttuu. Meille tulee uusia vaateita, meiltä kysytään paljon kysymyksiä tähän liittyen. Jos sä oot niin kiltti, että klikkaat sitä seuraavaan. Mä halusin nostaa, tää hyppää nyt pikkusen kierrättämisen tai second handin ulkopuolelle, mutta halusin nostaa tämän Case Bangladeshin esille tässä, jota mekin tutkittiin ja käytiin siellä kyselemässä myös työntekijöiltä, että miltä se elämä siellä Bangladesissa tuntuu. Ja ehkä tässä se tärkeä seikka on se, että oli mielenkiintoista, me oltiin puhumassa siellä niin kuin lapsityövoimasta tai sanotaan minkälaiset olosuhteet siellä on naisilla siellä tehtaissa ja miten niin kuin lapset voivat, heidän omat lapsensa. Ja se mikä siellä nousi myös esille on se, että siellä puhuttiin valtavasti myös kierrättämisestä. Siellä puhuttiin siitä leikkuujätteestä, siellä puhuttiin myös niistä asioista, että mitä me ollaan saatu aikaiseksi, kun me ollaan pitkän aikaa tehty siellä yhteistyötä. Ja tämä varmaan kertoo myös siitä, kuinka tärkeää se on, että niin kuin pidetään hyviä suhteita yllä sinne valmistaviin tehtaisiin, tunnetaan ne tehtaat, niiden olosuhteet ja sitten voidaan siellä myös tehdä yhteistyötä ja rakentaa sitä eteenpäin. Tilanne on se, että siellä on aika paljon sitä kierrätettävää kuitua myös ja sitä myös siellä meidän tehtailla tai niillä tehtailla, jotka meille omamerkkituotteita valmistaa, niin sitä siellä käytetään ja myöskin niistä sitten sitä kuitua käytetään niihin vaatteisiin, jota sitten niissä meidänkin omamerkkituotteissa on.
Mutta jos mennään vielä sinne seuraavaan, niin ehkä tämä on se mun iso kuva tästä liiketoiminnasta ja tämän liiketoimintamallin niin kuin muuttamisesta, minkä halusin tuoda esille. Sidosryhmät odottaa meiltä sitä muuttamista. Ja sitä me ollaan yrityksissä totuttu seuraamaan. Me osataan kuunnella sitä, mitä se asiakas meiltä odottaa. Me osataan kuunnella sitä, että niitä odotuksia tulee. Me seurataan sitä. Me saadaan siitä koko ajan sitä inputtia. Me kuullaan myös se, mitä se regulaattori sanoo. Mitä se lainsäätäjä sanoo. Mitä se odottaa meiltä. Minkälaisia vaatimuksia sieltä tulee. Sitä me ollaan hyvin herkkiä kuuntelemaan ja me kuullaan se. Tuolla ylhäällä on se vaikea pala. Nyt jos miettii tätä meidän olemassa olevaa tapaa toimia, siten miten me esimerkiksi liiketoimintaa tehdään, tämä on se vaikein palikka. Eli ne olemassa olevat liiketoimintamallit, vähän tuohon mitä Timokin tuossa alussa jo viittasi, niin tämä on se vaikein osio, joka meidän pitää ruveta muuttamaan, jota meidän pitää niin kuin yrityksissäkin pistää siihen enemmän fokusta. Ja se on se, mitä me ollaan sitten esimerkiksi Emmyn kanssa tässä haluttu tehdä ja haluttu niin kuin harjoitella. Että me ymmärretään, miten se oikeasti se bisnesmalli tulee toisen tyyppiseksi. Ja tämä on se iso keissi, mikä pitää tässä saattaa pikkuhiljaa sitten jo toisille poluille, sanotaan näin. No niin, sitten jatketaan tämmöisellä systeemi-innovaatiokuvalla. Tähän kiteytyy itse asiassa aika monta viestiä nyt. Tähän kun Nina puhuu liiketoimintamallien murroksesta, niin näytän nyt sen takia tällaisen kuvaajan, missä yhdistyy itse asiassa kaksi asiaa. On tämä liiketoimintamallin arvoketjun muuttuminen, mutta sitten toinen erittäin keskeinen asia on se, että ei ole olemassa kiertotaloutta ilman datataloutta, kuten on tainnut Maria-Liisakin sanoa joskus tekstiili- ja muoti ry:stä. Ja tämä on hyvä osoitus nyt siitä asiasta. Tässä on tavallaan nyt näkyy selkeästi se, että on sitä nukkuvaa pääomaa tuolla vasemmassa reunassa, valtava määrä kuluttajien kaapissa, kuten todettiin. Ja sitten täällä meidän yhteinen myymälä, tai kolme kappaletta myymälöitä, Sokos Helsinki, Sokos Tampere ja Sokos Turku tuolla Viiklundilla, niin ne on täällä oikeassa alareunassa. Miten tämä homma toimii? Niin tämä toimii niin, että on olemassa Emmyn operaatio ja Emmyn data tuossa välissä. Kuluttajat laittaa tulemaan omia tuotteitaan, ja noin 1 miljoonan tuotteen datan perusteella pystytään sanomaan se, että kannattaako sitä myydä online-jakelukanavassa, kannattaako sitä myydä fyysisessä jakelukanavassa, mihin aikaan vuodesta ja sitä kannattaa myydä, mikä sen todennäköinen myyntiaika on, millä hinnalla tuotetta myydään. Ja tällä tavalla pystytään operoimaan sellaista järjestelmää, jossa tuolla Sokoksissa on jatkuvasti ajantasainen valikoima, useampi 1000 kappaletta tuotteita, ja sitten kun sieltä joku punainen mekko sitten menee jonkun tietyn merkkinen, niin sen jälkeen kun se on vedetty kassasta läpi, niin meiltä voi tulla tuolta 100 000 tuotteen varastosta sitten uusi vastaava mekko, jolloin kaikille, jotka on mennyt sinne ostoksille, niin löytyy niin kuin tosiasiallinen vaihtoehto tästä käytetyn tuotteen maailmasta. Ja tässä on toinen hieno asia on se, että kun ajatellaan, että kiertotaloushan pitäisi olla aina niin kuin parempi talousjärjestelmä, jotenkin tehokkaampi, erityisesti resurssitehokkaampi, niin tällä tavalla saadaan ulosmyyntiprosentti niille tuotteille, joita kuluttajat päättää myydä, niin korkeammaksi. Syy on siinä se, että me voidaan datalla tätä ohjata, ja erityisesti se, että täällä fyysisessä jakelukanavassa, eli Sokosten meidän yhteismyymälöissä, niin ihmiset pääsee sovittamaan tuotteita. Mä nyt vähän mutkia suoristan, mutta kaikki vyötäröstä alaspäin vaatii enemmän sovittamista kuin vyötäröstä ylöspäin, niin saadaan housuille esimerkiksi korkea ulosmyyntiprosentti ja korkokengät liikkumaan, naisten jakkupuvut ja niin edelleen. Eli tällä tavalla tehdään maailmasta fiksumpaa, ja tämä on yksi semmoinen selkeä niin kuin tämän meidän välisen yhteistyön hedelmä, ja tämä on ihan datalla todistettavissa, että saadaan tuommoisia yli 95% ulosmyyntiprosentteja tuotteille, jotka sitten normaalisti olisi tuolla 80% tienoilla. Tämä myös säästää itse asiassa kuluttajilta aikaa. Me kerran laskettiin, että jos ihmiset myis näitä samoja tuotteita itse, vaikka verkon markkinapaikoilla, niin menisi siihen koko nukkuvan pääoman laittamiseen markkinoille ja logistiikkaan ja muuhun noin 60 tuntia vuodessa, niin se on useampi päivä säästettyä aikaa. Tässä säästetään itse asiassa ihmisten aikaa sitten myöskin. Hyvä, ja jos mä tähän nyt sitten vähän summeeraan se, että miten tämä meidän yhteistyö oikeastaan lähti liikkeelle, niin se lähti siitä, että me ollaan aluksi, meillä oli tuolla Sokoksilla noita Emmyn keräysbokseja, joita sitten kerättiin, ja siihen on sitten niin kuin ihmiset pystyy niitä
niitä vaatteitaan tuomaan. Ja sen jälkeen me lähdettiin itse asiassa tuolla Pirkanmaan alueosuuskaupassa silloin ensimmäisenä kokeilemaan, että miten se toimisi siellä myymälässä. Ja sinne perustettiin sitten Sokoksen yläkertaan sinne 4. kerrokseen tämmöinen sustinare-osasto. Ja siellä on sitten tämä Emmyn piste ja siellä on sitten myös muutakin. Eli siellä on myös niin kuin vaatteiden modausta, siellä on suutaripalvelua, siellä on ompelua ja niin edelleen. Eli sinne voi myös tuoda sitten niitä vaatteita korjattavaksi tai modattavaksi ja muokattavaksi. Ja sen verran voi sanoa tuosta Pirkanmaan kokemuksesta, että se myös innosti ihmisiä käymään siellä tavaratalossa useammin, eli sillä oli myös positiivista vaikutusta siihen, että siellä käydään siellä myymälässä niin kuin enemmän. Se käydään katsomassa myös, että onko sinne tullut jotain uutta ja jännittävää. Ja tosiaankin se sitten muihin Sokoksiin tämä into levisi ja se on levinnyt myös sillä tavalla, että monet nyt niin kuin odottaa, että niitä voisi niitä myymälöitä sinne tulla enemmänkin, eli nimenomaan näitä myyntipisteitä. Yksi tärkeä asia myös liittyen niin kuin vähän tähän niin kuin kierrättämiseen ja korjaamiseen tämmöiseen on myös se, että yhä enemmän toivotaan myös näitä muita palveluita, kuten vaikka niitä suutaripalveluita tai näitä ompelupalveluita. Ja tämä on niin kuin siinä mielessä mun mielestä myös tärkeää muistaa, että näitä osioita me yritetään ja myös muokata ja viedä eteenpäin, että niitä olisi sitten asiakkaille tarjolla. Niitä kyllä löytyy joistakin pisteistä. Mutta toistaiseksi me tehdään siis Emmö ja Sokos kombinaatiolla töitä yhdessä ja yritetään viedä näitä asioita eteenpäin. Oliko sulla vielä jotain, mitä saisit halunnut sanoa meidän yhteistyön onnistumisesta tai miten se on niin kuin teidän päässä näkynyt? On tietysti toit hyviä asioita esille, muun muassa sen, että varmasti tuon uusia asiakaskohderyhmiä mukaan. Se, mikä on niin kuin tosi keskeistä, mistä hirveästi myöskään ei puhuta, niin kiertotalouden kasvattaminen missä tahansa kategoriassa, niin siinä on kysymys kohtaanto-ongelmien ratkaisusta, eli tarjonnan ja kysynnän välisestä balanssista. Ja mä otan niin kuin vähän mutkan kautta esimerkkiä, tuun tähän aiheeseen, niin jos ajatellaan vaikkapa Helsinkiä, niin joka vuosihan tänne tulee noin 20 000 opiskelijaa, ja tuossa elokuun alkupuolella ja käytetyn tavaran kauppa ottaa hirmuisen kysyntäpiikin, mutta tarjonta loppuu joka vuosi kesken. Eli se on hyvä esimerkki tällaista ajallisesta kohtaanto-ongelmasta. Sama haaste tulee siinä, että kun kevätsesonki alkaa, niin ihmiset osaa niin kuin ostaa niitä uusia vaatteita, mutta sitten kun se kaappi ahistaa, niin laitetaan vasta siellä sesongin loppupuolella tavaraa myyntiin, ja silloin kun niiden tuotteiden hinnanmuodostus kärsii, koska niillä ei ole saman verran kysyntää enää siinä tilanteessa. Tämän tyyppisillä malleilla pystytään ratkaisemaan kuluttajien puolesta sitä, eli se, että ne on tosiasiallisesti silloin tuolla tarjolla, kun niitä tuotteita tarvitaan, ottamatta kantaa siihen, milloin ne tuotteet on tullut tuonne myyntiin. Eli siinä poistetaan myös tätä huolta kuluttajilta, ja tällöin niin kuin ratkaistaan kaksi asiaa. Ratkaistaan tämä tarjontapuolen kohtaanto-ongelma, eli se, että ei tarvitse miettiä itse sitä myyntiaikaa niin tarkkaan, ja sitten toisaalta vähittäiskaupassa on aina todellisena vaihtoehtona käytetyn ostaminen. Niin näen, että semmoinen maailma, missä kaikki voittaa. Joo, oikeastaan mä luulen, että tämä oli meidän esitys tässä, niin tietysti mielellään myös vastataan kysymyksiin, jos niitä nousee. Saa ottaa someen kuvia markkinointiosastolta terveisiä. No niin, kuka on kuullut Vilikkalasta? No niin, okei, eli homma selvä, voit syventää. Mä haluaisin kertoa tästä nyt sen, toivottavasti en vie sun tarinaa, että varmaan olette kuullut Fiskarsista ja Iittalasta, ja ajatus on, että Vilikkala on jonain päivänä yhtä tunnettu myös sekä kylänä että brändinä. Mutta Jari Toivonen kertoo nyt, että miksi. Ole hyvä. Kiitoksia. Oikein hyvä intro. Kiitos siitä. Mulla itse asiassa tulee tausta tonne videona, niin katsotaan lähteekö se pyörimään, jos mä painan tosta. Ja painetaan uudestaan. Ja se käynnistyi. Näin. Hei, hyvää päivää kaikille. Oikein mukava nähdä.
Kiertotalouden häiriköt on mun aihe tänään ja tästä aiheesta löytyy itse asiassa FINIX-podcast, jossa professori Minna Halmeen ja Sinisa Suomalaisen kanssa keskustelemme tästä aiheesta ja kannattaa kuunnella tuo podcast. Hiukan määrittelyitä tähän alkuun. Ensinnäkin kiertotalouden häiriköt sinänsä liiketaloustieteessä viittaa jonkinlaiseen innovaatioon, materiaaliin, yritykseen tai vastaavaan, joka jollakin tavalla onnistuu syrjäyttämään sen totutun. Syrjäyttää sen totutun. Ja ne keinot on se, että se häirikkö on jollakin tavalla halvempi, nokkelampi, nopeampi tai ympäristöystävällisempi, ekologisempi. Ja sillä tavalla onnistuu syrjäyttämään sen totutun. Ja minkä takia tästä nyt kannattaisi keskustella tai minkä takia aihetta kannattaa käydä läpi, minkä takia tätä aihetta kannattaa tutkia, niin on se, että meiltä alkaa loppua aika. Ilmastonmuutos, haitat ympäristölle alkaa olla sitä luokkaa meidän ihmisten toiminnasta, että meidän pitää tehdä asioille jotakin ja meidän kaikkien pitää ryhtyä häiriköiksi. Vilikkala on pieni yritys, tosiaan toimitaan tuolla Salossa ja me ollaan osa Resterin ekosysteemiä, eli me hyödynnetään niitä poistotekstiilikuituja, joita heidän Paimion tuotantolaitoksestaan saadaan. Ja meillä on erityinen missio siellä, eli me yritämme keksiä käyttökohteita ja korkeita jalostusarvokohteita niille kuiduille, joita ei voida käyttää hyväksi esimerkiksi langan valmistuksessa tai kemiallisessa kierrättämisessä, eli sekakuituja. Se on meidän missio. Me edustetaan myöskin volyymiratkaisua tässä sekakuitujen hyödyntämisessä ja etsitään sitä mahdollisimman korkeaa jalostusarvoa. Ja jotta tekstiilejä kannattaa oikeasti kerätä ja jotta niitä kannattaa lajitella, niin kaikille niille kuiduille pitää olla joku käyttökohde. Ja tämä antaa aikamoisen bisnesmahdollisuuden tosi monille yrityksille ja tähän oikeasti kannattaisi laajemminkin perehtyä ja me pienenä yrityksenä ihmetellään, että missä meidän kilpailijat on. Meillä on tavoitteena rakentaa Suomeen uusi ilmakarstaukseen perustuva tuotantolinja ja tulla merkittäväksi pohjoismaiseksi kierrätetyistä kuiduista tehtyjen materiaalien tuottajaksi. Me tehdään parhaillaan aika paljon tutkimustyötä, me etsitään sijoittajia ja me rakennetaan tästä meidän yritystoiminnasta kokonaisuutta. Yrittäjiä on 2 ja me ollaan ne työntekijät. Tässä taustalla pyörii nyt yksi tämmöinen tekstiilipilotti, joka me tehtiin Sol-palveluiden kanssa ja tällä mä haluan vaan havainnollistaa sitä, että mikä se resurssi oikeasti on tässä Suomen maassa. Jos puhutaan, että tekstiilijätettä syntyy 70-80 000 tonnia vuodessa, niin tässä tekstiilipilotissa 3,5 tonnia avattiin kuiduiksi ja niistä tehtiin uusia tuotteita. Se vastaa noin jalkapallokentällistä huopaa. Ja jos kaikki meidän tekstiilijätteet avattaisiin kuiduiksi ja sitten tehtäisiin huopaa, niin se olisi jotain aivan järkyttävää se määrä. Eli tarvitaan näitä ratkaisuja. Meillä ei ole vielä designia tai meillä ei ole kunnon brändiä näissä meidän tuotteissa tässä vaiheessa. Se ehkä sitten seuraa jossain vaiheessa, katsotaan. Mutta haluan korostaa sitä, mitä esimerkiksi Suomen tekstiili ja muoti aina korostaa, että se lisäarvo luodaan myöskin sillä brändin rakentamisella ja se vaihe vielä jossain vaiheessa tulee, mutta tässä nyt me keskitytään tuotteistamiseen ja tutkimiseen. Eli me tehdään tällä hetkellä projekteja, me ollaan mekaanisen kuitujen jalostamisen laboratorio. Meillä on tutkimuskohteita aika paljon. Meillä on yhteistyö saksalaisen Covestron kanssa, muun muassa semmoinen kemian yritys. Me tutkitaan nahkaa korvaavaa tuotetta, jossa kuituhuovalle levitetään biopinnoite. Me tutkitaan pakkausmateriaaleja, jossa sidosaineena käytetään ligniiniä ja sen pinnotteena. Me tutkitaan konepajateollisuudessa ja rakennusteollisuudessa sovellettavia lämpömuokattavia materiaaleja. Muun muassa näitä. Ja tuossa on Suomen tekstiili ja muoti ry:n
kuva, jonkinlainen elinkaarimalli, ehkä arvoketjumalli. Kiitos Katri Pylkkäselle tästä kuvasta, jota olen saanut lainata, mutta tämä kertoo jonkun verran siitä, että miten tärkeää on tunnistaa se oma paikka siinä arvoketjussa. Ja tämä meidän paikkahan on, että me poistetaan tästä tekstiilistä tekstiiliin kierrosta sitä resurssia. Vaikka se ei ole ehkä ihan optimaalia, mutta kun sitä resurssia on niin hirveästi, niin me voidaan se tehdä ja me tehdään niistä uusia tuotteita, koska se resursseja vaan on. Mutta samalla meidän pitää tunnistaa se oma paikka. Kun näitä liiketoimintamalleja on hirveän monta, niin kun me tunnistetaan, mikä se meidän rooli on siellä, niin me ei vedetä mattoa muilta alta. Ja mä luulen, että seuraava puhuja saattaa mainita EU-taksonomian omassa puheenvuorossaan, maybe. Ja yksi tämän vihreän siirtymän rahoituksen oleellinen pointti on se, että ei vedetä mattoa toiselta alta, vaan ymmärretään se, että mikä se oma rooli on. Sen takia halusin käyttää tätä STJM-kaaviota tässä omassa esityksessänikin. Tämä on myös tämmöinen mun disclaimer, että mä saan ymmärrystä sille omalle liiketoiminnalleni. Tarvitaan paljon paikallisia ratkaisuja. Me puhuimme siinä podcastissa. Ehkä se oli meidän yksi suurimpia johtopäätöksiä, että kiertotalouden ratkaisut on paikallisia, mutta voi silti olla niitä häiriköitä. Ja on olemassa paljon malleja, joissa myös kiertotalous ei ole aina onnistunut ja se on saattanut aiheuttaa vaikka konkursseja. Esimerkiksi kiinteistö, missä me toimitaan, missä meidän laitteet ja tuotanto on, niin siinä samassa on huonekalutuotantoa, joka meni valitettavasti konkurssiin viime kesänä. Ja yksi syy on tietenkin rakentamisen ahdinko, mutta myöskin se, että he eivät pystyneet uudistumaan. Senaatti-kiinteistöt on jo vuosia kertonut yhteiskuntavastuuraportissaan, että toimistokalusteet kierrätetään ja niitä kunnostetaan ja suunta on tämä. Siihen pitää sopeutua. Eli paikalliset ratkaisut. Nyt me eletään mielenkiintoista aikaa täällä. Alkupuheenvuoroissaan ja aamupäivässä puhuttiinkin jo tästä tilanteesta, että yllättäen tämä maailmanmeno onkin muuttunut kovasti. Tämä Yhdysvaltojen ennalta arvaamaton ja kaoottinen rooli varmasti muuttaa meidän tarvetta arvioida todella tarkkaan globaaleja tuotantoketjuja. Ja tämä todennäköisesti tulee olemaan kiertotaloudelle hyvä mahdollisuus, vaikka se kehitys nyt näyttääkin tosi ankealta monesta näkökulmasta. Aika näyttää. Ja jos jotkut maailmassa on valmiita kiertotalouteen, niin se on me suomalaiset. On tärkeää, että syntyy uusia business-ideoita ja ajatuksia siitä, että miten voidaan rakentaa kiertotalouden ympärille tuottoisaa liiketoimintaa. Tarvitaan rohkeita aloitteita ja päämäärätietoista häiriköintiä tämän kiertotalouden edistämiseksi. Mutta aina ei tarvitse keksiä jotain ihan alusta ja aina ei tarvitse keksiä jotain ihan älyttömän uutta, vaan vaihtaa yksinkertaisesti suuntaa. Kaikki olemassa olevat liiketalousmallit voidaan muuttaa kiertotalousmalleiksi. Aikaisemmin täällä puheenvuoroissa mainittiin myöskin se, että kehitys ei ole kauhean nopeaa. Eli kun on puhe tästä tekstiilikontekstista, niin se vaatii aikaa, tutkimustyötä ja ei ole kyse semmoisesta nopeasta teknologisesta läpimurrosta. Mitä tarvitaan, niin on päätöksentekoa regulaattoreilta, eli nyt me odotamme sitä, että milloin astuu voimaan tuottajavastuu, eli 2027 toisella puoliskolla. Mä olen itse melko vakuuttunut siitä, että kun Suomeen saadaan tuottajavastuujärjestelmä, niin se mahdollistaa sen, että täällä voidaan tuottaa uusiotuotteita myöskin tästä tekstiiliresurssista. Se insentiivi on riittävän voimakas. Meillä on nyt kokemusta Hollannista, Latviasta, Ranskasta ja me tiedetään suurin piirtein, mikä se insentiivi siinä järjestelmässä on. Me ollaan sitä tutkittu ja mä voin tässä jo hyvin todeta sen. Mutta ilman EUta meillä ei
tuskin olisi tällaisia mahdollisuuksia ja tämä kiertotalous ei menisi eteenpäin ja EU tukee sitä todella moninaisella tavalla, eli on tuottajavastuujärjestelmä tietenkin ja nämä green claimsit ja digital passportsit ja ecodesign ja niin edespäin. Niitä on pienen yrittäjän hiukan vaikea seurata ja sen takia tarvitaan myöskin yhteistyötä, tarvitaan etujärjestöjä ja niin edespäin. Ja oikeastaan tässä lopuksi voisin vielä mainita siitä, tuossa vähän tulee jäljessä näköjään tuo video, onko meidän kaltainen yritys oikeasti häirikkö? Pystyykö se jollakin tavalla muuttamaan sitä kulkua? Se on hyvä kysymys ja mun varmaan yrittäjänä nyt pitää siihen vastata, että kyllä me voimme toimia häirikkönä. Meillä on mahdollisuus korvata fossiilisista aineista tehtyjä materiaaleja tai olla osa semmoista järkevää suomalaista kiertotalouden ekosysteemiä, jossa tuotetaan jotain paljon kestävämmällä tavalla. Mutta toimijoita tarvitaan paljon lisää ja ollaan vasta alkutaipaleella. Ja mikään ei olekaan sen mielenkiintoisempaa kuin tämä alkutaival ja tutkiminen. Vielä yksi uutinen tähän loppuun. 2 viikkoa sitten me voitettiin Saksassa julkinen kilpailutus, jossa Berliinin julkisen liikenteen toimijayritys etsi toimijaa, joka pystyy toteuttamaan tämmöisen tekstiilipilotin heidän kanssaan. Heillä vaihtuu 2 vuoden kuluttua työvaatteet, 8700 työntekijää, jotka toimivat metroissa, busseissa, linja-autoissa ja junissa, saavat uudet työvaatteet. Noin 30 000 kiloa tekstiiliä on tulossa markkinoille ja me voitimme kilpailutuksen, jossa esitimme heille ratkaisun ja pääsemme toteuttamaan heidän kanssaan visiota tästä, että mitä niistä tehdään. Hyvä esimerkki, että pienikin yritys voi päästä isoihin kuvioihin mukaan ja kannattaa aloittaa nyt, koska pian pienetkin yritykset ovat suuria. Kiitoksia tästä puheenvuorosta ja paljon onnea kaikille FINIX-hankkeessa mukana olleille ja ikävää, että se loppuu, mutta hienoa, että teillä on ollut hauskaa. Te olette ainakin tuoneet suomalaisten tietouteen paljon uusia asioita tästä kentästä ja mahdollistaneet paljon. Kiitoksia. Me ollaan taas toimittu niin reippaasti, että voidaan ottaa joku kysymys, jos haluatte kysyä nyt tämän erän 3 puhujalta jotain, jos on Jarille tai Timolle tai Ninalle tai no Rafaella taisi lähteä jo, mutta heille kysymyksiä. Jos ei, niin sitten, vai haluatteko vielä? Tässä annan hetken vielä. Joo. Nyt oli ohjelmassa sellainen pieni tauko. Siinä voisi laittaa vielä vähän lisää suklaata kiertämään ja nouskaa vaikka seisomaan ja sanokaa moi, niin päästään jatkaa. Vai Minna, haluaisi kysyä jotain? Ei nousit vaan. Hyvä. Joo, otetaan ihan pieni. Nyt niin kuin todettiin, niin maailma on muuttunut paljon. Sirpa Pietikäinen on ollut meidän todellinen luottohenkilö. EU-parlamentissa me ollaan saatu sitä kautta paljon tietoa. Varmaan me kaikki ollaan saatu Sirpalta tosi paljon infoa, että miten tekstiiliasiat siellä parlamentissa kehittyy, mutta nyt parlamentti on vaihtunut ja maailma on muuttunut, niin hyvä saada uusi katsaus. Tervetuloa Sirpa lavalle. Ja Sirpan puhetta sitten kommentoi meiltä Hanna Salmenperä. Tässä ole hyvä. No niin. Kiitoksia paljon. Onko tämä päällä? On se. Kiitoksia paljon, aivan ihana tulla tänne juttelen teidän kanssa ja superisot onnittelut tästä hienosta hankkeesta ja toivottavasti se tulee jatkoon. Mä muistan, kun olin Minna ja teidän tiimin vieraana joskus ennen koronaa, kauan sitten, niin teillä oli jo hieno kaavio tästä tekstiilistrategiasta ja kierrätyksestä ja tässähän sitä nyt sitten niinku tehdään, joka osoittaa se, että joku pitää ensin ajatella, niin kuin se voidaan tehdä.
Mä rampaan monta asiaa tosi pikaisesti läpi. Sen takia, että musta ne on niin kuin logiikan kannalta tärkeitä mainita, mutta en niihin nyt kauheasti syvenny, kun te varmaan tunnette kenttää. Ensimmäinen on tämä, että se kunnianhimotason pitää olla riittävä. Ja silloin, jos me puuhastellaan tämmöisiä umpiperiä tai sivuraiteita, tehdään vähän sinne päin, niin me aiheutetaan ongelmaa, me tehdään tämmöisiä lukittuja rakenteita. Ja tämä on esimerkiksi, että jos me keskitytään liikaa vain tekstiilin kierrätykseen ja sen jätteen hyväksikäyttöön. Pitää mennä siihen alkupäälle, mistä materiaaleista ja miten se tehdään ja pitkäikäisyys ja kaikki nämä. No minkä takia? Se, että nämä ongelmat on aika vakavia ja ne pahenee. Tämä on IPCC:n synteesiraportista ja mitäpä sitä selittämään enempää muuta kuin siinä näette, että punaisella mennään ja tuolla sinisellä pitäisi olla ja vähintään tuolla vihreällä. Ja se, mikä tässä on tärkeää nähdä, on se, että tämä ongelma on eksponentiaalinen. Eli se, että kuin pahasti meni eilen, ei kerro kuin pahasti menee huomenna. Se on vähän sama, että jos on tottunut ajaa 50, niin kyllä se huomaa, kun mennään 100, mutta kohta mennään kuulkaa 200. Ja sitten toinen on se, että ei saa koskaan puhua vaan biodiversiteetistä tai ilmastosta tai muusta. Tämä on kokonaisuus. Ja kyllä niin kuin ihminen kykenee useimmiten kalakeittoreseptinkin hahmottamaan ja tekee sitä, eikä vaan ensin miettimään keittää porkkanoita ja sitten sen jälkeen etsimään perunoita ja keittää niitä ja näin edelleen. Ja sillä, miten tämä liittyy tekstiileihin, paukutaan monessa asiassa yli. Se on tietysti tämä ilmasto. Ja se ilmasto on niitä kiinni, niin kuin tiedätte, materiaalin käyttömäärässä ja siihen koko prosessiin, sen liikuttelemiseen ja niin edelleen sisältyvässä energiassa. Ja tämä on ehkä se isoin juttu tässä, ja se on se kunnianhimotaso. Nyt ei auta sitä aitajuoksua ruveta yhtään treenaa, jos se duuni, mitä meidän pitäisi tehdä, on oikeasti korkeushyppyä. Vaikka olisi ikinä hypännytkään, niin sitä nyt vaan pitää ruveta opettelemaan. Ja silloin tekstiiliin pitää kestää kauemmin ja ne pitää olla enemmän oikeasti suljetuiskierroissa. Ja yhä tärkeämmäksi tulee biodiversiteetti, siitäkään en puhu enempää, mutta sen materiaalin, missä se tulee ja mihin se menee, niin pitää olla kestävä. Ja synteettiset kuidut tässä ei ole ratkaisu, ei nyt ihan kokonaan siellä poistetakaan, mutta me ei voida ajatella niin, että tiedätte puuvillan ongelmat ja näin edelleen. Niin se materiaalin määrä ei ole rajaton. Ja siellä on niin kuin aika vähän tämmöisiä hyviä kompensoitavia lähteitä. Tämä puukuitu voi olla yksi, mitä täälläkin on tietysti paljon tutkittu, mutta se oli aika hyvä näistä metsistä. Semmoinen selvitys, joka osoitti, että kaikki maailman metsät, jotka olisi kestävästi käytetty, ne ei riitä siihen määrään, mitä me käytetään tekstiilejä kestävästi. Eikä se ennakoitu määrä, miten tämä kasvu menisi. Eikä ne riittäisi kuulkaa biopolttoaineeseen, eikä ne riittäisi lämmitykseen, eikä ne riittäisi kemikaaleihin, eikä ne riittäisi moneen muuhunkaan juttuun. Sitä pitää käyttää moneen juttuun ja silloin sitä pitää käyttää säästeliäästi. Ja niin kuin tiedätte, tämä ilmastonmuutos ja biodiversiteetti on tämmöinen niin kuin paha pari, jotka ruokkii toinen toisiaan. Ja tässä itse asiassa ei ole uhkana seuraava sukupuuttoaalto, vaan se on jo alkanut ja se on myös kiihtyvä. No sitten on, ja tähän liittyy tietysti maankäyttömuutokset, tähän liittyy vesi, tähän liittyy kaikki myöskin lannoitteet, esimerkiksi puuvilla ja monien muiden kuitujen osalta. Pitää olla myös sellaisia uusia kuituja, niitähän tutkitaan jonkun verran, jotka selviäisi vähemmällä vedellä. Ilmastonmuutos tulee kuumemmassa, epävakaammassa ympäristössä ilman lannoitteita ja torjunta-aineita. Ja sitten kemikalisaatio on tässä nyt hiukan tänne uusien kokonaisuuksien sisälle leivottu, mutta tämä on niinku semmoinen osa-alue, jota ei pidä unohtaa. Eli mitkä on ne ihmisen terveyteen ja ekosysteemiin vaikuttavat vaikutukset ja tekstiilessä kuorma on aika iso. Ja tässä myöskin löydetään koko ajan muita, esimerkiksi keinoteksteihin liittyy nämä nano- ja
muovit, joissa tai synteettisiin tekstiileihin nano- ja mikromuovit, jolloin ne toimii ikään kuin kelkkana kuljettimina ja läpäisee myöskin tätä veriestettä. Ihmisten aivoista löytyy kivasti kaikkia kemikaaleja ja nanomuovia ja tällaista, että tällekin pitää jotakin tehdä. No tämähän on se resurssien käytön laskentakaava, mikä tekee tämä räjähtää käsiin. Ja silloin itse asiassa tämä tuotteiden lyhentynyt käyttöikä on se, mihin meidän pitää puuttua. Tuotteiden kirjoonkin ehkä jossakin vaiheessa, mutta ihan väestönkasvulla se ei hoidu. Ja kukapa meistä halutaan, että puolitetaan teidän kaikkien tulotaso, niin eiköhän se turhan tekstiilikin ostaminen lopu. Ja se pointti tässä on se, että jos ette mitään muuta tästä muista, tästä alkusaarnasta, jonka mä aina toistan, niin muistakaa tämä 10 kerroin. Eli tämä on nyt siis, mennäänkin nyt ihan oikeasti korkeushyppyyn. 10 nykyistä ympäristövaikutuksesta. 1/10. Ja tällä on niin kuin tärkeää nähdä, että mitä me nyt tehdäänkin, niin tässä on korkeintaan 5 tai 10 kilometriä maratonista juostu. Ja me niin kuin usein ajatellaan tätä puolimaratonina, oikeasti se on maratoni. Että sitten kun ruvetaan väsyä siinä puolivälistä, hei nyt tähän 20 mennyt, ja tämä on niinku se riski myöskin. Eli että kyllähän me käytetään enää kuin puolet, ja resurssitehokkuus on parantunut ja niin edelleen, niin se ei ole riittävä. Eli ne on hyvin radikaalia rakenteellisia muutoksia, ja nyt mä tuun siihen tekstiilistrategiaan sitten, ja mä tuun siihen vähän siihen lainsäädäntöönkin, joka ei ole riittävää sitten tähän teidän suunnitteluun, että se pitäisi olla aika disruptio, mitä siellä on. No näihin en mene, nämä tiedätte, nämä kulutustrendit, tämä on EUn osalta ja tässä on hyvä tietty muistaa, niin kuin tiedätte, tekstiilithän on kovin monenlaista, sellaista muotia ja vaatetusta, mutta siinä on myöskin kotitalouksien muu käyttötekstiili ja sitten iso juttu on nämä teollisuustekstiilit, jossa myös on niin kuin omat haasteensa ja ongelmansa. Tuossa on noita lukuja pikkusen, kuinka paljon meillä sitä tekstiiliä kuluu. Ja sitten tämä vienti on ollut yksi tapa pois silmistä, pois mielestä. Ja nythän me puututaan jätelainsäädännöllä ja kuljetuksella siihen, että sitä tekstiiliä ei enää vietäisi niin paljon, mutta kaiken lisäksi Kiina on pistänyt vähän lappua luukulle sen takia, että se yksinkertaisesti osittain on tukehtumassa tähän määrään. Ja tässä on tämä yleisperiaate, joka on myöskin tässä strategiassa. Eli meidän pitäisi niinku hiffata myöskin tämä kertakäyttötekstiili, niinku kertakäyttöpakkaus tai kertakäyttömuovikäsitteen. Ja tämä aiheutti hyvin paljon ja aiheuttaa tietysti kiistaa poliittisesti, jolloin niin kuin me ei saatu sitä ihan määritelmää tuonne lainsäädäntöön, mutta se ajattelu on se, että ihan samalla tapaa me voitaisiin ajatella, että onko se niin tekstiillä joku minimikesto, mitä pitäisi ajatella, että se pitää kestää. Pitäisikö ajatella, että jos mä ostan teepaidan, ja jos mä niin kuin pidän sitä oikein ja pesen oikein, että kuluttajalla on tietysti oma vastuu, niin pitääkö se kestää edes päivä tai viikko? Pitääkö se olla esimerkiksi pestävä? Nyt mä en puhu mistään niin tämmöistä esimerkiksi hienosta juhlavaatteesta, joka pitää kuivapestä. Ja tämä on nyt täällä kaikkein halvimman tekstiilin päässä, niin kuin tiedätte, kun osaa siitä aina välillä kattelee. Se on sen näköistä, että se pitäisi viedä saman tien kierrätykseen edes, että se käy kenenkään päällä. Ja sitten kun tiedätte ne sosiaaliset ja ympäristövaikutukset myöskin siellä alkupäässä. Ja se pitäisi olla pitkäikäistä ja kestävää. Ja silloin se pitää olla myöskin hyvin paljon liisattavaa. Emme ihan yksityiskohtaisesti sinne, mutta mä kauhean ilolla kuuntelin näitä second-hand erilaisia malleja. Ja yksi semmoinen idea jatko, kun on tähän tulossa nyt rahoitustakin, on myöskin se, että se on aika järkkyä, kuulkaa kuolinpesistä ne tekstiilimäärät. Meillä on yhä edelleen tämä logiikka, että sitä hienoa juhlamekkoa, niin eihän sitä nyt aina raaski eikä parasta takkia käyttää. Mutta arvakkaa, miten niille käy, ne poltetaan. Kuten myöskin myymättömät tekstiilit, valtaosalta. Ja sinne aika pieni osa uffille päätyy tai mihinkään muuhunkaan. Voisiko joku kehittää sille jotakin muutakin kuiduttamista? Se on tosi paljon tosi käyttökelpoista, mutta sama koskee huonekalua, mutta se ei vaan toimi. No, mä mainitsin jo tänne, että me puhutaan isosta osa-alueesta, että se sukka on vähän erilainen kuin auton penkki.
Ja useista ongelmaa aiheuttaa lisää se, että meillä on aika huono tieto tuotteiden ja materiaalien alkuperäistä. Siihen tämä digitaalinen tuotepassi nyt sitten pyrkii, että siinä olisi sekä materiaaleista, vaatteista, alkuperäistä, kemikaaleista ynnä muusta se tieto löydettävissä. Ja sitten materiaalin laadun ja arvon pitäisi säilyä tai nousta. Ja tämä on tämmöinen, että meillä on tietysti niitä juttuja, jolloin niin kuin se voi olla, niin kuin me äsken kuultiin, niin tämä loppupää, jossa materiaalin arvo nousee, josta tehdään jotakin, mitä sitä voidaan käyttää uudelleen verrattuna, että se poltetaan, eikö totta? Mutta siellä ihan ensimmäisessä päässä, niin se ensimmäinen luku ei pitäisi olla, mikä on niin kuin meidän valitettavasti jätelainsäädäntölogiikka nytkin vielä, että se pitää erilliskerätä, se kerätään ja sitten se kierrätetään ja kuidutetaan. Vaan sen tekstiilin pitäisi olla sellainen. Ja tästähän kaiken maailman Globe Hobit ynnä muut on esimerkkejä, mutta että se pitäisi niin kuin laajemmassa mittakaavassa tehdä se uudelleen käyttö, uudelleen stylaus, sitten kun se ei enää siinä toimi, niin uudelleen retrofittaus siihen tähän etuuhun. Niin, ja tämä olisi niin kuin Aallolle ja teille, jotka olette kiinnostuneet, niin aivan upea tämmöinen tekninen ja design ja muoti ja tällainen, niin kuin millä tapaa sitä tehdään. Tämä vanha kunnon köyhyysperiaate ikkunaverhoista mekko tai siskon mekko kiertää seuraavalle siskolle ja vähän lisätään tai poistetaan röyhelöä ja näin edelleen. Ja sitten semmoinen sateenkaaren päähän siinä on täysin suljettu kierto. Se kiertää aikansa. 10 kertaa kaumisen tekstiili pitäisi olla per tekstiilikäytössä, jolloin sitten se käytetään vain 10% myöskin. Ja sitten loppujen lopuksi se pitää päätyä siihen kuitukierrätykseen, mutta ei voi ajatella, että kun tämä menee kuitukierrätykseen, okei, ongelma hoidettu. No, tässä on sitten tekstiilistrategia ja mitä se tarkoittaa käytännössä. Tekstiilistrategia yrittää katsoa sitä nyt niin kuin kokonaisuutena, että ei katsota vain yhtä palaa. Ja silloin me katsotaan tekstiilituotteiden koko elinkaarta ja se visio, mihin tällä tähdetään, niin saa nähdä, kuinka paljon lainsäädäntö tähän nyt oikeasti auttaa, että vuonna 2030 kaikkien EU-ssa myytävien tekstiilituotteiden pitäisi olla kestäviä, korjattavissa, kierrätettävissä. Ja niissä pitäisi olla merkittävästi kierrätettyä materiaalia, kierrätettyä kuitua. Ei saa olla niitä vaarallisia aineita, kemikaaleja. Ja ne pitää olla tuotettu sosiaalioikeuksia ja ympäristöä kunnioittaen. Eli tämä on nyt niinku se tavoite, mihin me sitten pyritään. Ja se, että mitä tällä nyt sitten tehdään, niin täällä on aika paljon erilaista kamaa. Täällä on nämä kestävät tuotteet ja ekodesign. Ja tämä on tämä tärkein ensimmäinen lähestymiskohta. Jos on velvoite tästä ekodesignista, pitäisi tulla nyt sitten tarkemmat yksityiskohtaiset säädökset. Sitä vielä odotellaan. Toivottavasti komissio ei nyt liikaa siinä viivyttele. Poliittisesti on vähän vastatuulia tälle ympäristöajattelulle nyt. Ja se on se, suunnitellaan jäte pois. Eli kun äsken mainittiin, minkälaisia tekstiilejä pitäisi olla. Se on suunnitteluvelvoite, et saa tuoda markkinoille. Ja se vastuu on kaupalla. Se vastuu on myöskin sillä tukkuportaalla, koko ketjulla, mutta se on koko vastuuketjulla. Ja tästä olisi kiva myös kuulla S-ryhmältä tai muulta, että kuinka paljon te käytätte vakiosopimusehtoja ja tällaisia. Sitten esimerkiksi tukkuportaan ja valmistusportaan ja muiden portaiden kanssa, koska näinhän se pitäisi niinku kierrättää sinne koko ketjulle. No tämä on yksi. No sitten toinen on tämä digitaalinen passi, josta on olemassa erikseen säätely, eli kaikkiin tuotteisiin, rakennukset ja tekstiilit ja niin edelleen pitäisi tämmöinen tulla. Ja tästä kerran vink vink Aallolle tutkimushanke, siitä nimittäin on käytännön säännökset valmisteilla. Ja se mikä siinä on, ohutta yläpilve on nyt, että minkälainen kokonaisuus alusta siihen tulee. Meillä joko voi olla niin, ajatellaan rakennuksia tai tekstiilejä, että meillä on niinku erilaisia passijärjestelmiä. Eli esimerkiksi kuluttajalle on oma passinsa, kun katson sen QR-koodin jostakin lapusta, niin mä saan itselleni relevantin tiedon. Ja sitten erilainen passijärjestelmä.
on vaikka kierrättäjille, valmistajille, jätehuoltoyhtiöille ja siinä on oma logiikkansa ihan aika vahvasti. Mutta se on täysin toisenlainen kuin semmoinen niin sanotusti yhdennetty passi. Ja nämä kaikki voi olla niin kuin sinänsä siinä yhdessä tagissa, ettei se kerro, että siinä mekossa pitää olla 20 tagia. Mutta se toinen on se, että se kaikki on yhdessä. Eli esimerkiksi rakennuksella, ajatelkaa Aalto-yliopistoa, on vain yksi kokonainen. Ja sitten siellä vähän niin kuin kirjanpidossa, ne mennään alasta. Okei, pitää sisällään tuoleja. Okei, mistä sen tuolit on tehty, mistä ne on tullut, miten ne on kierrätettävissä, mitä kemikaaleja niissä on. Ja minkä takia mä viittaan tähän infraan, mulla ei ole niin kuin pienintäkään kapasiteettia sanoa, että kumpi on parempi. Mutta nyt kun se komissio ei uskalla ottaa siihen kantaa, koska se on pikkasen hankala kysymys, niin kuin voitte päätellä, niin on jättänyt sen säätelemättä. Jonka seurauksena todennäköisesti meille tulee kumpiakin passijärjestelmiä. Ja siinä kuulkaa, teillä on hauskaa sitten, kun saa miettiä, että kummalla tavalla se toimii. Että onko se nyt tämmöinen kokonaispassi, okei, sitä varten pitää olla ohjelmat ja hilakilavitkuttimet. Vai onko se niinku tämmöinen niinku sektoraalinen passi? Ja tätä varmaan jonkun pitäisi vähän miettiä, että miten tätä tehtäisiin. Ja tämä liittyy toiseen asiaan. Hyvä, kun teille voi aina heittää haasteita ja sitten rupeatte tekemään jotain. Se on tämä AI:n käyttö. Koska sehän tulee kaikkeen nykyinen AI, mistä me ollaan kaikki niin polleena. ChatGPT:lle juurikin katteli tätä juttua. Niin sehän on vaan vähän kehittynyt hakukone. Ja se pointti, mitä sen AI:n pitäisi olla, niin se pitäisi osata ratkoa ihan hirveästi asioita, kuten esimerkiksi justiin tämmöisiä digitaalisia passeja ja tietorakenteita ja kaikkea muuta. Mutta kai sitäkin meillä joku osaisi tehdä ja suunnitella. No sitten on tämä kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Tässä on tekstiili, luvattu erillinen asetus, mutta sitä ei ole tullut, niin tekstiilien näistä tekstiilituote merkinnöistä, vähän niin kuin ne pesumerkinnät, tiedätte, että sinne tulee ja pitää tulla sitten jatkossa semmoinen tieto. Mä oon itse esittänyt, että sinne pitäisi tulla käyttötuntihinta. Koska itsekin joskus kyllä vääntää krokotiilin kyyneleitä, kun ostaa joku hirveän kalliin vaatteen ja toivoo sitten, että toivottavasti se nyt oikeasti on kestävä. Mutta sitten kun osuu aikanatsaan, niin mulla on tiettäkään semmoisia ihan tyylikkäitä, mun mielestä tyylikkäitä neulevaatteita, jotka on maksanut ihan mansikoita, jota mä oon käyttänyt 20 vuotta. Aina niin kuin ihan samanlainen pikkumusta. Mutta kestää pesua. Ne on koko villaa. Ne on miellyttäviä, pitää oli kuuma tai kylmä. Ja sitten kun se on semmoinen hihaton pikkumusta, niin eipä se nyt ihan kauheasti mielikuvitusta tarvitse eikä ostaa koko ajan uutta. Ja se niin näyttää aina hyvältä. Se käyttötuntihintahan on ihan järkyttävän pieni verrattuna sitten johonkin sellaiseen justiin, jota käyttää niin kuin mustia housuja, niin kukaan ei koskaan teilläkään niin kuin parahda, että ai nyt sulla on kyllä makeat mustat housut. Paljon paremmat kuin ne edelliset, mikä se oli viime kerralla. Kun saamme semmoiset kuin mustat housut sillä nyt on. Niin monissa tämmöisissä niin kuin meidän runkovaatteissa, niin meillä voisi olla niin kuin todella paljon pidempi käyttöstä. Ja siinä mä oon Sollin kanssa esimerkiksi puhunut, miksi me tehdään enemmän kokeiluhankkeita. Ja tämä on se insentiivit, millä me tehdään sitten kannattavaa, jotka olisi liisausmallisia. Että se olisi kätevää, että mulle tulisi vaikkapa 6 housut prässättynä ja puhtaina ja johonkin niin kuin postin tai mihin tahansa noutolokeroon. Ja sitten mä jättäisin sinne oman nyssykkään, jos on ne toiset 6 housut, sitä varten te pestään ja prässätään. Tai mikä se on. Ja miettikää se määrä, mikä teillä on lakanoita esimerkiksi ja pyyhkeitä, ainakin mulla on isän puolelta ja äitin puolelta ja sitten niin kuin lapsuuden perheestä ja sitten on ukon isän puolelta ja äidin puolelta ja lapsuuden perheestä ja sitten on yhdessäkin ostettu, erikseen ostettu, minä ostin opiskeluajasta lähteen ääni ja sitten kun ne pistetään kaikki yhteen, niin kyllä on kuulkaa. Vaatekaapissa on tavaraa. Ja tässä oli mielenkiintoista kuulla näistä just, että onhan siellä paljon pääomaa. Mutta ei niitä nyt raski poiskaan heittää, eikä niitä kukaan halua niitä vanhoja pitsilakanoita ostaa. Mutta ihan on nättejä, mutta kun ei se mene kuin 1 lakanat viikossa, niin sitten jos niitä on ihan hirviä määrä, niin kyllä kiertoaste aika huono siellä on.
No millä tapaa sitten voitaisiin vauhdittaa myöskin paitsi tätä kuluttajaa tällä tiedolla, siihen liittyy myöskin tämä vihreiden väittämien Green Claims asetus, eli mitä saa sanoa, niin on sitten myöskin tämä myymättömien tai palautettujen tekstiilien hävityskielto. Ja se taas insentivoi, ja tähänkin liittyy vähän AI, miten me voidaan niin kuin suunnitella paremmin, ja sehän on myös kaupan etu, että sinne ei tule niin hirveästi sellaista tekstiiliä, ja sesongit vaihtuu nopeasti, joka sitten jää myymättä. Ja ne on aika jäätäviä ne luvut, kuinka paljon kaupalla tällä puolella itse asiassa pyörii tekstiiliä, joka itse asiassa menee suurelta osin maailmassa ja Euroopassa polttoon, joka ei koskaan käy kenenkään päällä, mutta kun se on niin halpaa, niin kannattaa varmuuden vuoksi ostaa joka ikistä väriä ja kokoa 20 teepaitaa, ja jos niistä jää jotkut myymät allenkin jälkeen, niin jos niistä on maksanut 50 senttiä, niin silti on tienannut, kun on muutamalla eurolla, 5 eurolla voinut myydä ne teepaidat. No sitten on tämä oikeus korjata. Se velvollisuutena on, velvollisuus on siellä periaatteessa olemassa myös täällä kuluttajaoikeuksissa, mutta se odottaa nyt sitten vähän tämmöistä niinku tarkennusta, mitä se oikeasti tarkoittaa. Käytännössähän se nyt olisi sellaisia, kun mä kuulin tässä, minkälaisia palveluita täällä on, niin tämän tyyppisiä. Tai sitten Suomen kuluttajasuojaa. Tämähän tarkoittaa sitä, että jos on vika, niin se voidaan fiksata ja siitä voi saada sellaisen hyvityksen. Ja tällä mitä raaka-ainetta, mistä ja miten tuotettuna, miten suunnitellaan, kun se pitää ottaa suunnitteluvaiheessa se pitkäikäisyys, käytettävyys, korjattavuus, uudelleen fiksattavuus ja sitten loppujen lopuksi kierrätettävyys huomio. Ja sitten kun tiedotuskampanjoita suunnitellaan, se on kuluttajapuolta myöskin tämmöinen Reset the Trend, jossa on make fast fashion out of fashion ajattelu, jolloin se on myös niin tämä mielikuva, että ei ole kauhean cool käydä siinä bling-paidassa, jota ei voi käyttää kuin se yhden kerran. No sitten meillä on uudistettu jätelainsäädäntö ja siinä yritetään myöskin sitten tämän muilla ekosysteemipalveluilla tukea tätä. Tämä jätelainsäädäntö, jos niin velvoitetaan tekstiilin kierrätykseen, niin se ei ole kauhean harmoniassa ja se ei kunnianhimotasollaan ihan sitä, mitä tämä strategia on, koska siinähän pitäisi edellyttää, että ei kierrätykseen saa laittaa, tai siis jätteeksi, laittaa sellaista uudelleen käytettävää tai hyödynnyskelpoista tekstiiliä. Ja tämä on nyt se kädenvääntö täällä jätelainsäädännön puolella, se on muillakin alueilla kuin tekstiili, mikä on jätettä. Ja vanha ajattelu ja vanhakantaisesti ajatellaan, että kaikki pitää olla jätettä. Ja se on niin kuin oma logiikkansa. Että ei se nyt niin kuin saa, ja ei me saada tuonne niin kuin pitkin pihoja ja autotalleja ja luontoa kipata mitä tahansa. Muistatte sen ajan, kun kaikki vanhat roskat ja sohvat kuskattiin sinne naapurin mettään. Niin sen takiahan me niin kuin ollaan oltu aika tiukkoja siinä lainsäädännössä, että kaikki mikä niin kuin lähtee siitä huusollista pois, se on jätettä. Mutta samalla se tekee toisinpäin sen, että jos kaikki on jätettä, niin se kulkee sen jätelogiikan kautta. Ja oli se hevosen lantaa, vanhoja sohvia tai tekstiilejä tai mitä tahansa, niin se uudelleen käyttö hankaloituu. Ja silloin sekin, joka tulee kotitalouksista tai mistä tahansa tämmöisenä kierrätyserinä, niin siellä pitäisi tehdä selkeämpi jaottelu lainsäädännössä siihen, että mikä on uudelleen käytettävää materiaalia ja mikä on jätettä. Ja tämä voidaan myös tehdä. Meillähän on paperin kierrätyksessä tästä hyviä esimerkkejä ja muualtakin. No sitten odotetaan tätä laajennettua tuottajan vastuuta. Ja sitten tämä on mielenkiintoinen. Ja tässä laajentustuottajan vastuussa sitten jälleen kerran se iso vääntö on, että tuleeko siitä enemmän tämmöinen keräys- ja kierrätysvelvollisuus, vähän niin kuin täällä muovipullopuolella vai tai pakkauspuolella, vai tuleeko sitten oikeasti sellainen kierrätysjärjestelmä, niin kuin me tiedetään nämä juomapullot ja muovipullot. Ja sitten on tämä laittoman tekstiilijätteen vientikielto, mutta se vuotaa aika pahasti.
Ja tulossa on tämä tekstiilikuitujen nimityksiä merkinnöistä koskeva asetus, jossa tätä tietoa harmonisoitaisiin. No viime kaudella tuli aika paljon yritysvastuulainsäädäntöä ja muutakin. Nämä kaikki lainsäädäntö on niin toistensa kanssa vähän harmoniassa. Tämä taksonomia todella siitä, että mitkä investoinnit on kestäviä. Vihreät joukkovelkakirjat, kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetus, eli tämä tarkoittaa, miten yritysten, vaikkapa nyt sitten Finlaysonin pitää kertoa siitä omasta teollisesta toiminnastaan, ja sitten yritysten huolellisuusvelvoite, eli pitää olla nyt selvillä. Tekstiilin osaltahan tämä on aika iso, että miten se tekstiili on tehty siellä Bangladesissa, että se ei ole mikään syy sanoa, että en mä tiedä. Ja se logiikka sinänsä on ihan vedenpitävä, vaikka siinä vähän tapellaankin siitä, että onko se kohtuullista vai kohtuutonta. Jos mä menen kuulkaa pankista hakee lainaa ja sanon, että en mä tiedä, mitä mä tienaan tulevaisuudessa. Paljonko mulla on velkaa? No en mä kuule voi millään tietää. Ja paljon mun varallisuus. Ei kuule harmantahan joka. En mä tiedä. Niin mulla on sanottu, että no voi sua Sirpa Parkka. Kyllä sun pitää sit lainaa saa, kun et sä tiedä. Vaan mua pidetään isompana riskiasetuksen asiakkaana kuin sellaista, joka sanoo, että no pikkasen olisi paljon lainaa ja vähän tuloja, mutta silti pitäisi saada. Ja sitten yhdessä mietitään, että miten sitä asiaa saataisiin niin fiksaamaan. Ja nyt täällä ympäristöpuolella me ajatellaan, että se, että en mä tiedä. Kaku, en mä voi tietää, mistä nämä tekstiilit tulee. No älä osta sit, jolle tiedä. Ja silloin niin kuin tietämättömyys on riski numero 1. Ja tämän niin kuin päähän saattaminen, se on sama kuin finanssipuolella, jolle tiedä, olet riski. Niin tässä kestävyysajattelussa, jolle tiedä mitä teet, mitkä on sen vaikutukset, niin se on superriski. Sä hoidat huonosti bisnestä. Osta sellaista lähteistä vaan, mistä voit tietää, jotka voit varmentaa. Ja tässä käydään sellaista isoa kädenvääntöä, tästä kaikki pieni lobbauskin olisi paikalla. Ja sitten on tämä yritysvastuuraportointidirektiivi. No, sitten ilmastotavoitteet näette tuossa. Sitä väännetään kättä. Itse asiassa toi nolla tavoite pitäisi, tai yritetään saada vuoteen 2040. Mutta tämä on aika surullista, koska jos IPCC, muistatte ne kaavoit ja muut uskoo, niin meidän pitäisi olla 2030 hiilineutraaleja. Se on 5 vuotta aikaa. Millä se temppu tehdään? On aikaisen paha. Mutta mitä ei pidemmällä me sitä lykätään, niin kuin voitte arvata, sitä jyrkempi se kurvi ja sitä hankalampia ne jutut. No sitten mitä tuolta komissiosta on tulossa, niin täällä on noita menemättä niitä yhteiskohtiin nyt sen tarkemmin, mutta mä poimisin sieltä 2 asiaa. Toinen on puhtaan teollisen kehityksen ohjelma, koska lainsäädännössä myös sitten on tämä, miten me insentivoimme tuottajia ja kauppaa tähän uuteen. Eli tämän puhtaan teollisen kehityksen ohjelman kautta velvoitetaan siihen käyttää rahaa. Siinä on vielä niitä pelastuspakettirahoja, siellä on Euroopan investointipaketin rahoja. Ja sitten kun mä puhuin tästä AIsta ja muusta, se on digirahat. Eli ei tarvitse aina hakea niin kuin täältä kestävyyslapun alta. Ja sitten startup- ja scale-up-strategia, niin siihen tulee rahoitusta ja se on monien rahoituslähteiden niin kuin velvoite ottaa huomioon. Niin silloin se kysymys on, miten me voitaisiin sitä kautta hakea tämmöisiä public-private partnership-juttuja, niin kuin tässä kuultiin, ja ruveta miettimään näitä vastauksia, muun muassa monta muutakin kysymystä, mutta näihin kysymyksiin, mitä mä sanon. Miten sitten se, niin se oikeasti sellainen paketti voitaisiin tehdä? Mä tuossa jo heitin parina esimerkkinä. Yksi on nämä legacy, eli perintötekstiilit, jossa on autofluffi esimerkiksi. Täälläkin on matto- ja palontorjunta aineilla käsitellyt julkisten tilojen tekstiilit, jota on hirveän hankala kierrättää tai uudelleen käyttää mekaanisti. Ei voi, koska sitten hän on työntekijöiden hengityksessä, kun on jo tästäkin meidänkin hengityksessä osittain. Ja sitten siinä ei myöskään kemiallinen kierrätys ei oikein onnistu ja muuta, niin siellä on paljon tämmöisiä ratkottavia ongelmia.
Ja viimeinen pointti on tämä omnibuspaketti, menemättä, se on pitkä tarina yksityiskohtiin, niin sen pointin tarkoituksena on nyt keventää tätä finanssilainsäädäntöä ja näitä ympäristövelvoitteita, kun meidän poliittinen aikakausi on hankala. Ja se, mitä se tulee tehneeksi, niin se nostaa sen raportointirajan niin, että 85% yrityksistä, joiden pitäisi raportoida, niin tippuu ulos. Muun muassa S-ryhmä. Te olette liian pieniä, sori. Eli tästä voi niinku päätellä, että kun ylös se nousee. Ja toinen, niin se katkaisee raportointivelvoitteen tässä arvoketjussa ensimmäiseen raportoitavaan. Tämähän käy kivasti. Ajatellaan nyt sitten, että ei aina puhuta S-ryhmästä, niin K-ryhmästä vaikka. Niin kun on joku Intersportti, niin mikähän se niiden tukku on, joku niillä on. Intersportti, no vähän valoja, ihan niin kuin siedettävästi palkattua henkilöstöä ja saattaa olla aurinkopaneelit katolla. Ihan fine, on kestävää puhua. No mistäs ne ostaa? Tukusta. Niiden omasta tukusta, eikö totta? Kun jokainen erillinen raportointiyksikkö. Mitäs siellä on? Vähän valoja ja varastotilaa ja ihan kohtuullisesti palkattua henkilökuntaa. Sehän on ihan kestävää bisnestä. Aine tekstiilit. Siitä ei tarvitsekaan raportoida, mistä ne tulee. Ouch. Ja se, että me katkaistaan arvoketju, niin se, kun pitäisi insentivoida, niin on iso juttu. Tuossa on sitä kerrattuna. Ja se on juuri negatiiviseen suuntaan. Miksi mä tästä sanon? Niin olkaa nyt hyvät ihmiset yksittäisinä ihmisinä, firmoina ja minä tahansa. Yhteydessä Suomen hallitukseen, pääministeriin, puolueisiin, eduskuntaan, kaikkiin. Että tämä iskee pesäpallomailalla päähän. Juuri kaikkea sitä, mitä täällä yritetään tehdä ja mitä te kaikki olette tekemässä. Ja Suomikin kannattaa nyt tätä kevennystä hyvin lämpimästi, niin tämä ehkä SYKEessä taitaa olla tämä juttu tuttua, niin sieltä saa lisätietoja. Ja tämä yksinkertaistaminen ei tarkoita aivojen yksinkertaistamista toivottavasti, vaan sitä, että se raportointialusta olisi yhdennetty ja ne speksit siellä ja standardoitu, mistä raportoidaan. Ja täällä on pikaisesti vaan ja täällä, mitä rahoitussektorin puolella pitäisi tehdä ja tässä muistutuksena, että täältähän se kilpailukyky sitten itse asiassa tulee eikä suinkaan mene. Kiitoksia. Joo, kiitos Sirpa todella mielenkiintoisesta ja monipuolisesta esityksestä. Mä olen Hanna Salmenperä Suomen ympäristökeskuksesta ja työkseni teen tehtäviä tutkimus- ja asiantuntijahankkeissa liittyen politiikkatoimiin ja politiikkaohjaukseen. Ja nämä mun muutamat näkökulmat tässä nyt liittyy juuri ohjauskeinoihin. EU on tehnyt tosi merkittävää työtä tekstiilien kiertotalouden edistämiseksi. Me nähtiin, että käsissä on tosi monipuolinen paketti erilaisista keinoista, jotka pureutuu tekstiilien koko elinkaaren eri vaiheisiin, sinne tuotesuunnitteluun ja käyttöön ja käytöstä poistoon. Kiitos tästä työstä. Lainsäädännön ja erilaisten aloitteiden toimeenpano kansallisesti, niin se tarvitsee tuekseen erilaisia keinoja. Ajattelisin, että EU-komission tukea näiden erilaisten aloitteiden implementaatioon, niin tarvitaan toimeenpanovaatimusten näkökulmasta ajoissa saatavien tulkintojen ja harmonisointujen ohjeiden muodossa. Et esimerkiksi tämä tekstiilien tuottajavastuu, joka nyt on tulossa, niin se on moniulotteinen ja kompleksinen kokonaisuus ja sen toimeenpanoon tarvitaan varmasti paljon erilaisia tulkintaohjeita ja kun se sisältää käytännössä paljon erilaisia ratkaistavia
käytännössä ratkottavia asioita. Komission päätöksiä varmasti sieltä on tulossakin tähän tarkempiin säädöksiin, mutta tulkintaohjeita tarvitaan. No, lisäksi tarvittaisiin komission koordinointia maiden väliseen tiedonvaihtoon hyvistä ohjauskeinoratkaisuista ja käytännöistä. Ja nousi esille Horizon-rahoitusohjelma, joka tukee tämmöistä tiedonvaihtoa maiden välillä. Ja se on tosi tervetullutta ja tärkeää, mutta ehkä muunkinlaisia keinoja sinne voidaan tarvita. Internet-alustoja ja muita, joissa tietoa vaihdetaan ja saadaan hyvistä käytännöistä koppia. No, mä haluan nostaa esille yhteiskehittämisen voiman tässä politiikan teossa ja ohjauskeinoissa. Yhteiskehittäminen on hyödyllistä, se sitouttaa toimijoita ja kaikki eri äänet tulee kuuluville, kun tästä oli puhetta aikaisemminkin. Myös niitä yhteiskehittämisen keinoja on tärkeää kehittää edelleen ja FINIX-hankkeessakin on eri vaiheissa ollut tämmöisiä erilaisia vuorovaikutteisia kokoontumisia, jossa on vaihdettu näkemyksiä ja kehitetty politiikkavälineitä. No, sitten semmoinen huomio, että kun tehdään tämmöistä top-down-ohjausta, niin on tärkeää tunnistaa myös paikallisten aktiviteettien voima. Nyt kun tekstiilien erilliskeräysvelvoite aikanaan oli tulossa, niin paikallinen innostus ja yhteistyö tuolla Varsinais-Suomen alueella synnytti sinne tämmöisen tekstiilien erilliskeräyksen ja käsittelyn osaamiskeskittymän. Ja vaikka tämä tekstiilien tuottajavastuukuvio myöhemmin muutti vähän niitä toimintakuvioita ja vastuita, niin ihmisten tietotaito siellä kyllä säilyy ja se on hyödyksi jatkoponnisteluissa koko maalle ja sitä pitää osata hyödyntää, sitä osaamista ja pitää muistaa se. No, sitten oli kiinnostavaa kuulla erilaisista muutoksista liittyen yritysten vastuullisuusvelvoitteisiin. Niitä on tulossa valtava määrä erilaisista lähtökohdista. Vaikuttaa erittäin tarpeellisilta keinoilta, no, lukuun ottamatta nyt ehkä näitä omnibus-kysymyksiä. Ne vahvistaa suurin osa kuitenkin siirtymässä kohti sinne kiertotalouteen. Ja nostaisin tässä niin kuin tämän yhteistyön hallinnon alojen sääntelyn välillä, kuinka tärkeää se on. Et joskus on hankala muodostaa niin kuin semmoisia kokonaisnäkemyksiä eri sektoreiden politiikkatoimista, mitä tulee vähän eri suunnilta. Ja niiden välisistä kytköksistä puhumattakaan sitten vielä niiden yhteisvaikutuksista. No, tästä hallinnon alojen välisestä yhteistyöstä tulee mieleen ratkaisujen löytäminen tuonne tekstiilien etäkauppaan suhteessa tuon kiertotalouteen. Kaupan ala on raportoinut erityisesti kolmansista maista ja erityisesti Kiinasta tulevan verkkokauppamyynnin huimasta kasvusta viime vuosina. Ja näihin etäkaupan ongelmiinkin tarvitaan EU-tasoisia politiikkavälineitä, joissa tarvitaan sitten kehitystä Tullin, talous- ja ympäristöviranomaisten yhteistyössä. Ja sitten ihan lopuksi halusin nostaa vain yhden ajatuksen. On paljon puhuttu liiketoiminnan kehittämisestä tämän kiertotalouden edistämisen ratkaisuna. Ja Tulin puhui ansiokkaasti aiemmassa sessiossa näistä informaaleista työvoimasta ja niiden globaaleista haasteista, mutta kiertotaloudessa on kuitenkin tunnistettu ja sen edistämisessä tämmöisiä sosiaalisia hyötyjä ympäristöhyötyjen lisäksi. Ja tutkitusti tiedetään, että kiertotalous voi vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa, ja näin myös tekstiilialalla.
Kiitos. Sitten pääsemme aloittamaan paneelin, kun saadaan tuolit tänne lavalle. Mä otankin vielä tuosta muistiinpanoni mukaan. Sieltä ilmestyy, niin tulkaa Sirpa, Timo, Nina, Marja-Liisa, tervetuloa. Onko meillä tarpeeksi tuoleja? Ei, otetaan tuosta klikkerillä. No, jos haluatte istua omien naamojenne alla, niin se tietysti. Jaha, laitatteko se? No niin, hyvä. Nyt se tulikin. Voitte mennä vaikka omille paikoillenne siitä, niin ihmiset näkee, mitkä teidän nimet on. Se on mulle. Sitten me mennään Minna yksitään. No joo, voi tehdä niin. Kyllä. Ole hyvä. Mä annan sulle ensimmäisen puheenvuoron. Niin No niin, me ollaan nyt esitelty jo kaikki muut panelistit, paitsi uutena saimme tähän lavalle Marja-Liisa Permikankaan, Suomen tekstiili ja muoti ry:n toimitusjohtaja. Kiitos kutsusta ja mukava olla läsnä. Hyvä. Mä ajattelen, että me voitaisiin aloittaa sillä, kun tässä FINIXin aikana on monenlaista tapahtunut ja on tutustuttu ihmisiin, mutta kesken tämän niin Marja-Liisa tuli siihen vetämään Suomen tekstiili ja muotia. Hän tuli ihan toiselta toimialalta. Niin olisi kiva kuulla sulta ensin pienet terveiset, miten näet tämän Suomen tekstiilialan, että mitä siellä on niinku vahvuuksia ja kehityskohteita. Ja aloitetaan pienellä katsauksella, että saat vähän pitemmän puheenvuoron. Niin let's go. Kiitos tästä. Jos puhutaan tekstiilialasta, niin täällä on jo monta kertaa niin kuin keskusteltu myös siitä, että tekstiilikenttä on tosi monialainen. Ja meillä on myös hyvin monenlaisia erilaisia jäsenyrityksiä, jotka tekevät meille erilaisia käyttötuotteita. Ja sitten tällä hetkellä voitte vain kuvitella, minkä alan yrityksillä on valtavasti tilauskannat täynnä. Koskee kaikkia, jotka tekee luotiliivejä ja taisteluasuja ja niin edelleen. Eli tällaisilla yrityksillä menee tällä hetkellä todella hyvin. Valitettavasta syystä. Ja sitten meillä on myös jäsenyrityksiä, jotka tekee niin sanottua non-woven puolta, eli kaikenlaisiin pyyhintätuotteisiin, esimerkiksi materiaaleja tai sitten rakennusteollisuudelle. Sitten on teknisiä tekstiilejä, mutta jos katsotaan sitä meidän jäsenkenttää, niin suurin osa meidän jäsenistä, tuommoinen 5-60%, tekee kuluttajille ratkaisuja, joista siis kun puhutaan tästä ehkä haasteesta, josta tänäänkin on keskusteltu, ja tästä EU-sääntelystä, niin se koskettaa juuri tätä kuluttajien käyttämiä tekstiilejä. Ja tämän ympärillä sitä lainsäädäntökeskustelua on käyty, ja me on yritetty samalla myös kaikissa meidän keskusteluissa avata tätä tekstiilien moninaisuuden kenttää, jotta ymmärrettäisiin, mitä säädellään ja mihin halutaan puuttua. Ja sitten, jos ajattelee taas ehkä sitä, mitä itse peräänkuulutan, niin on sen täällä, missä täälläkin on hyvin keskusteltu, sitä kokonaisuuden ymmärtämistä. Ja olemme tosi paljon jo ennen aikaa niin siellä liitossa tehty työtä vastuullisuuden eteen, kiertotalouden eteen, ja me teetätettiin VTT:llä tällainen kaksoissiirtymää koskeva selvitys, että mitä sen vastuullisuuden materiaalit, kiertotalous, vastuullinen suunnittelu, niin pitäisi tämän digitaalisen siirtymän osalta tehdä. Ja selkeästi suomalaisilla yrityksillä sen tutkimuksen nojalla niin ollaan vastuullisuudessa, joka koskee materiaalivalintoja, kiertotalouden näkökohtia, kierrätysmateriaalin, ollaan pitkällä. Mutta sitten jos puhutaan siitä digitalisaatiosta, joka oli jonkun kalvoissa, että miten se kilpailukyky, joka varmasti tuo sitä kilpailukykyä, niin siinä mun näkemyksen mukaan ollaan kuitenkin tietyllä tavalla jäljessä. Ja siinä olisi myös paljon tehtävää, ja digitalisaation osalta se on valtavat ne mahdollisuudet. Täällä on esimerkiksi puhuttu materiaalien kierrättämisestä, niin mä oon tässä samassa tilassa istunut. Se oli suunnilleen ehkä tämän tyyppinen se yritysaitio yhdessä demodeissa, että me tarvitaan niitä teknologisia ratkaisuja hirvittävän moneen kohtaan sitä kokonaisarvoketjua ja systeemiä. Että esimerkiksi jos meillä on valtava määrä niitä juurikin sunkin kuvailemia tekstiilimateriaaleja siellä kodissa,
kuvissa tai Timon kuvailemia, niin me tarvitaan teknologisia ratkaisuja siihenkin, että me saadaan, jos me ajatellaan niin kuin skaalattavaa bisnestä, että me ei niitä käsin lajitella, vaan niin kuin tunnistamiseen, hyödyntämiseen, tai sitten, että sulla on jo tunnistettu ne materiaalit, niin mitkä olisi ne suunnittelutyökalut, jolla sä teknologisesti jollakin digitaalisella työkadulla mietit, että mulla on tällainen materiaalimassa tässä, niin minkälaisia erilaisia käyttökohteita mä voisin sillä ajatella. Että käsityönä mä en usko, että tämä tulee hoitumaan, että tässä tarvitaan sitä digitalisaatiota, sen systeemin, sen datan lisäksi hyvin moniin eri paikkoihin, jos me halutaan tämä teollisesti skaalata. Ja sitten eli sitä kaksoissiirtymää oli se sitten niin kuin, siis sitä vihreää, eli materiaalin käyttö, kierrätys ja näin edelleen, ja sitten sitä digitaalista. Mutta olemme jo useamman vuoden peräänkuuluttaneet sitä kolmoissiirtymää, jolla kolmoissiirtymällä tarkoitamme sitä, että kuluttajankin täytyy muuttaa. Kohta mä Sini lopetan, mutta mä jatkan tämän kuluttajan loppuun. Ja nyt kun sä Sirpa istut mun vieressä siinä, niin kyllä mun mielestä nyt sen puhtaan teollisuuden työohjelmassa on tämä kuluttaja-agenda mainittu ihan uudella tavalla. Puheenvuorossasi mainitsit insentiivit kaupalle ja teollisille tai tuottajille, valmistajille. Kyllä mun mielestä kuluttaja ja kolmoissiirtymä, että kuluttaja saadaan tähän systeemiseen muutokseen mukaan, kuluttaja on kannustettava. Oli se sitten alvi, oli se sitten jotain kotitalousvähennystä tai mitä tahansa, niin tämä muutos ei tapahdu sääntelemällä vain yrityksiä, koska miksi? Me nähdään jo tällä hetkellä, täällä ei taida olla ketään nyt Kaupan liitosta paikalla, mutta tuoreet datat heidänkin tekemät, ihmiset ostaa tällä hetkellä, millä ne ostaa? Entistä enemmän hinnalla. Ja tämä ei muutu, jos kuluttajaa ei saada niiden kauniiden ajatusten mukaan tekemään niitä hankintapäätöksiä. Ja mä voisin vielä puhua toisen asian, mutta mä siirrän sen myöhempään. Mutta mä sanon nyt, että Sirpa, vietkö terveisiä, että kuluttaja-agenda, joka on tuotu, meidän täytyy saada kuluttajille kannusteet myös tähän muutokseen. Muuten tämä muutos ei tapahdu. Hyvä. Kohta päästään. Meillä on täällä kuitenkin Nina kommentoimassa, joka melkein on Kaupan liitto. mutta mä haluan kysyä sulta ensin vielä yhden tarkentavan kysymyksen, Maria-Liisa. Eli digissä ollaan jäljessä mistä? Ideaalista, jostain muista toimialoista, jostain muusta maasta? No esimerkiksi tällä hetkellä niin, se, mikä tulee vaikka 3D-printtaukseen, mä oon näitä esimerkkejä käynyt ja täällä professoreille puhunut Aallossa ja VTT:llä ja kaikessa muualla, niin meillä oli tuossa 2 vuotta sitten esimerkiksi amerikkalaisen startupin yrittäjä Maria Simplifyperista, ja ne tekee 3D, ne aloitti, ensiksi ne ajatteli tekstiili, nyt ne tekee kengät, nyt ne tekee auto, koska 3D-teknologiassa voit printata monenlaista, niin ne just reissasi $12 miljoonaa niiden startuppiin. Kyllä me ollaan siinä tuotannon esimerkiksi digitalisoinnissa tosi jäljessä, ja sitä tapahtuu jo tosi paljon myös tuolla eurooppalaisella tasolla, mini-factories tai kaikki tämä. Täältä nyt jo Laura Ruuman lähti, mutta hän on Haltilta, ja Halti on yksi niistä suomalaisista yrityksistä, joka on pisimmälle esimerkiksi 3D-pohjaisesti suunnittelee omat tuotteet. Ne on jo käsittääkseni nyt Laura ei pääse tähän kommentoimaan, mutta esimerkiksi noi koemallistot niin ei enää valmistuteta materiaaleista, vaan 3D-suunnitteluina myydään niitä. Eli tämä kaikki, tässä on ihan hirvittävän monta asiaa, joka voidaan digitalisoida, ja tähän kehitykseen mä toivoisin, että tämä yliopisto tarttuisi, VTT tuossa vieressä tarttuisi, ja tehtäisiin tätä myös digitaalista transformaatiota. Monta asiaa. Nämä oli 2 esimerkkiä. Hyvä. No niin, haluatko Sirpa ja Minna jotain kirjoitti ainakin? Haluatko kommentoida jompikumpi tähän? No mulla on nyt lähinnä niin kuin ensimmäinen asia, joka tuli mieleen tuosta 3D-printtauksesta, on, että itse asiassa niin kuin jos mä katson sitä tästä pitkäikäisyys ja niin kuin kiertotalous siitä näkökulmasta, että ei tarvitse koko ajan olla vaan myymässä uutta tuotetta, vaan että iso osa siitä kiertotaloudesta on sitä pitkäikäistämistä myös niin kuin korjaamisen kautta, niin nämä erityyppiset niin kuin 3D-osat, 3D-printatut osat on niin kuin tärkeä osa sitä, ja mä ehkä sitä nyt niin kuin erityisesti korostaisin ennemmin kuin välttämättä sitä auton printtaamista, jos mä nyt tolleen sopivasti, mä tiedän Marja-Liisa, kunhan nyt sanoin. Eli se. No sitten mulla on ehkä silleen vähän, että mä niinku ymmärrän kyllä, mitä Marja-Liisa ajaa takaa, mutta mun mielestä Suomi on niin digiorientoitunut ja niin teknologia-investointiorientoitunut maa, että mä nyt ihan oikeasti toivoisin, että me pystyttäisiin ajattelemaan sitä asiaa niin kuin enemmän sieltä liiketoimintamallien kautta ja niin kuin sitä kautta, että
tarvitseeko se kuluttaja tätä nyt varmasti, koska mä näen sen riskin, että kun Suomen kaltaisessa maassa puhuu siitä niin kuin, digiteknologioista ja teknologioista, niin sitten ollaan kohta vaan niin kuin se teknologia edellä mennään, koska on tavallaan niin kuin, että teknologia on ideologia. Ja sitten se, mikä meillä on niin kuin enemmän lapsen kengissä, on se kuluttajan tarpeen ymmärtäminen ja se uusien liiketoimintamallien rakentaminen. Ja tosiaankin niin kuin näen, että tästä puhuttiin aamupäivällä ja silloin nyt, mutta Marja-Liisa tietää tämän kiertotalouden hierarkian ihan hyvin, niin meiltä tavallaan puuttuu niin kuin, sijoituksia sinne kiertotalouden yläpään liiketoimintamalleihin. Nyt Marja-Liisa, ja sitten sanot Sirpalle se mikrofoni. Mutta mä oon tässä sitten se kolmas asia, että mä oon tässä sitten tullut siihen TKI-toimintaan, niin mä oon tästä tavallaan toisillemme tässä vähän myös keskustellaan, niin mä olen aivan samaa mieltä, että sitten kun tullaan liiketoiminta- ja palvelumalleihin ja tästä, mistä on jo datataloudesta keskusteltu, niin niihin tuotteisiin liittyviin lisäarvopalveluihin. Ja siellä on sellaisia orastavia, mielenkiintoisia avauksia myös Suomesta, joka tämä digitaalisen tuotepassin sääntely käytännössä on myös yrityksiä inspiroinut miettimään sitä, että mikä siihen tuotteeseen liittyvät ne digitaaliset lisäarvopalvelut voisivat olla, jolloin pohditaan jo ihan niitä business- ja palvelumallien uudistamista, johon se digitalisaatio myös osuu. Eli niin tästä digitalisaatiosta voitaisiin puhua todella monessa näkökulmassa, koska se myös mahdollistaa ne uudet liiketoiminta- ja palvelumallit ja tuotteiden käyttöön jatkamista ja tavallaan koko sitä palvelukokonaisuutta, että et enää osta pelkkää tuotetta, vaan siihen liittyvät ne lisäarvopalvelut samaan aikaan. Kyllä, mutta just silleen, että se kuluttajan tarve edellä ja se liiketoimintamalli edellä, niin se on ehkä se. Joo, ja Sirpa, nyt vielä ohjaan Sirpaa, että sulla on varmasti paljon sanottavaa, mutta haluaisin myös kuulla, että miten sä näet, että millainen suomalaisten toimijoiden rooli sitten ehkä voisi olla Euroopassa tai globaalisti tässä tekstiilien uudessa kiertotaloussysteemissä? Mikä meidän tavoite olisi sun näkökulmasta? No kannattaisi rintaa vastaan siihen ekannesta pari lyhyttä kommenttia, niin rintaryhmällä on muuten aika hyviä tässä. Tekstiilialalla oli tämä telaketjuhanke jo ikäaikaa sitten ja monta muuta tällaista. Ja silloin mun mielestä niistä pelastuspakettirahoista mä ehdotinkin sitä, niin olisi kannattanut katsoa yksi iso klönttä kokonaan tähän tekstiilisektoriin ja tehdä siitä tämmöinen iso kilpailutekijä. Ja sitä kannattaisi sen takia mun mielestä hyödyntää ja sitten siinä kannattaisi miettiä sitä skaalaamista sit myöskin, että tekee sitten niinku tämä Henkka Maukka-ajatuksella. Eli ei tehdä vaan, vaikka tehdään itsellekin, vaan tehdään sitten myös niinku eurooppalaiselle markkinalle. Mä komppaan Minnaa ensimmäisenä, se liittyy sen kokonaistrategiaan. Eli kun nyt ollaan rehellisiä, niin kulutustahan tässä pitää vähentää. Ja kun ollaan rehellisiä, niin pitää liiketoimintamalleja kehittää. Ja tämä liittyy siihen, että kyllä kun se bisneksessä pitää silti tienata, vaikka ostetaan vähemmän. Miten me ratkaistaan tämä yhtälö? Tästä tullaan siihen vuokrausliisaus uudelleenkäyttö ja niin kuin koko tähän, joka on meillä on hyviäkin hankkeita ja paljon, mutta se on vielä aika lapsen kengissä. Se nyt ei ihan juuri syökse uuden valmistusta Kiinassa, niin tuhoaa. Ja niiden kehittäminen. Mutta samalla mä komppaan kyllä tätä digijuttua, mutta siinä pitää se sateenkaaren pää, mihin sillä pyritään. Tekemään vaan enemmän ja halvemmalla huono idea, mutta tekemään kestävämpää ja määrällisesti välttää juuri esimerkiksi sitä ylituotantoa, niin hyvä. Ja se, mikä tässä on sitten myöskin tämmöinen niinku pikkuinen potentiaali, on se, että meiltähän hävisi Euroopasta tosi nopeasti tekstiiliteollisuus ja myös Suomesta. Sulla on varmaan uudemmat luvut, mutta mun tietojen mukaan, Korjamari, jos on väärässä, niin Euroopassa valmistetaan paltteerallaan 4% täällä kulutettavista tekstiileistä. Siis ihan siitä, kun otetaan se koko ketju, kankaat ja kaikki. Ja Suomessa luku jotain 2% jotain. Ja tämä, että me tehtäisiin kiertävä tekstiili ja pitkäaikainen tekstiili, se mahdollistaisi tekstiilin tavallaan tekstiiliteollisuuden tuotannon palauttamisen tänne toisenlaisena kiertävänä tekstiilin. Mutta tähän tarvitaan digitalisaatiota ja silloin jos ne uudet liiketoimintamallit ja muut ne oikeasti skaalaantuu, niin silloin tämmöinen tori.fi, jossa tilataan mekkoa Rovaniemeltä Hämeenlinnaa ja palautetaan takaisin, kun se on väärää kokoa, niin se ei kyllä mulle pärjää. Eli meidän pitää niinku miettiä, että miten nämä mallit toimii. Ja sitten
toinen, niin mistä mä oon kiinnostunut, niin on juuri se, että tämä 3D-printtaus, jos se oikeasti saataisiin tämän kiertävän materiaalin kanssa tai uudelleen tämmöinen retrofittaus tai mitä se nyt sitten onkaan, niin sehän mahdollistaisi tämän, koska sen tuotannon pitäisi olla paljon enemmän tämmöistä just on time. Tehdään silloin, kun tarvitaan sitä, mitä tarvitaan. Ja joo, kuluttaja pitää tiedolla insentivoida ja toivottavasti vähän hinnallakin. Minusta sitä alvikantaa voitaisiin käyttää. Mutta samalla se pyrkii se velvoite ja insentivointi teollisuudellekin. Jos meille ei saa tuoda niin paljon temuaika halpaa krääsää, niin heti itkettää vähemmän kuin siitä vaatteesta. Kun se vaatteen oikea hinta ihan oikeasti ei ole euro, vaan se on 100, jos on kestävä ja kunnon vaate, niin kyllä se, niin kuin se kuluttajan tottuminen siihen on se iso juttu. Annatko Niinalle päin? Mites Niina, haluaisit kommentoida tähän määräkauppaan ja ottaa huomioon, että kuitenkin meidän vaatteethan ostetaan sieltä marketeista aika lailla ja aika massoissa ja sitten toisaalta sitä, että olisiko sitä massasta, kun se vähenee, niin miten sitä saataisiin sitä rahavirtaa jäämään enemmän Suomeen? No siis sehän on ihan totta, että jos mietitään, niin kun puhutaan me siitä ilmastonmuutoksesta tai vaikka luontokadosta, niin kyllähän se ihan hirvittävän suuri ajuri on se ylikuluttaminen. Eli kyllähän se tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän on pakko, ihan niin kuin tuossa Sirpankin esityksessä, meidän pitää vaan vähentää sitä kuluttamista. Että se materiaalia ei voi käyttää niin paljon, koska se on niin kuin oikeasti, se tie päättyy jossain kohtaa. Pallo ei kestä sitä. Et siinä mielessä niin kyllä mä näen sen kanssa, että kyllä se niin kuin ohjautuu väkisinkin siihen suuntaan, että meidän niin kuin liiketoimintamallit vaan tulee muuttumaan. Se tulee pikkuhiljaa eteen. Et kyllä se niin kuin täysin totta on. Ja se mitä tuli tuohon kuluttamiseen ja kuluttajiin ja meihin, niin kuin meihin jotka siellä kaupassa käydään, niin tehdään niitä ostopäätöksiä, niin kyllä mun mielestä meidän pitää muistaa se, että kun me ajatellaan sitä arvoketjua sieltä alkutuotannosta sinne kuluttamiseen, niin joka ikisen niin kuin osapuolen siinä ketjussa pitää tehdä jotain. Me ollaan tällä hetkellä vähän semmoisessa tilanteessa mun mielestä, tai mä oon kokenut esimerkiksi tämän ison regulaation kautta, että ja tämä tuntuu vähän inhottavalta sanoa, mutta mun mielestä me invalidisoidaan kuluttajia. Me ajatellaan, että meidän pitää, niin kuin jonkun pitää tehdä kuluttajan puolesta kaikki. Ihan kun se kuluttaja ei itse ymmärtäisi. Herranen aika, kyllä me ymmärretään. Ja tavallaan niin kuin jos me luodaan systeemit ja järjestelmät, niin kyllähän tämä pyörii, tämä ruletti täällä kuitenkin ihan hienosti. Ajatelkaa suomalaisia, miten hyviä me ollaan esimerkiksi niin kuin lajittelemaan, kierrättämään, tekemään tätä duunia, mitä kaikki tekee joka ikinen päivä. Me ollaan tosi hyviä siinä, kun meillä on vaan oikeat systeemit. Ja sen takia mun mielestä meidän pitää ajatella tätä systeemitasolla. Se on kiertotaloudessa myös, että meidän täytyy ajatella sitä systeemitasolla. Sen takia mä en pidä siitä, että me ajatellaan, että joku lenkki tästä mukaan jätetään pois. Me ollaan kaikki tässä samassa ympyrässä. Meidän pitää saada tämä pyörimään. Et niin se vaan on. Ja kaupalla on siinä iso rooli. Ja niin on sillä kuluttajalla, niillä on siinä teollisuuden, niin on lainsäätäjällä. Että meillä kaikilla on tässä oma palamme ja meidän pitää vaan saada se niin kuin toimimaan toisella tavalla. Meidän pitää ajatella sitä niin kuin uudella tavalla. Tuohon digitalisaatioon, niin mä otan vielä sen jatkoajatuksen, mikä liittyy tuohon, niin yksi sellainen hyvin tärkeä asia, missä meidän pitää myös olla tosi tehokkaita. Niin on se, että nyt kun me puhutaan siitä datasta ja läpinäkyvyydestä, meidän pitää saada tietää ja kaikkien pitää saada tietää, niin meidän pitää sekin miettiä tosi tarkasti. Ja se olisi musta hyvin tärkeää, että sitä tehdään myös niin kuin oikeasti tuolla, niin kuin Sirpa mainitsit siellä, niin kuin, että meillä on yhteiset mallit, miten tämä kaikki toimii, jotta se tieto pyörii niin kuin tuolla fiksusti. Muuten me hukutaan siihen tiedon käsittelyyn. Että se ei ole myöskään sit niin kuin yrityksille se the point, mitä niiden pitäisi tehdä. Maria-Liisalla oli tähän kommentti ja sen jälkeen voisi antaa sen mikin Timolle ja Timo voi puhua sitten vaikka Temulle pärjäämisestä. Noniin. Joo, mä vielä tuohon mitä Niina toit esiin, että pohtia sieltä alkutuotannosta sinne loppuun, mutta se on ollut hirveän perinteinen tapa siinä tekstiilin arvoketjussa ajatella sieltä raaka-aineesta niin kuin lopputuotteeksi, mutta mä oon halunnut viime aikoina myös ajatella ja kääntää sitä ajattelua niin päin, että ajatellaan sieltä niin kuin brändeistä sinne tuotteeksi ja sitten edelleen kiertoon. Ja sitten niin se kysymys siitä, että
että miten tämmöisiä kestäviä brändejä, niihin liittyviä palvelutoimintoja, sitä kiertotalouden jatkumoa saadaan aikaiseksi. Ja sitten haluan samaan aikaan ajatella myös sitä, että miten me kyetään sellaisia ratkaisuja viemään myös maailmanmarkkinoille, että Suomi niin kuin, kokonsa puolesta ja väestörakenteen näkökulmasta niin on tavallaan niin kuin riittämätön sille, että jos me halutaan niin sanottua kestävää kasvua ja kuluttamista aikaiseksi, että meillä on niin kuin hyvät edellytykset, että meillä on aivan erinomaisia niin kuin kestävyyden mukaisia tuotteita jo täällä nyt markkinoilla, mutta pohdin sitä, että miten meidän koko TKI-rahoitus ja niin kuin kasvurahoitus tukee tämän kaltaisia niin kuin ponnisteluja. Tässä oli mun mielestä Vilikkaalta Janilta todella erinomainen esimerkki sieltä julkisen kysynnän puolelta, mutta sama asia niin kuin yksityisen kysynnän puolelta, että me kyettäisiin viemään niin kuin siihen yksityiseen kysyntään maailmanmarkkinoille näitä ratkaisuja, eikä vaan tarjottaisi täällä toisillemme, koska sitten me ei saada taas tätä Suomen niin kuin kestävää taloutta ja niitä hyvinvointipalveluja tuotettua täällä meille. Ja siinä mä oon haastanut niin kuin meidän alayrityksiä pohtimaan sitä kysymystä tästä kansainvälistymisestä ja viennistä myös. Ja sitten ihan niin kuin viimeksi vielä tuossa siihen systeemiseen ratkaisuun, siinä olisi monta ulottuvuutta, koska tähän liittyy niin kemian teollisuus, niin nämä kaikki muut, mitä te olette jo täällä aamupäivällä keskustellut, mutta sitten siihen liittyy myös tuon julkisen sektorin toiminta ja kun tuossa toit ton esiin ja jos siirrytään tähän Temu-keskusteluun, niin kyllä mä niin kuin tosi paljon tällä hetkellä pohdin sitä, että meille nyt jo sisämarkkinoille tulee sellaisia tuotteita, jotka ei ole lainsäädännön mukaisia eikä tuoteturvallisuuskriteereitä vaativia tai eivät markkinoinnissa ja mainonnassa niin kuin käytä niitä menettelyjä, jotka meillä on määritelty asiallisiksi. Ja sitten mä pohdin sitä, että miksi kuluttajaviranomaiset esimerkiksi, kuluttaja-asiamies ei puutu näihin markkinoilla tai miksi tässä ei tehdä niin kuin laaja-alaista yhteistyötä, koska jo olemassa oleva lainsäädäntö mahdollistaisi kaiken tähän puuttumisen. Onko se vaan, että se on niin vaikeaa, koska se toimittaja on niin vaikea tavoittaa, että on helpompi puuttua vaan suomalaisiin yrityksiin ja osoittaa niille niiden puutteita niiden toiminnassa, koska meidän isompi yhteiskunnallinen haaste liittyy niihin miljooniin paketteihin, joita tänne markkinoille tulee ja sitten me ei saada tätä isompaa asiaa hoidettua. Joo, tähän halutaan ehdottomasti Sirpan kommentti, mutta Timo, oliko sulla tässä välissä? Haluaisit? No, voin kommentoida, menisi aika loppuaika tähän teemaan varmasti, mutta jos jatkaa näistä, niin minusta yksi aika keskeinen on tässä Temu-kaupassa. Jos ajatellaan, että Suomeen tuli viime vuonna 28 miljoonaa tavaraerää Temusta ja sitten pelkkiä pipoja tuli yli 2 miljoonaa ja meitä on siis 6 miljoonaa ihmistä, niin kyllä tämä aika teräväpäinen kansatiaksi on, kun me kuluu tätä vauhtia hattuja, jostain niin kuin tarvepohjasta ostamista. Ei varmasti ole sitä, eli ylikulutus on ihan valtava. Mutta vaikka me tuplattaisiin niiden verot, niin se ei tuskin siltikään niin kuin auttaa, että kyllä varmaan tarvitaan näitä kieltotyyppisiä näihin kaikista härskeimpiin niin kuin haasteisiin. Mutta sitten yksi asia on niin kuin semmoinen, mitä olen aika tiukastikin itse ajatellut, että voidaan tietenkin niin kuin lärpättää aika monta asiaa tämän asian tiimoilta, mutta jos me ei niin kuin muututa siihen tai puhuta siihen talouspolitiikan kehikkoon, mikä tällä hetkellä on vaikkapa nyt sen tyyppinen, jos mä ajattelen nyt vaikka kaupan rooliin, että jos sulla on 2 vaihtoehtoa myymättömille tuotteille, heittää ne roskiin kautta polttoon tai panna kierrätykseen, niin arvatkaas kummasta saa arvonlisäverovähennykset. Että se on niin kuin täysin perversit nämä rakenteet. Sama juttu se, että me myydään käytyä tavaraa, niin ei voi verovähentää sitä aikaisempaa alviin, niistä muodostuu tuplaverorakenteet. Eli verorakenteet on sellaiset, että veroa kumuloituu, mitä pidemmäksi elinkaaret menee, ja sitten kun me tiedetään se, että elinkaaren tuplaaminen vaatteissa laskisi 44% koko toimialan päästöjä, niin eihän tässä ole niin kuin hevon helkatin järkeä tässä systeemissä. Tämä ongelma on siinä se, että tämä ehkä menee tuonne Sirpalle, joka varmaan puhuu seuraavaksi, mutta jos ajattelee, että talouspolitiikkahan ei ole EU:ssa keskitettyä, ja meillä on 27 talouspolitiikkaa, mutta kyllä niin kuin noi pitäisi suoristaa ne alvidirektiivit ja muuten me saadaan tuplaverot ja alviperversiydet ja muut vastaavat pois sieltä, ja tässä on aika paljon työmaata, ja mun mielestä näihin pitäisi primaarisesti puuttua, koska tällä tavalla me saadaan ne kiertotalouden hierarkia, mikä on tuolla Minnan selän takana toi kuva, niin me saadaan muutkin mallit toimimaan kuin pelkästään tuo jätepää. Ja tämä on niin kuin sellainen korostettava asia ja samalla tulee purkutalkoita tuonne krääsätalouteen. Ja kansantaloudessa on by the way muuten silloin enemmän palkkoja, voittoja ja veroja, koska meidän kauppatase oikeastuu samaan aikaan. Että tässä on niin kuin isot kansantaloudelliset mahdollisuudet myös. Hyvä. Sirpa. Tässä on 3 pointtia. Ensimmäinen on se, että mä taas palaan tähän, niin lopatkaa nyt hyvät ihmiset poliitikkoja.
koska tiedätte nyt suurin piirtein, mitä mä näistä asioista ajattelin. Ja silti esimerkiksi yritysyhteistyöstä ja kontakteista ja tekstiiliteollisuus on ollut hyvin radikaalinen eteenpäin katsovana kenttänä, paljonkin muhun yhteydessä ja monet muut. Niin ennen se oli yli 90%, nyt yli 80% kontaktoinneista on niitä, jotka sanoo, että ei. Ennallistamisasetus, ei. Uusiutuva energia, ei. Tai omnibus, hyvä. Jolloin niin kun tämä niin sanotusti vanha kaarti, mä kutsun niitä walking dead businessiksi, ne on hirveän aktiivisia loppaamaan. Ja miettikää sitten sitä keskivertopolitiikkaa, joka paljon miettii ympäristöasioita. Mulla on taas joku muu juttu. En paljon Tonavan, Reini-kanavan liikenneongelmista ymmärrä. Niin jos mulle tulee 90% yhteydenotosta, jotka sanoo, että se pitää tehdä näin eikä noin, niin mä varmaan mikäpä minä siihen sanon. Asiantuntijat sanoo, että on varmaan noin jo tollaiset sulut siellä pitää olla. Niin tämä on oikea keissi. Eli me tavallaan niin jotkut poliitikot ei ole typeriä ja toiset fiksuja, vaikka siinäkin on vähän ehkä eroja, mutta niin pääsääntöisesti, vaan me tunnetaan eri osa-alueita. Ja lobbarit, jos ne on vaan niitä lobbareita, jotka sanoo, että asia on ihan pöllöä ja viimeinen sammuttaa valot ja Euroopan teollisuus katoo ja dieselauto on maailman pelastus ja kaikkea muuta vastaavaa. Suomen metsäteollisuus on aina ollut kestävää ja tulee olemaan kestävää ja mitä ei tarvitse ikinä muuttaa. Niin sittenhän siihen uskotaan. No, tämä oli vaan pitkä saarna siihen. Miksei valvota? No siksi, että se vaatii niin paljon resursseja. Ja mitä enemmän julkista sektorilta säästetään, niin ei siellä Tulisi ole niin paljon tyyppejä eikä missään muussa. On hankalaa ja kallista ruveta tähän puuttumaan. No, voitaisiko me keksiä, lainsäädännössäkin voi tehdä innovaatioita. Mun innovaatio oli, ja sitä ei kyllä Suomessa nämä isot kaupalliset toimijat Kesko ja S vastustanut, kun mä juttelin siitä aika-aikaista markkinavalvonnassa. Että tämmöinen omavalvontajärjestelmä, eli joka ikisen hilakilla vitkuttama, joka tulee Euroopan markkinoille, niin sen tuottajalla pitää olla Euroopassa rekisteröity auditointijärjestelmä, joka auditoi A-prosessin ja B-tuotteet. Eli se yritys maksaa siitä, että se katsoo, että onko siellä minkälaisia kemikaaleja ja vastaako ne lainsäädäntöä. Mutta ei niin, että se itse sanoo, no totta kai vastaa. Ja se on hirveän suuri määrä, jotka ei vastaa. Vaan se auditoija vastaa. Ja se auditoija niin kuin tilintarkastuksessakin, niin se sanktioidaan, jolloin se ei uskalla vaan niin kuin sanoa, että okei, että mihin paperiin täällä nimi laitetaan. Niin tämän tapaisilla ja osittain Timo täällä jo sanoi, niin tämmöisillä kieltomekanismeilla meidän pitää niin kuin puuttua siihen, mitä meillä markkinoilla on ja mitä sinne tulee. Ja se, niin kuin mitä enemmän tätä nettikauppaa on ja ne hintaerot on sellaista kuin on, niin sitä tärkeämmäksi tulee. No niin. Tämä oli muuten hyvä vinkki, koska helposti ehkä tältä tutkimuspuoleltakin otetaan yhteyttä siihen poliitikkoon, joka muutenkin jo ymmärtää se asian. Mutta nyt me keskitetään huomioon vähän laajemmin jatkossa. Kiitos tästä vinkistä. Ja nyt puheenvuorot menee niin, että Minna ja sitten Marja-Liisa. Kiitos. Joo, hyvä. Mä palaan tässä keskustelussa muutaman hypyn taaksepäin. Ja tässä oli se kysymys, että miten Suomi kansainvälistyy, että miten suomalaiset yritykset vois tarjota jotain sellaista tässä kiertotaloudessa ja nyt tekstiileihin liittyvässä kiertotaloudessa, joka olisi kansainvälisesti menestyksellistä ilman, että sitä tarvitsisi niin kuin fyysisesti valmistaa täällä tai siinä mielessä niin kuin viedä. Niin yksi kiinnostava esimerkki, jos me nyt edelleen liikutaan siellä kiertotalouden hierarkian yläosassa, niin on tällaiset fleet management-mallit, jotka on niin kuin sitä tekstiilimassan hallinnointia. Ja tästä nyt esimerkiksi vaikka Dzhengiz-niminen suomalainen firma olisi hyvä esimerkki, joka siis tekee niin kuin brändien tämmöisen second cyclein hallintaa, ja sitä voi käyttää sitä palvelua siten, että joko brändi itse myy sen niin kuin omissa liikkeissään, mutta sen ei tarvitse tehdä koko sitä niin kuin reverse supplyn hallintaa itse. Tai sitten sitä voi tehdä niin, että se myydään niin kuin erillisessä kaupassa siten, että se uudelleen myytävistä tuotteista saatava lisäarvo menee sitten sille toiselle kaupalle. Ja tämän tyyppiset
liiketoimintamallit on tuloillaan ja niitä kehitetään muuallakin kuin Suomessa. Suomi on nyt tällä hetkellä vielä niin kuin aika hyvissä asemissa tämmöisissä tuon tyyppisissä, mutta myös noissa niin kuin kuituinnovaatioissa, mutta niissä aletaan niissä kuituinnovaatioissa ja niissä teknologioissa ehkä vähän niin kuin törmäämään siihen, että ne investoinnit on sitten viime kädessä tosi kalliita, mutta tässä me tullaan niin kuin tälle vaikka Marja-Liisa ja mun yhteiselle kiinnostuksen alueelle, että digiä, mutta sillä tavalla, että se on että mennään ikään kuin se kuluttajille suunnattu palvelu edellä. Niin tästä mä hätkähdin tässä ihan muutama päivä sitten, kun sain tämmöisiä lukuja, että miten tämä Ninjes, joka on nyt ollut olemassa semmoinen 4-5 vuotta, niin ne on pystyneet keräämään niin kuin 1 miljoona euroa rahoitusta. Sitten saksalainen vastaava, Reverse Supply, paljon uudempi firma, niillä on jo 5 miljoonaa rahoitusta. Sitten oli yksi suomalainen, olisiko se ollut niin kuin se Boot ja sitten on norjalainen Tise, niin se Tisellä on 40 miljoonaa rahoitusta ja se suomalainen Boot, onkohan ne nyt sitten saanut vaikka niin kuin plus-miinus miljoona, mä en muista sitä ihan tarkkaa lukua. Ja nyt niin kuin mun huolenaihe siis liittyy siihen, että meillä ei ymmärretä sitä palvelua ja sitä tekstiilien pitämistä kierrossa tarpeeksi hyvin. Ja sen takia niin kuin julkisen tuen rahat ja sijoittajien rahat menee sinne niin kuin teknologian kehittämiseen sinänsä. Ja nyt käydään niin kuin vähän semmoista samanlaista kisaa, kun oltaisiin käyty näissä ruokalähettihommissa muutama vuosi sitten, että nyt pitäisi sijoittaa niin kuin isolla niihin firmoihin, jotka on näitä fleet management palveluita, tätä niin kuin digi- ja logistiikkaa, niitä tarjoavia. Se olisi mun mielestä yksi sellainen erinomainen kansainvälistymisen tapa, koska ja Ninjeskin esimerkiksi kyllä niin kuin harjoittaa jo liiketoimintaansa muuallakin kuin Suomessa. Mä oon sitten törmännyt, kun mä oon tätä ajatusta tietysti muuallakin esittänyt, niin hirveän helposti niin kuin tämmöiseen näpertelyä ja rätit. Et ei täällä Suomessa nämä rätit riitä ihmisten kaapeissa ja ei ole muutamalla suomalaisella kutsia ja jotakin, jota niin kuin kannattaisi pitää liikkeellä, niin mä niin kuin haluaisin tosi vakavasti haastaa tämän puheen, tämmöisen niin kuin näpertely ja rätit ja sitten, että se oikea business olisi vaan sitä, että se teknologia on se pääasia ja usein tietysti vielä sitten tämmöinen niin kuin kuituja joko puusta valmistava tai sitten niin kuin kierrätyskuituja valmistava käsittelevä teknologia. Ja ei niissä ole mitään niin kuin sinänsä pahaa, paitsi että mä en nyt ole niin innoissani siitä, että puuta voidaan käyttää vielä yhteen tarkoitukseen, mutta että ajatellaan nyt sitten vaikka näitä kierrätyskuituja valmistavia teknologioita, niin ettei ne kaikki tukirahat ja sijoitusrahat menisi sinne, että jotain tarpeeksi lohkeisi näille, jotka on sitten niitä nimenomaan sitä niin kuin liiketoimintamallia palvelu, jolla pidetään sitä olemassa olevaa tekstiili, siis vaate tai voi olla muukin tekstiilimassaa käytössä, koska se on tavallaan niin kuin sitä, mitä meidän pitäisi tehdä ympäristönäkökulmasta ja missä on niin kuin siihen suhteessa siihen investointiin, niin se suhteellisesti paras lisäarvo mahdollista saavuttaa. No tähän on varmaan hyvä saada Timon kommentti, mutta annetaanko Marille, onko sulla eri aihe? Joo, no niin. Ei ole eri aihe, mä jatkan, hyvä. mutta mulla on ne pointsit tässä. Okei. Liiketoimintamalleihin. No, niin, ehkä lähinnä siihen rahoituspuoleen, että miten näet, Emmyhän nyt on tavallaan nyt Tiseen verrattava. Joo, kyllä näissä on tietysti monta, tämä ei ole pelkästään niin kuin tietysti tekstiilialalta ylipäätään, niin kuin monissa muissakin tämä rahoitusongelma on olemassa. Tietysti Emmykin on hakenut rahoitusta, me on saatu muutaman vuoden aikana 2 miljoonaa, mutta ne on tullut pääsääntöisesti tämmöistä enkeleiltä, mutta kyllähän meiltä puuttuu tämmöistä kuluttajaliiketoiminnan siis rahoitusta täältä, jos me verrataan moniin muihin Pohjoismaihin, ja Marja-Liisa on tehnyt tutkimusselvityksiä tästä samasta aiheesta, että pääomamarkkinoiden toimivuudessa on haasteita, mutta mä tuun edelleen takaisin siihen, että nämä liiketoimintamallit on monet sellaisia, että ne törmää sitten viime kädessä siihen, että se lineaarinen malli, niin se verorivit esimerkiksi on aika paljon korkeampi näissä kiertotalon liiketoimintamalleissa, ja sitten kun vielä regulaatio vähän seilaa tässä, että tehdäänkö kestävyysmurrosta vai eikö tehdä, niin nämä on ollut aika tiiviisti niin kuin jumissa täällä Suomessa, mutta kyllähän meidän rahoitusmarkkina ylipäätänsäkin niin toimii näille selkeästi mun mielestä huonommin tällä hetkellä nimenomaan tämän tyyppisille innovaatioille, että kyllä menee pääsääntöisesti teknologiatiimeille
niin kuin ensisijaisesti rahoitus ja koko tämä infrastruktuuri siinä ympärillä. Mutta sitten se, mikä tavallaan tässä on vielä sellainen iso asia, että jos katsotaan, mistä sitä rahoitusta tulee ja mistä sitä on niin kuin onnistuneesti saatu kerättyä, niin sellaisilta sijoittajilta, jotka näkee maailman niin kuin pidemmälle, ne näkee, että on tämmöinen sekulaari-trendi, tämä resurssitehokkuus. Että tavallaan tämä juna menee väkisin siihen suuntaan, että kiertotalousmallit valtavirtaistuu. Ja sitten kun katsotaan tarpeeksi pitkälle, niin huomataankin, että jos tämä paradigma muuttuu, niin tämmöiset liiketoimintamallit tulee olemaan valtavirtaa. Niin se sijoittajissa on ainakin tunnistanut, tämä on hyvin subjektiivinen ehkä mielipide, mutta pääomasijoitusyhtiöt ja VC-yhtiöt, jossa on naispuolisia partnereita, niin ne on itse asiassa paljon kiinnostuneempia näistä kuin nämä. Ja siellä on tämmöinen ikään kuin, ajatellaan, että tämmöinen generation shift on myös tapahtunut tältä osin. Että kyllä siinä on paljon kysymys siitä, millaista maailmaa halutaan rakentaa myös pääomamarkkinoiden puolelle. Eli kyllä nämä on vähän subjektiivisia asioita. Ja olen huomannut, että näitä on näissä norjalaisissa yhtiöissä on ehkä jopa enemmän kuin suomalaisissa yhtiöissä. Jos ajatellaan impact-sijoittajista, vaikka Verdane ja vastaavia, niin kyllä ne on mindsetiltaan ehkä erilaisia ihmisiä. Hyvä. Marja-Liisa ja sitten Nina. Joo, ja mä ehkä tuosta Minnan keskustelusta vielä haluaisin jatkaa sen, että kyllä mä niin kuin yrittäisin hakea myös niille suomalaisille yrityksille sieltä, onko se sitten sitä brändi- tai kuluttajaliiketoimintaa, että meiltä aina jotain muuta teollisuutta palvelevaa, että nämäkin tässä mainitut esimerkit, niin niiden asiakkaina on sitten niin kuin isot brändit ja vastaavat, vaan mä haluaisin, että suomalaiset yritykset tässä tekstiilin ja muodin arvoketjussa pääsisivät sinne kuluttajapäähän, jossa on se korkein arvonlisä, ja siinä meillä on juuri tosi paljon niin kuin täällä rahoitus ja täällä puolella, ja sitten myös koulutuspuolella. Et meillä niin kuin koulutetaan tässäkin oppilaitoksessa erittäin korkeatasoisia niin kuin muodin suunnittelijoita ja sitten on ehkä vähän peräänkuulutettu, että missä on tavallaan se management-puoli, se liikkeen johdollinen ja se osaamispuoli, että tavallaan se, mitä täällä on niin kuin edellytykset ja mahdollisuudet tehdä sitä, että tuodaan se liiketoiminta-ajattelu tai itsenäisesti siihen ja että kun täältä lähtee niin kuin yrityksiä, jota munkin luona käyvät suunnittelijavetoiset yritykset juttelemassa ja ne yrittää yksin saada sen niin kuin kuluttajabrändi aikaiseksi, niin siinä on ihan valtava työ, että tavallaan siinä olisi niin kuin riittävän isot tiimit ja oikeat kompetenssit, koska yhdellä ihmisellä niitä kompetensseja ei voi olla. Sitten mä vielä palasin tähän meidän niin kuin tämän teemaan, missä me ollaan niin kuin keskusteltu, että hyöty ja seuraavat askeleet tässä kestävyysloikassa. Ja haluaisin vielä palata tähän niin kuin isoon niin kuin toimintaympäristön niin kuin systeemiseen luonteeseen, että sitä sääntelyä, mitä tässä on peräänkuulutettu, niin paitsi niille niin kuin yrityksille ja sitten sitä, että kenen kaikkien pitäisi niin kuin kantaa siellä sitä sääntelytaakkaa ja sitä vastuuta, niin nythän on siis Suomen valtiokin on kirjoittamassa sitä verkkokauppa-tiedonantoa, nyt en muista ihan täsmälleen mikä U-kirjelmä se nyt on sitten menossa, mutta että kenellä se vastuu siinä järjestelmässä, mitä säkin niin kuin tuossa sanoit ja sitä auditointi, että miksi sitten niillä verkkokauppaoperaattorilla tai niillä logistisilla toimijoilla ei olisi sitten niin kuin vastuuta, että kelle se vastuu siinä jakelujärjestelmässä pitää antaa, eli mä tarkoitan tätä seuraavat askeleet, niin ei riitä vain, että kehitetään ja tutkitaan, vaan pitää koko aika myös miettiä niitä toimintaedellytyksiä ja markkinaedellytyksiä, joita luodaan nimenomaan myös sen sääntelyn kautta ja kelle niitä vastuuta siellä niin kuin sitten asetetaan. Että tämä systeemisyyden haaste, mitä tämä koko FINIX on tutkinut, niin ehkä te olette päässyt tietystä näkökulmasta ottamaan siihen sitä rajapintaa, mutta se systeemisyyden haaste tämän otsikon mukaisessa toiminnassa, niin se on ihan valtava, sillä täytyy ymmärtää tavallaan ne eri toimijoiden roolit siellä arvoketjussa, kun se on niin valtavasti muuttunut ja kelle näitä tässä toivottuja vastuita, että mihin se muutos menisi kestävyyden suuntaan, niin kenelle niitä vastuita pitäisi asettaa ja sitten jos se valvontaviranomainen ei pysty tekemään, niin miten siinä arvoketjussa tai verkossa olevat eri toimijoille asetetaan se vastuu niin, että niiden täytyy tuoda markkinoille sellaisia tuotteita, jotka täyttää sen sääntelynmukaisuuden. Hyvä. Nyt Ninan puheenvuoroksi oli pyydetty aikaisemmin, anna mennä ja sen jälkeen Sirpa ja Minna pääsee vastaan näihin kysymyksiin. Joo, oikeastaan mä halusin vaan kompata mitä Timo sanoi. Mun mielestä yksi semmoinen iso haaste, minkä mä näen tässä hetkessä on kyllä se, että niin kuin meidän pitäisi ajatella tätä hyvin vahvasti siitä, että miten nämä liiketoimintamallit muuttuvat ja miten niiden pitäisi muuttua. Ja se haaste liittyy nyt kyllä siihen, että valitettavasti meillä on sellainen tilanne, että meillä niin kuin esimerkiksi sääntely pomppii aivan valtavasti. Meillä ei ole ehkä semmoista niin kuin kykyä katsoa todellakaan pitkälle ja se pitäisi
pitäisi meillä olla, että meillä pitäisi olla semmoista niin kuin näkymää tonne paljon pidemmälle. Nyt tämä sahaaminen tekee sen, mitä tässä tapahtuu, että niin kuin se luo hirveän paljon myös epävarmuutta yrityksille lähteä tekemään mitään. Ja tämä on se, mikä meidän pitäisi niin kuin muistaa siinä, että oli omnibusseja tai ei, että ja onko niissä hyvää vai huonoa, niin tavallaan se myös, että se stabiilisuus on myös hyvin tärkeää tässä maailmassa, että me saadaan jotain näkymään sinne pitkälle, koska nämä muutokset vie kyllä aikaa sit myös läpi viedä ja lähteä hakemaan ja miettiä sitä, että mihin sä ne investointis teet. Joo. No mä palaan nyt taas tuohon, mihin viimeksi lopetin, eli tähän lobbaamiseen, koska tämä poliittinen ilmapiiri tulee nyt hetki hetkeltä hankalammaksi. Se on siksi, että tämä tämmöinen ei-säännellä lobbaus kasvaa. Se ei ole valtaosa edes bisnestoimijoista, mutta se on se aggressiivisin, näkyvin ja kuulivin joukko. En muista, koska S-ryhmä olisi käynyt mun työhuoneessani nyrkkiä käy lyömässä pöytää mistään sääntelystä. Aina silloin tällöin joku ne kutsu jonnekin infoon tulee, mutta se on niinku eri asia. Mutta tiedän montakin tahoa, jotka tekee sitä säännöllisesti. Ja miksi mä palaan tähän pakkomielteisesti poliitikon näkökulmasta, että poliitikko reagoi helposti siihen toimintaympäristöön. Ja se omnibus, joka on sääntelyn purkamista, niin se on hyvin paljon viime vaalien Saksassa tulleelta autoteollisuus, terästeollisuus ja betoniteollisuus lobbauksen seurauksena, johon CDU sanoi, että joo, ja jos meidät valitaan, niin puretaan koko sääntely. Ja tässä mä palaan siihen, mitä toi Niina sanoi, että sääntely luo ennakoitavuutta. Ja meillä on vähän semmoinen tapa ja semmoinen urbaani legenda, että sääntely on pahasta. Hyi, administrative burden, red tape. Ja sitten kun sitä poistetaan, niin mä aina sanon, että no poistetaan omistusoikeuden suoja hyvänen aika. Kai sitä nyt ihmiset voi sopia bisnekset, millä ehdoilla kuka omistaa. Jos mulla on vahvemman oikeus, niin hetikin käytä sitä. Ja niin sitten yhtäkkiä tulee, kyllä säätelyllä voi olla niinku ihan paikkaansa tai ajetaanko oikealla vai vasemmalla puolella. Antaa ihmistä itse päättää. Ajelkoon missä itse tykkää. Mitäs siihenkin taas byrokratia puuttuu. Niin se on niinku semmoinen populistinen urbaani legenda, joka saa koko ajan enemmän kannatusta tämän trumpismin ja myöskin tämmöisen populismin ääriliikkeiden nousun myötä. Ja nyt niin kuin tavallaan tämän tolkun pitäisi nostaa, koska me nähdään se just tällä puolella, että jos on tilanteita, ei sitä internettiä nyt oikein voinut eikä AI:ta säädellä 60-luvulla, kun ei sitä ollut olemassakaan. Maailma muuttuu. Siksi me tarvitaan uusia sääntöjä. Ja osa niistä vanhoista, vaikka niin kuin Timo mainitsi täällä tämän alvi, niin kun sehän on ajateltu koko ajan uuteen tuotantoon. Niin eihän se ole tällaista ilmiö ottanut huomioonkaan. Niin sitä pitää muuttaa, sitä pitää korjata. Pitää tehdä sääntelyä, kun se on poliitikko ainoa työkalu. Ja jonkun, koska en mä täällä pyhillä puheilla, mä voin muuttaa teidän ajattelua, mutta en mä muuta ensimmäistäkään lakia. Vaan siihen tarvitaan sitä laajempaa viestiä. Ja toinen, mistä Timo sanoi tästä laajemmasta viestistä ja Mari-Liisakin välillisesti viittasi siihen, on se, että nämä markkinat on globaaleja, no vähintäänkin EU-alueen, ja niin kuin Hämeenlinna ei hoida yksin yliopistoa, maanpuolustusta ja pankkivalvontaa, niin ei se Suomi näitä juttuja nyt yksin hoida. Meillä pitää olla vähintään Eurooppa-tason sääntelyä. Eikä se ole vaan niin kuin mikään mystinen markkina. Se on alvisääntelyä. Se on informaatiosääntelyä. Se on sitä vaikka sääntelyä tästä, että jos kerran fyysisessä maailmassa pitää olla tällaiset pelisäännöt, niin kuin Marilyn sanoi, niin ne pitää olla siellä nettimaailmassakin. Ei se ole niin kuin mikään tämmöinen kolmas todellisuus, missä mikä tahansa on sallittu. Ei sielläkään saa varastaa tai pahoinpidellä tai kannustaa rikollisuuteen. Sielläkin pitää noudattaa lakeja, mutta sitä ei vaan niin kuin nyt pistetä voimaa. Niin, no valvonta oli vaikeaa. Ja valvonta on vaikeaa, niin sitten meidän pitää keksiä uusia keinoja, mutta niitä pitää tehdä yhdessä. Ja jälleen kerran, miksi mä palaan lobbaamiseen, mä lupaan, mä en sano enää tänään sit sanaakaan, niin on se, että miettikää tätä yleistä äänensääntöä. EU on pahasta, regulaatio on pahasta ja tehdään itse ja ei pärjätä jenkeille ja kaikki menee Kiinaan ja on hiilivuotoa ja vaikka mitä.
Niin se on niin kuin viemässä meitä aika ongelmalliseen suuntaan. Kun me palataan mummon mansikka- tai mustikkapiirakkaan, jota ei ole enää olemassa sitä aikaa, kun herrat meni hevosilla valtiopäiville ja päreitä poltettiin ja aina kesät oli aurinkoisia ja kaikki hyvin. Vaan me ollaan tässä maailmassa todellisuudessa ja sitten kysymys on vaan, miten me siihen reagoidaan. Jotkut niistä on viisaampia ja jotkut niistä on tyhmempiä. No niin, sitten Minna ja Marja-Liisa oli pyytänyt puheenvuoron vieläkö mielessä. Ei, kun sä heitit mulle, että me pitää vastata johonkin. Se oli se Marja-Liisan kommentti. Marja-Liisa puhui pitkään kyllä. näistä. Mä voin oikeastaan siihen sanoa, että en voisi olla enempää samaa mieltä. Ja tässä nyt 15 vuotta tätä monitieteistä Creative Sustainability-maisteriohjelmaa niin kuin aluksi luoneena ja sitten vahvasti mukana olleena, niin siinä on designerit ja siinä on kauppakorkeakoulu ja sitten siinä on materiaalikemistit. Ja kyllä se on ihan selvää, että kyllä sieltä niin kuin tulee hyvin monitaitoisia ihmisiä ja sellaisia, jotka osaa tehdä toisten tieteenalojen kanssa luonnostaan töitä. Et jos nyt vaikka toi Raffaella Carlucci olisi sit niin kuin hyvä esimerkki sen tyyppisestä ammattiprofiilista. Ja Aalto on varsin hyvä monitieteisyydessä, mutta on myös vielä niin kuin paljon meiltä tulevista opiskelijoista on niitä, joilla on tavallaan semmoinen niin kuin yhden tieteenalan näkökulma asioihin ja sitten he helposti niin kuin ehkä just voi niin kuin tavallaan siinä toiminnassaan sit siiloutua, mutta kyllä mä niin kuin näen, että koko ajan enemmän on niitä rakenteita, jotka tosiaan niin kuin vie sitä eri alojen asiantuntemusta yhteen. Joo, varmaan aletaan kohta kaarotella loppua päin. Mä ehkä vielä palaisin siihen kysymykseen, kun tuossa perään kuulutin, että kuluttajakin tarvitsisi sitä porkkanaa. Että otan konkreettisen, olen halunnut aina tätä sitten höystää konkreettisella esimerkillä, että Suomi poisti autoveron, kun haluttiin sähköautoja, sähköavusteisia autoja myyntiä, tai siis niin kuin vauhdittaa. Ja poistamalla juuri näiltä, tämän tyyppisiltä tuotteilta autovero, niin me nähdään, siis on selkeästi tilastoissa katsottavissa, että tämän autoveron poiston jälkeen tämän tyyppisten autojen kysyntä nousi, mitä mä oon sanonut Koilliseen. Että kyllä sitten voidaan myös se kuluttaja tuoda ihan sääntelyllä siihen ja toteuttaa se kolmoissiirtymä ja luoda sinne myös ne kuluttamisen kannusteet, että siinähän ei tuotu mitään sääntelyä autokaupan myyjille, vaan siinä suotiin kuluttamiseen se kannuste, että kyllä sen kautta vielä voidaan, niin kuin pystytään tähän vaikuttaa. Ehkä sitten vielä 2 asiaa sanoisin kuitenkin, että kyllä mä toivoisin sellaista älykästä sääntelyä, että se hallinnollinen taakka, niin se on myös tosiasia yritysten näkökulmasta ja varsinkin tekstiili- ja muotialalla koko Eurooppa on melkein paketoitu mikroalan yrityksillä, niin mikä se meidän toive on, että me tiedetään jo tällä hetkellä, että tämä sääntelytaakka on niin mahdoton, että osa vaan niin kuin lähtee supistamaan liiketoimintaa, koska ei mitenkään voi pystyä tämän kaiken sääntelyn niin kuin ajan tasalla, niin onko tämä sitten se meidän toive? Ja totta kai silloinhan se tulee tietyssä määrässä vähentämään sitä myös kuluttamista, koska nämä yritykset eivät tuota enää niitä ratkaisuja sinne markkinoille, mutta onko se sitten se idea, että koko se markkina on niin kuin suuryhtiöiden hallitsemaa, koska se voi myös johtaa tähän, jos me tehdään valtavasti sitä sääntelyä, jolloin se elinkeinorakenne niin kuin supistuu ja siellä pystyy vain niin kuin isot markkinatoimijat toimimaan ja hallitsemaan sen valtaisan sääntelyn. Että sikäli haluaisin jonkinlaisia jarruja ja niin kuin jarruja siihen määrään ja sitten ja tuomaan sitä nimenomaan sen innovoinnin ja sen kautta niitä kestävämpiä ratkaisuja markkinalle, ettei se aina tapahtuisi sen sääntelyn kautta. Ja sitten Sirpa, kun istut siinä vielä myös vieressä, niin meidän jäsenyrityksillä on jo tosi haasteellista se, että vastuullisuussääntely esimerkiksi tai ne edellytetyt raportointivelvoitteet vaihtelee eri EU-sisämarkkinoiden jäsenvaltioiden kesken. Että se edellyttää nyt jo tällä hetkellä esimerkiksi meidän pieniä yrityksiä poistumaan tietyiltä markkinoilta, koska tämä EU-markkina ei ole sisämarkkina. Ja toivoisin, että tämä niin kuin saataisiin jollain asetuksella ja harmonisoinnilla kuriin, että sitten kun taas tätä vastuullisuus-kestävyysraportointia ja siihen liittyvää sääntelyä tehdään, niin sitten velvoitetaan, että se olisi asetusten tasoista eikä direktiivejä ja sillä saadaan niin kuin sitten harmonisoitua tämä sääntelyympäristö. Hyvä. Tämä oli aika hyvä niin kuin loppukommentti sulta, mutta voisin kysyä vielä Timolta ja Ninalta, kun te olette vähemmän puhunut, että mitkä teidän mielestä olisi ne seuraavat askeleet tässä kestävyysloikassa?
No se, että kun tämä talouspolitiikka on vähän niin kuin poliittisessa turvapaikassa ollut tämän koko 40 vuotta, mitä mä oon täällä elänyt, niin sinne pitäisi myöskin näiden asioiden tulla. Että niin kauan kun me tehdään tavallaan niin kuin erinäköistä regulaatiota, mutta sitten tavallaan tämä niin kuin taloudelliset kannusteet, se mihin pääomat ohjautuu niiden ikään kuin lineaaritalousperiaatteen, niin mä näen, että tämä on tietyllä tavalla semmoinen aika pysyvänlaatuinen ongelma ja mun mielestä sinne pitäisi uskaltaa tehdä kannusteita. Ja yksi on se, että me täytyisi ymmärtää se, että jos me katsotaan viimeistä 2 vuosikymmentä ja ihan niitä raakoja faktoja, että meillä vaikka tavaran tuotannon hinta on tullut 60% alas globaalisti ja samalla ihmistyön hinta on tullut 200-300% ylös, niin meillä niin kuin tämän aineettoman talouden ja palvelutalouden ja materiaalitalouden välinen tavallaan niin kuin ero kaiken aikaa kasvaa ja tämä on johtanut siihen, että koko ajan kulutetaan enemmän niin kuin materiapohjaisesti, koska se on halvempaa, niin tämä jossain kohtaa tämä homma tulee tiensä päähän ja tulee se hetki, kun se täytyy muuttaa ja mun mielestä se hetki on nyt tässä, kun tämä maailma on muutenkin sekaisin. Hyvä. Mä näen ehkä sen, että mun mielestä siis meidän täytyy niin kuin kaikkien ymmärtää se, että tämä todellakin tulee tiensä päähän jossain kohtaa. Eli tavallaan näihin haasteisiin on suhtauduttava todella vakavasti. Ei niin kuin silleen, että ei otsakurtussa, vaan se, että mä koen, että me ollaan itse tämä soppa keitetty tässä vuosien saatossa, niin me kyllä tämä soppa pystytään myös niin kuin syömään ja ratkomaan nämä haasteet. Et mä uskon kyllä siihen, että ne ratkaisut on olemassa. Meidän pitää vaan lähteä niitä niin kuin tekemään. Ja sitten mä näen ehkä yrityksille niin kuin sellaisen, että kaikesta tästä niin kuin regulaatiosta, kaikista näistä haasteista ja siitä, että ei ole välttämättä ehkä sitä pitkää näkymää, niin kyllä mä näkisin sen, että meidän kannattaa vaan nyt niin kuin mennä eteenpäin, meidän pitää vaan puskea, meidän pitää niin sanotusti jaksaa grindaa ja niin kuin tehdä niitä. Ja kyllä mä sanoisin, että lähdetään niin kuin vaikka näissä niin kuin kiertotalouteen liittyen näissä liiketoimintamalliajatuksissa siitä, että kokeillaan, testataan, yritetään ja katsotaan, että mihin se niin kuin johtaa. Että me opitaan siinä kyllä ihan varmasti, että mekin ollaan Emmyn kanssa opittu monta semmoista asiaa, jota me ei olisi ikinä tiedetty, miten se toimii, jos ei me olisi niin kuin lähdetty sitä vaan tekemään. Että niitä ratkotaan sitten siinä niin kuin hetkessä. Että vaikka se näyttää nyt ehkä vähän sumealta, että mitä tuossa nyt muutaman vuoden päästä taas tapahtuu, mutta mennään silti. Jatketaan, tehdään näitä hommia. Se oli erinomainen puheenvuoro, kiitos. Kiitos kaikille puhujille ja kuulijoille ja fiinixiläisille ja nyt otetaan ne moktailit ja voitte vielä katsoa näyttelyä ja kiitos kaikesta. Joo.